Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero que estéis todos bien. Hoy veremos una historia increíble, pero antes de comenzar, es solo una humilde petición, si eres nuevo aquí. Suscribid porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal están escritas íntegramente por mí, así que si tienes algunas sugerencias sobre historias hipotéticas, por favor, házmelo saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, comencemos. Y si Harry Potter fuera mutante? Harry golpeó el pavimento con tanta fuerza que le castañaron los dientes. Sus palmas rasparon el áspero cemento mientras se levantaba. El mundo se redujo al sonido de pies detrás de él y Dudley gritando. Conseguelo, Harry corrió. El sabía a polvo y metal. Las partes traseras de las casas de Magnolia Crescent pasaron borrosas ante él. Bolsas de basura, juguetes rotos, el zumbido lejano de un coche que pasa. Todo brilló en fragmentos mientras corría por el estrecho callejón, con los zapatos golpeando el suelo y el aliento ardiendo en su pecho. Freak cree que puede correr para siempre, gritó Dudley desde atrás. Córtalo. Harry se arriesgó a mirar atrás. La pandilla de Dudley llenó el callejón, con las caras rosadas más rojas por el esfuerzo y las zapatillas deportivas golpeando el suelo. Piers se rió, aguda y aguda. Gordon arrolló una pie, draw que rebotó en la pared junto a la cabeza de Harry. Harry dio un salto hacia delante, con el corazón latiendo con más fuerza. Eran más rápidos de lo que parecían. Más grande, más fuerte. Ya podía sentir la puntada cortando su costado. La vieja que le parecía cada vez que corría demasiado tiempo sin comer. Sus zapatillas eran demasiado pequeñas. Sus calcetines tenían agujeros. Le dolían las costillas desde la última vez que Tío Vernon lo agarró y lo sacudió con tanta fuerza que sus dientes hicieron clic. Doblar. El pensamiento fue automático. Salió corriendo del callejón y entró en el espacio abierto detrás de la escuela. Delante se extendía el antiguo patio de la escuela primaria, con su asfalto agrietado, su columpio oxidado y el alto techo de la escuela que siempre parecía cernirse sobre todo. Los niños gritaban a lo lejos, pero estaban demasiado lejos para importar. Ya te tengo, llamó Dudley. Harry corrió hacia la pared del fondo. El sol le pegaba con fuerza en la nuca. El sud, le corría por la cara y le llegaba a los ojos, haciendo que todo le ardiera y se volviera borroso. Sentía sus pulmones como si alguien les hubiera metido algodón. Se estaban acercando. Podía ver el cambio en sus pasos. La forma en que se dispersaban. Ya habían hecho esto antes. Encierra al monstruo. No hay salida. Su mente corría con las opciones habituales. Acepta la paliza. Resete alrededor de su cabeza. Espero que se hayan aburrido. Oh, no. Algo dentro de él se retorció. Un nudo apretado y caliente en su pecho. Su cicatriz latía detrás de su flequillo. Un dolor agudo y punzante que hacía que su visión parpadeara. Hoy no. Llegó a la pared y supo, en una pequeña parte sensible de su cerebro, que debía detenerse. No había escalera, sin repisa, nada que sus manos pudieran atrapar. No se detuvo. El salto. Por un instante esperó lo habitual. La gravedad lo arrastra hacia abajo. Manos agarrando su camisa, puños golpeando su estómago. En cambio, el mundo se desgarró. Él era su alrededor. Se volvió fino y pesado al mismo tiempo. Se le abrieron los oídos. Los colores del patio de recreo se manchaban de lado como pintura húmeda arrastrada por una mano invisible. El sonido del grito de Dudley se alargó. Se deformó y luego se rompió. El estómago de Harry dio un vuelco, no como si estuviera cayendo, sino como si el mundo entero hubiera dado un paso atrás sin decírselo. El frío recorrió su piel. Luego, una superficie dura y áspera golpeó sus rodillas. El judío. Aquí el viento era más fuerte. Golpeó su camisa holgada contra su delgada figura y tiró de su cabello. El olor cambió. Menos hedor a basura.
Mas alquitrán y pajaros y el leve olor algo metálico en el aire. Estaba en el tejado, redilas raspadas, palmas crudas, corazón atronador. Se arrastró hasta el borde con manos temblorosas y miró hacia abajo. Dudley y su pandilla estaban acurrucados junto a la pared, mirando hacia arriba con la boca abierta. El rostro de Dudley estaba pálido. Parecía como si Pierce se hubiera tragado su propia lengua. ¿Qué? Murmuró Gordon. Como lo hizo? De ninguna manera, respiró Malcolm. Los ojos de Dudley pasaron de la sorpresa a la ira en un instante. Sus mejillas se sonrojaron. Apretó los puños y miró hacia arriba. Agachate, gritó. Baja aquí ahora mismo. Harry tragó. Sentía la garganta tan seca como papel de lija. Su corazón no se desaceleraría. No subí. Volvió a mirar el tramo plano del tejado. No había nada cerca que pudiera haber usado. Sin desagüe. Sin escalera. Solo el espacio vacío y la queda. Algo más hizo esto. Su cicatriz volvió a latir, una brillante y aguda línea de dolor. Llegó con una extraña sensación de presión, como si el aire quisiera doblarse y girar a su alrededor. Yo hice eso. La idea fue repentina y clara. No es un deseo, no es una esperanza, un hecho que se instaló en su pecho como una piedra cayendo al agua. Parpadeó, respiró entrecortadamente y se recostó en el borde. Abajo, Dudley seguía gritando. Estás loco, gritó Dudley. Le estoy diciendo a papá que usaste tu rareza. Baja y pelea, gritó Pierce, pero su voz temblaba. Harry solo abrazó sus rodillas con más fuerza. Si intentaba regresar por el mismo camino por el que había venido, ¿qué pasaría? Esto no había sido como la puerta del armario que se abrió de golpe cuando tía Petunia se olvidó de abrirla. O cuando su cabello volvió a crecer de la noche a la mañana. Esto se había sentido más grande. Equivocado. El aire se había curvado debajo de él como si estuviera hecho de vidrio fino. Cerró los ojos con fuerza y trató de recordar la sensación exacta. Pánico. Miedo agudo y mordiente. El conocimiento de que si lo atrapaban, deliria. Entonces algo dentro de él agarró ese miedo y lo retorció, empujándolo hacia afuera. Quería estar lejos. Le temblaron las manos. Su respiración todavía era demasiado rápida. Tenía tantas ganas de salir que todo se movió. Se estremeció, aunque el sol todavía caía a plomo. Se oían pasos en el camino de grava, muy abajo. La voz de un maestro estalló en el aire. ¿Qué está pasando aquí? Dudley se quedó en silencio. Harry se alejó más del borde y presionó su espalda contra la superficie rugosa de una chimenea baja. El ladrillo se hundió en sus omoplatos. El viento volvió a tirar de su camisa. No soy normal. El pensamiento surgió sin su permiso, simple y pesado. Espero. Lejos de little whinging, enterrada bajo las cails de Londres y capas de hechizos de seguridad. Sonó una alarma que no era exactamente un hechizo. Una luz roja bañaba el frente de un panel de cristal polvoriento en un sótano bajo el Ministerio de Magia. El cristal no vibraba con magia. Vibró con algo más agudo, más irregular, una especie de energía que hizo que las barreras a su alrededor parpadearan de irritación. Un mago delgado con el pelo suelto levantó la vista de su té. Eso no está bien, dijo en voz baja, dejó su taza y se inclinó sobre el panel. Números extraños se arrastraron por la superficie, cambiando más rápido que cualquier otro pasado en la magia ambiental normal. La firma no brilló como el poder mágico incontrolado. Latió, constante y enorme, y luego se apagó. La puerta se abrió con estrépito. Cornelius Fudge entró, con un bombón verde en la mano y ojos ya ansiosos. Escuché una alerta, dijo. Dime que es un problema técnico. El mago delgado se aclaró la garganta. No está en la perilla habitual, ministro, afirmó. No se conoce la forma de la verita. No hay rastros de fluctuación de la línea ley. La ubicación parece ser suri. Área civil. Hubo un pico, luego nada. Que gran pico, ago vaciló. Catastrófico, si fuera un hechizo, dijo. Excepto que no lo es.
La cosa nunca pasó a través de los canales de la vereda. El sistema la introdujo en el archivo mágico accidental. Solo. Golpeó el costado del cristal. Solo que no fue accidental. Esto fue dirigido. Quizás por instinto. Pero no al azar. Emilia Bones estaba ahora en la puerta, con la capa ligeramente torcida y el pelo recogido en un apretado moño. Su expresión era tranquila, lo que para ella significaba preocupación. ¿Podemos rastrearlo hasta un individuo? Preguntó. No exactamente, respondió el mago. Los monitores marcaron un punto en el patio de una escuela. Luego la energía se dobló sobre sí misma y desapareció. No hay brillo arcano residual. Lo que sí que haya hecho esto no está usando nuestras reglas. Entonces este es un niño, dijo Emilia. En una zona muggle, Fudge pasó su sombrero de una mano a la otra. Otra situación poder, murmuró, casi para sí mismo. No necesitamos otro descontrol. Se detuvo y apretó los labios. La mirada de Emilia se agudizó. Prometemos no interferir mientras se quedaran con los familiares, dijo. Recuerde eso, ministro. Fudge agitó una mano. Recuerdo que el director dijo que tenía todo bajo control, respondió. Pero si algo está distorsionando la realidad en medio de un patio de recreo, y eso no está bajo control. El panel de cristal finalmente se oscureció. El mago trago. Se ha ido, dijo. Fuera lo que fuera. No hubo picos de seguimiento. Emilia estudió la superficie en blanco durante un largo momento. Registralo como magia accidental, dijo en voz baja. Por ahora, muévelo al archivo restringido. ¿Es prudente? Preguntó Fudge. Es la única manera de evitar que todos los fanáticos paranoicos de este edificio exigen que saquemos a algún niño de su casa, respondió. Observamos. No entramos en pánico. Sus ojos se cuadraron en el cristal. Había una línea entre la sabiduría y el miedo. Podía sentirlo bajo sus pies y supo, incluso entonces, que ya se estaban deslizando hacia el lado equivocado. Para cuando bajaron a Harry del techo, Dudley se lo había contado a media escuela. La maestra se puso pálida cuando vio donde estaba. Alguien entró corriendo para buscar al cuidador. Trajeron una escalera de algún lugar en la parte de atrás. Harry bajó tan cuidadosamente como pudo, con las piernas todavía temblando. Tenía los rediles en carne viva. Sangre seca con costras en la piel. Le dolían las palmas cuando las usaba. Tía Petunia estaba esperando en las puertas de la escuela. Su rostro era casi del mismo color que el seto verde batela detrás de ella. Tenía los labios tan apretados que casi habían desaparecido. Ella no gritó delante de la maestra. Ella solo asintió levemente y con los dedos se clavó en la correa de su bolso. Gracias por llamar, dijo con una voz fina que temblaba en los bordes. La profesora le dio unas palmaditas en el brazo, claramente incómoda. Estamos todos muy preocupados, afirmó la profesora. Los niños no aparecen solo en los tejados. Los ojos de tía Petunia se dirigieron a Harry. Agudos y llenos de algo feo. Oh, dijo ella, él hace cosas así. Lily también las hacía. Está en la sangre. La maestra frunció el ceño. No creo que subir ali lo haya. Él no tripo, verdad? Interrumpió Dudley, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Simplemente apareció ali, como cuando hizo desaparecer ese cristal en el zoológico. Es un bicho raro. Harry se estremeció. La profesora abrió la boca como para preguntar más. Tía Petunia lo cerró con una sonrisa tensa. Los niños exageran, dijo. Me ocuparé de esto en casa. Sujetó una mano al rededor del brazo de Harry con tanta fuerza que sus dedos hormiguearon. Dile gracias a tu maestra, Cecilio. Gracias, murmuró Harry, con los ojos en el suelo. El camino de regreso a Privet Drive me pareció más largo de lo habitual. Cada paso hacia que la palpitaron los rediles. Pequeñas piedras se deslizaron dentro de sus zapatillas demasiado delgadas. Las casas lo observaban con sus ventanas limpias y sus cuidados jardines. Todos fingiendo no ver la forma en que los dedos de tía Petunia se clavaban en su brazo.
Dentro de la casa, el aire estaba cargado por el olor a desinfectant y verduras demasiado hervidas. Tío Vernon salió de la sala de estar, con el rostro ya morado por una rabia que ni siquiera había usado todavía. ¿Qué hizo? Preguntó. Los ojos de tía Petunia brillaron. Teco, dijo, frente a todos, apareció ahí arriba como si nada. Maestros, niños, todos mirando. Igual que ella, esa enfermedad, en su sangre. Tío Vernon dirigió su mirada a Harry. Hiciste algo, gruñó. Algunas de tus tonterías. Después de todo lo que hemos hecho para erradicarlas. No era mi intención, dijo Harry. Su voz salió pequeña. Me perseguían. Yo solo quería escaparme. Así lo hiciste, dijo Tío Vernon. Ala arriba, donde todos pudieran ver. Sabes lo que eso nos hace. Los vecinos escuchan cosas. La gente habla. Dio un gran paso adelante. Harry dio medio paso atrás, repentinamente atra. Pato entre el bulto de Vernon y la pared. Su cicatriz volvió a palpitar, un único pitido agudo de dolor. Podría hacerlo de nuevo. La idea lo asustó más que el tío Vernon. Si volviera a alcanzar ese desgarro en el aire, ¿qué pasaría? Esta vez aterrizaría en las escaleras. En medio del camino. Dentro de un incendio. Dentro de una pared. Su estómago se apretó. Lo siento, susurró Harry. No lo hice a propósito. Tío Vernon se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros de distancia. Harry podía oler el café rancio en su aliento. Escuchame, muchacho, dijo en voz baja, lo que de alguna manera se sintió peor que un grito. No decimos esa palabra. No hablamos de esas tonterías. No tienes nada de malo excepto ser desagradecido. Lo que sí que hayas hecho hoy, nunca lo volverás a hacer. ¿Entiendes? Dije que no era mi intención. Respondió Harry. La mano de Vernon se abrió y agarró el frente de la camisa de Harry. La tela se amontonó bajo sus dedos, cortando la clavícula de Harry. ¿Entiendes? Repitió. Harry tragó. Sí, dijo. Entiendo. Vernon lo soltó y se enderezó. Bien, dijo. Puedes ir a tu despensa. No hay comida, tía Petunia resopló. Y será mejor que guard silencio, añadió. No vamos a permitir que los vecinos os oigan dando golpes como si estuvieran en las paredes. Harry caminó hacia el armario con pasos lentos y medidos. El pequeño espacio bajo las escaleras olía a polvo y a calcetines viejos. Las telas de araña le rozaron las orejas mientras se sentaba en el fino colchón. Cada hematoma que había presionado contra las tablas del suelo. Levantó las rodillas y apoyó la frente en ellas. Su cicatriz volvió a latir. Deja salir un dolor lento y constante. No soy normal. Dejo que el pensamiento reposara, crudo y desnudo. No como ellos. No como los niños del colegio. Que solo se preocupaban por el fútbol y los deberes. Ni siquiera como las personas extrañas con capas que a veces veía entre la multitud y que lo miraban de forma extraña. Algo dentro de mí mueve el mundo. No sabía cómo lo sabía. Simplemente lo hizo. La forma en que una persona sabía su propio nombre o el color de sus ojos. Recordó la luz verde de antaño, el destello que a veces ardía detrás de. Y sus párpados cuando se despertaba sudando en la noche. Recordó la forma en que su cicatriz ardía cuando tía Petunia gritaba, cuando tío Vernon levantaba la mano, cuando Dudley y sus amigos lo perseguían. El dolor siempre venía con el mismo giro interior. Algo enorme vivía bajo su piel. Silencioso la mayor parte del tiempo. Cambiando cuando tenía miedo. No lo quiero. Cerró los ojos con fuerza. Nada cambió. El armario permaneció pequeño y oscuro. El aire seguía pesado. Todavía le duelen las rodillas. Ninguna fuerza mágica abrió el mundo para dejarlo en un lugar mejor. Dejó escapar un lento suspiro. Si asuco algo, asuco al miedo. No deseos. Y más cuidadoso. No le daría una excusa. Permaneció allí hasta que se le entumecieron las piernas y le dolió la espalda y no pudo decir cuánto tiempo había pasado. Al otro lado de la puerta del armario, la casa seguía adelante. La televisión continuó.
Dudley grito sobre alguna caricatura. Tía Petunia golpiba cacerolas. El tío Vernon se rio de algo en las noticias. Harry permaneció acurrucado en la oscuridad y escuchó el sonido de su propio corazón. Los años se desdibujan. No las partes importantes. Los estancados. Los largos días de escuela. A donde los profesores suspiraban porque la colgaba la ropa y sus notas solo eran buenas cuando podía concentrarse. Las miradas de otros padres al ver la forma en que tía Petunia lo apartaba de sus hijos. La sensación constante de caminar sobre una línea delgada que no podía ver, sabiendo que si daba un paso en falso, lo que había dentro de él abriría otro agujero en el mundo. Nunca volvió a aparecer en un tejado. Tuvo momentos en los que él presionaba demasiado, cuando su cicatriz palpitaba y las luces de la casa parpadeaban por un segundo. Cuando el jardín favorito de tía Petunia se par. Tío por la mitad aunque nadie lo había tocado. Cuando un plato se resbaló de la mano de Dudley en la cocina y se congeló a unos centímetros del suelo antes de ser por completo. Cada vez que sucedía algo extraño. Los Dursley lo miraban fijamente. Cada vez no dijo nada. Cuando tenía casi 11 años, Harry había aprendido a comer rápido, a mover silenciosamente y a mantener su miedo como una piedra. En su estómago para que no se filtrara al resto de él. La carta lo cambió todo. Una mañana se deslizó por la ranura con el habitual estrépito de facturas y catálogos. Tía Petunia lo recogió, vio la T. Inta verde y el pesado pergamino y se quedó muy quieta. Ella palideció. Tío Vernon lo tomó de su mano y leo la dirección en voz alta con voz áspera. Señor Harry Potter, armario debajo de las escaleras. Miró a Harry. La cosa en el pecho de Harry que siempre se había sentido como un nudo se despertó de nuevo. Quemaron esa primera carta en el fregadero de la cocina. El segundo, el tercero, para cuando la chimenea comenzó a escupirlos. Harry había dejado de fingir que algo en su vida podía ser normal. El gigante de la puerta lo erigió. Rubius Hagrid llenó la entrada de la cabaña sobre la roca como una perda en movimiento. La tormenta rugió detrás de él. La lluvia caía a cantares, arrastrada hacia los lados por el viento. Su barba estaba salvaje y enredada. Sus ojos eran pequeños pero amables. Lo siento, dijo, agachando la cabeza mientras entraba. Tuve que tocar. La puerta estaba cerrada con llave. La puerta se había salido de sus bisagras y se había deslizado por el suelo. Dudley gimió. Parecía que tío Vernon quería gritar y correr al mismo tiempo. Harry miró al gigante y sintió que su cicatriz le daba un dolor leve y de advertencia. Demasiado cerca, demasiado extraño. Harry, dijo Hagrid, suavizando la voz. Tienes los ojos de tu madre. Harry no sabía qué hacer con eso. Nadie había dicho nunca algo parecido. ¿Conoces a mis padres? Preguntó. Por supuesto que sí, dijo Hagrid. Harry, eres un mago. La palabra quedó ahí entre ellos. Harry esperó. Nada dentro de él reaccionó. Ningún cálido resplandor mágico. No hay sensación de que lo correcto esté en su lugar. Mago. Lo que había en él no parecía varitas ni hechizos. Creo que te has equivocado de persona, dijo Harry después de un momento. A veces suceden cosas raras cerca de mí, pero no sé cómo. Se siente mal, tía. Petunia dejó escapar una risa extraña y amarga. Mal, dijo. Esa es una palabra para describirlo. Hagrid frunció el ceño. Mal, repitió. ¿Qué quieres decir? Harry tragó. Cuando era pequeño, dijo lentamente, terminé en el techo. No subí. Todo se dobló. Como si el dejara de funcionar bien. Me dolía la cabeza. Las luces se pusieron raras una vez cuando tenía miedo. A veces siento que la habitación no está donde debería estar. La expresión de Hagrid pasó de la confusión a algo parecido a la inquietud. Magia accidental, dijo. Es peligroso cuando estás enojado. Les pasa a los magos jóvenes. Otros niños terminan en los tejados cuando los persiguen. Preguntó Harry. Hagrid vaciló. Tal vez no sé exactamente eso, admitió. Pero la magia es lo que necesita.
Esta en tu sangre, en mi sangre. Las palabras golpean algo dentro de Harry. Se miro las manos. Parecían normales. Delgado. Un poco demasiado pálido. Cicatrices en los nudillos donde la pandilla de Dudley lo había atrapado una vez. Si la magia estaba en su sangre, eso significaba que lo que desgarró el mundo también venía de Ali. Tía Petunia habló de nuevo, con voz estridente. No te lo ivaras, escupió. Lo acogemos por la bondad de nuestros corazones. Lo último que necesitamos es que ustedes le llenen la cabeza con sus tonterías. Ya es bastante bicho raro. La mirada de Hagrid se fijó en ella. Suficiente, dijo bruscamente. ¿Sabías lo que era y nunca se lo dijiste? Él no es normal, respondió ella. Vi lo que le hizo a mi hermana. Esa cosa en ella. En él, no está bien. La gente como tú lo llama magia. Sé lo que es una enfermedad en la sangre. Tours las cosas. Harry se quedó helado. Enfermedad. Pensó en el tejado. Del air deformandos. De la forma en que las luces parpadeaban cuando estaba enojado. Eso lo que es esto. Las manos de Hagrid se cerraron en puños. Esto no es una enfermedad, gruñó. Es quien es. Es poder y está destinado a ser entrenado. Nunca tuviste derecho a decidir lo contrario. La cabaña se estremeció levemente, como si la tormenta de afuera se hubiera apoderado de ella. La cicatriz de Harry se ensanchó, lo suficientemente afilada como para hacerlo tambalearse. El parpadeó y se quedó sin aliento. La presión interior aumentó durante un instante y luego disminuyó. Si pierdo el control aquí, ¿qué pasa? Se obligó a aflojar las manos. Quiero ir, dijo Harry en voz baja. Todos lo miraron. El trago. Quiero saber qué es esto, dijo. Si hay un lugar que puede enseñarme cómo dejar de hacer que el mundo se doble cuando tengo miedo, quiero ir allí. La expresión de Hagrid se suavizó. Entonces nos vamos, dijo. De todos modos tienes que recoger tus cosas. El callejón diagon es el lugar para eso. Tío Vernon farfaló. Cecilio tía Petunia. Dudley gimió de nuevo. Harry los miró y sintió algo extraño. No culpa, no exactamente. Distancia. Lo miraron como si fuera algo peligroso a quien acababan de darle permiso para caminar. Quizás tenían razón. Hogwarts olía a cera, piedra y algo más fuerte. Como ozano. Para cuando Harry entró al gran comedor con los otros de primer año, su cabeza estaba zumbando. El paseo en barco por el lago había sido frío y extraño. La vista del castillo con sus numerosas ventanas iluminadas había hecho que algo se le retorciera en el pecho. Tantos ojos. Se paró entre los niños nerviosos y trató de no moverse demasiado. Su nueva túnica le picaba en la nuca. El techo de arriba mostraba un cielo nocturno lleno de estrellas. Las velas flotaban en el air, sus llamas firmes y tranquilas. Dondequiera que mirara, existía algo imposible como si siempre hubiera estado allí. Dentro de él, el nudo que siempre había estado dormido en el borde de su conciencia ahora zumbaba. No se sentía tranquilo. La profesora McGonagall leyó los nombres de un largo pergamino. Uno a uno, los niños se acercaron, se sentaron en el taburete y dejaron que el sombrero desgastado les cayera sobre los ojos. Granger, Hermione, la chica de cabello tupido Q. Y Harry había conocido en el tren se apresuró, con las manos apretadas a los costados. El sombrero apenas le tocó la cabeza antes de gritar. Gryffindor, la mesa de la derecha estalo en vitores. Ry miró con una especie de interés entumecido. Ahora conocía los nombres de las cosas. Hagrid se los había explicado. Ron en el tren había hablado largo y tendido, agitando un sándwich a medio tucha. Ambición, lealtad, todas las cajitas ordenadas, en que caja pones una lágrima andante en realidad. Su cicatriz emitió un latido bajo y constante. Malfoy, Draco, el chico pálido de cara puntiaguda se acercó y se sentó. El sombrero gritó, Slytherin, después de solo un momento. La fila se hizo más corta. Potter, Harry, todo en el pasillo cambió.
El reto de los suceros lo envolvió como una ola. Dijo Potter. Sasl. El niño que vivió. El estómago de Harry se apretó. Dio un paso adelante. Cada ojo en la habitación se sentía como un pequeño peso sobre su piel. El nudo en su interior se apretó, presionando contra sus costillas. La cicatriz ardía al ritmo de los latidos de su corazón. No puedo permitir que pase nada delante de toda esta gente. Le temblaban las manos mientras subía los pequeños escalones y se sentaba en el taburete. La profesora McGonagall le puso el sombrero en la cabeza. El ala cayó sobre sus ojos. El pasillo desapareció. El olor a cera, a comida y a cientos de cuerpos se desvaneció. El mundo se redujo al olor a humedad de tela vieja, pergamino y algo más, algo que zumbaba. Algo entró en su mente. Bueno, la voz era seca y vieja, pero no cruel. Vino de dos partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Interesante. El agarre de Harry en los bordes del taburete se hizo más fuerte. ¿Quién eres tú? Soy el sombrero seleccionador, fue la tranquila respuesta. Ese viejo fragmento que dicen todos los años no es solo para mostrar. Miro dentro de ti y veo donde encajas. Esa es la idea, al menos. La presencia fue más profunda. Excepto que, la voz sonaba casi divertida. Excepto que nunca he visto nada como esto. Harry sintió algo rozar el nudo en su pecho. Reaccionó. El mundo dentro de su cabeza se dobló. Por un momento no hubo pasillo, ni taburete, ni sombrero. Solo hubo presión, calor, un tirón de succión que sintió como si el espacio a su alrededor estuviera tratando de plegarse y esconderse. El dolor estalo detrás de su cicatriz, brillante y agudo. Detener. El interior de su propia voz sonaba pequeño en comparación con lo que fuera que se movía. El sombrero gruñó, como si alguien lo hubiera empujado. Eso no es magia, murmuró. Eso no es nada, dado lo que me dijeron cuando me obligaron. ¿Qué eres, chico? No lo sé. Eso él sabía que era verdad. No sabía cómo llamar a aquello que doblaba el aire. Solo sabía cómo se sentía. Vivo, peligroso, hambriento, de una manera que no le gustaba. El sombrero volvió a probarse, con más cuidado. Rozó el borde del nudo. El poder surgió, instintivo y cruel. Por un segundo el mundo se inclinó. Una avalancha de imágenes golpeó su mente. Las paredes se derriten como cera. La gente se quedó congelada a medio paso. El cielo se resquebraja como el cristal. El sombrero se retiró de inmediato. Está bien, dijo el sombrero apresuradamente. No volveremos a tocar eso. Harry intentó respirar. ¿Qué me pasa? Nada decía el sombrero. No en la forma que quieres decir. No estás roto. Eres diferente. Tu poder no proviene del mismo lugar que el de ellos. Cuyo. El sombrero le mostró un destello del pasillo. Niños con varitas. Maestros con escudos tejidos a su alrededor. Líneas de energía que se movían desde sus núcleos. Ellos a través de canales que se extendían hacia algo vasto y invisible. A ellos. No sacas nada de eso, decía el sombrero. No extends la mano hacia afuera en absoluto. Todo lo que eres viene de dentro. Una tormenta en una batalla. Eso sonó mal. Es por eso que pasó el techo. Sí, Harry trago. Puedes arreglarlo. El sombrero casi se rió. Soy un sombrero, decía. Soy muy inteligente para ser un sombrero, pero no soy un sanador. No puedo cambiar lo que eres. Solo puedo verlo. El nudo dentro de Harry volvió a latir. No parecía que quisiera arreglarlo. Se sentía como algo apenas despierto. El sombrero se quedó en silencio por un momento. Eres peligroso, dijo finalmente. A ti mismo, a otros, al mundo, si no tenemos cuidado. Eso es lo que es esto. Un destino, no un talento. Harry se estremeció. No quiero un destino. Solo quiero ser normal. Lo normal es que las personas no rompen el aire con un pensamiento, dijo el sombrero suavemente. Nunca ibas a ser normal. La pregunta es qué tipo de anormalidad serás. La presión de la mente del sombrero cambió,
mirando más allá del nudo hacia el resto de él. Valentia, definitivamente. Sigues corriendo incluso cuando sabes que te dolera. Lealtad, todavía. Te preocupas por personas que nunca se han preocupado por ti. Eso requiere fuerza, una mente aguda, cuando te permites usarla. Y una vida testaruda por la que podrían andar en escoba. Harry casi resoplo. Lo haces sonar como una lista. Es mi trabajo, decía el sombrero. Pero la elección de la casa. Eso es más importante ahora que nunca. Necesitas un lugar que no se desmorone la primera vez que está una tormenta. ¿Cuál es ese? El sombrero lo considero. Slytherin te agudizaría. Entienden la supervivencia a cualquier precio. Aunque es posible que intenten utilizarte. Varían tu poder y tu herramienta de pensamiento. El estómago de Harry se retorció. No, Ravenclaw te destrozaría, continuó el sombrero. Ali la curiosidad es fuerte. Querían estudiarte. Te tratamos como una respuesta a una pregunta. Eso te rompería de una manera diferente. Eso se sintió aún peor. Hufflepuff te amaría, dijo el sombrero suavemente. Trabajo duro, lealtad, paciencia, intentarían hacerte sentir seguro. Eso no sonó mal. Entonces el sombrero le mostró un destello de algo más. Luz del fuego sobre madera vieja. Banderas rojas y doradas. Un grupo de niños que se ríen demasiado fuerte, discuten por los deberes y se empujan amistosamente. Estar juntos en peligro sin pensarlo dos veces porque eso era lo que eran. Gryffindor. No estaban a salvo, no tuvieron cuidado, se metieron en problemas y luego se ocuparon del desastre. Pero cuando la tormenta dentro de él finalmente estallara, estarían a su lado. Vas a enfrentar cosas que el resto de ellos no pueden imaginar, dijo el sombrero. Monstruos por fuera y por dentro. La cosa que te ayudará a ferrar a quien eres, incluso cuando puedes derribarlo todo, es aquella que valora el coraje por encima de todo. Las manos de Harry todavía estaban apretadas sobre el taburete. Si voy Ali, dejaré de lastimar a la gente. El sombrero era honesto. No puedo prometer eso, decía. Eres un omega, si tuviera una palabra para lo que eres. El mundo se doblara a tu alrededor. Lo que puedo decir es esto. En Gryffindor, aprenderás a elegir a quien lastimas y a quien proteges. No estarás solo, solo. La palabra llegó profundamente. Pensó en el armario, el techo, los ojos de tía Petunia cuando lo llamó enfermedad. Pensó en los niños en la mesa de Gryffindor animando a Hermione. La forma en que se habían aplaudido sin saber todavía quiénes eran esas personas. No quería ser una herramienta. No quería ser un rompecabezas. No quería que lo ocultaran como si fuera algo vergonzoso. Quería gente que lo mirara y viera primero a una persona, no una tormenta. Está bien, pensó Harry. Si crees que ahí es donde debo ir. El sombrero pareció aliviado. Bien, decía, no será fácil. A veces los aterrizarás. Te aterrizarán, pero crecerás Ali. Y tal vez, solo tal vez, encuentres a manera de vivir con esa cosa en tu sangre sin dejar que te posee. El nudo en su interior zumbaba, inquieto. ¿Qué pasa con esa otra presencia? Murmuró el sombrero, casi para sí mismo. Ese trozo frío envuelto alrededor de tu cicatriz. Una vieja mente oscura, aferrándose a ti como un parásito. No es la fuente de tu poder, pero lo impulsa. Eso será un problema más adelante. Harry se puso rígido. ¿Qué mente? El sombrero se echó hacia atrás. Más tarde, dijo, tienes 11 años. No necesitas ese peso ahora. Sabrás cuando debes hacerlo. No es justo. La vida rara vez es justa, dijo secamente el sombrero. Lo notarás. El pasillo comenzó a sangrar por los bordes de su visión. El sonido de los susurros. El olor a comida. El parpadeo de las llamas de las velas. Entonces, suficientemente fuerte ahora que Harry podía sentir el eco tratando de llegar tanto a sus oídos como a su mente. Será mejor que les digamos a donde perteneces, si no lo hubiéramos hecho. El corazón de Harry latió una vez, con fuerza. Pace lo que pace después de esto. Pensó,
no hay vuelta atrás. El nudo en su interior palpito, no en señal de protesta, sino en una extraña especie de acuerdo. El sombrero respiró profundamente y no pudo warlo. Gryffindor, grito, fuentes. El rugido de la mesa de Gryffindor golpeó a Harry como una pared. Por un segundo se quedó congelado en el taburete con el sombrero todavía deslizándose de su cabeza, los ojos muy abiertos. Los oídos llenos de vítores y aplausos y alguien silbando tan fuerte que lo atravesó todo. El parpadeó, el pasillo estaba de vuelta. Los olores, las velas, los rostros. Cientos de elos, todos se volvieron hacia él. SAS Harry Potter, sació alguien desde la mesa de Ravenclaw. Mira, la cicatriz, parece pequeño, susurró otra voz. Aunque sasl, Harry se puso de pie. Y porque sus piernas parecían recordar que hacer incluso mientras su cerebro no. Bajo del taburete y camino hacia la mesa roja y dorada. El nudo en su pecho zumbó. El mundo no se doblegó. El suelo permaneció donde pertenecía. El aire se sentía denso pero estable. Bien, Harry, gritó Ron, saludando con una mano y casi tirando su propio plato con la otra. Por aquí, Fred y George Weasley estaban de pie aplaudiendo como si acabaran de ver a su equipo ganar algo. Bien hecho, gritó uno de ellos. Sabía que lo tenías dentro de ti. Por supuesto que sí, es un león, añadió el otro. Harry se deslizó en el banco entre Ron y un niño mayor. Percy, que tenía una insignia en el pecho y una postura muy recta. Percy Weasley, perfecto, dijo Percy con un pequeño gesto cortés. Bienvenidos a Gryffindor. Gracias, dijo Harry. Su voz sonaba extraña en sus propios oídos. Delgado y lejano, el nudo en su pecho se alivió un poco con el ruido a su alrededor. Los vítores eran extraños, pero eran mejores que el duro silencio de Privet Drive. Al otro lado de Ron, Hermione Granger estaba sentada con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa, con los ojos muy abiertos por todo el asunto de la clasificación. Es lindo que estemos en la misma casa, dijo rápidamente. Le que Gryffindor valora el coraje y los actos atrevidos y nobles. Ron gimió. Aquí vamos, murmuró. Hermione lo ignoró. Es que el sombrero puede ver todo lo que piensas. Le preguntó a Harry. Parecía que podía. Te habló por mucho tiempo. Harry se estremeció por dentro. El recuerdo del sombrero rozando el nudo de su pecho todavía le erizaba la piel. Un poco, dijo. Mantuvo su respuesta cuidadosa. Mencionó otra cosa. Presionó Hermione. Pensó en ponerme en Ravenclaw. Esa es la cosa inteligente. Estoy muy contento de que haya elegido Gryffindor. Por supuesto, pero es interesante que haya considerado la otra. Murmuró durante años conmigo, se quejó Ron. Ese sombrero es mental. Harry forzó una débil sonrisa. Tenía opiniones, dijo. Si Hermione vio que él no quería hablar de eso, no lo demostró. Su mente ya parecía haber seguido adelante. Mira al techo, dijo en su lugar. Está destinado a estar encantado para que se parezca al cielo real. Harry inclinó la cabeza hacia atrás. Las estrellas brillaban sobre ellos. Las nubes flotaban perazosamente. Parecía que no había ningún techo. Su nudo dio un leve y curioso tic. Tranquilo, le dijo. Nada doblado. El cielo permaneció donde pertenecía. Los platos frente a ellos se llenaron de comida. Montañas de eso. Carne asada, patatas, salsa, guisantes. Más de los que Harry había visto jamás en un lugar en el que realmente se le permitía comer. Dudó durante medio segundo, esperando que apareciera tía Petunia y le apartara la mano. Ella no lo hizo. Continúa, dijo Ron con la boca llena. Tienes que probar el asado. Harry tomó su tenedor. El primer bocado casi le hizo escocer los ojos. Su cuerpo tenía tantos recuerdos de sopas ligeras y sobras que su ser. Bro no sabía cómo manejar la comida caliente y con sabor a algo. El nudo en su interior se relajó aún más. Por un rato se permitió simplemente comer y escuchar. La conversación se apoderó de él.
Los e primer año balbuceban sobre el calamar gigante que habían visto en el lago. Estudiantes mayores discutiendo sobre Quidditch. Alguien alardeando de que su hermano había visto una vez un dragón. Ron explica las reglas del ajedrez mágico con movimientos salvajes de las manos. Harry siguió esperando que alguien hiciera la pregunta que había estado flotando en el aire desde que entró al pasillo. Lo que le pasó. No la versión de los libros de cuentos. La versión real, que ni siquiera conocía. Nadie preguntó. A veces señalaban sus cicatrices cuando pensaban que no podía ver. Susurraron. Pero nadie se inclinó y dijo, Harry. ¿Por qué sientes que tu poder podría cortar el mundo por la mitad cuando todos los demás simplemente agitan trozos de madera y dicen palabras? No sabían preguntar eso. Así que se sentó en medio del ruido, masticando lo suficientemente lento para que durara. Y trato de creer que por esta noche podría ser un primer año normal con un plato lleno y una tonta corbata roja. El nudo permaneció en silencio. Por ahora, el dormitorio estaba cálido y sofocante. Más tarde esa noche, después de la comida, los discursos y la larga subida de escaleras que parecían moverse cuando les apetecía. Harry se paró en una habitación redonda con otros 4 niños y miró una cama con dosel que tenía su ball a los pies. Su ball, todavía no estaba acostumbrado a posar cosas que eran suyas. Se dejó caer en su propia cama con un gemido. Mis pies están muertos, anunció Ron. Esas escaleras son malas. Neville Longbottom, de cara redonda y nervioso, se sentó cuidadosamente en el borde de su cama y agarró un sapo. ¿Crees que cierran la sala común por la noche? Preguntó Neville. ¿Qué pasa si me pierdo camino al baño? No lo cierran con llave, dijo Seamus Finnegan. Mi prima me lo dijo. Los retratos refunfuñan, pero te dejan pasar. Sobre todo, mayormente, chilo Neville. El decano Thomas se rió. Mi antigua escuela tenía un conserje que charaba todo por la noche, dijo Dean. Él tendría un ataque aquí. Harry se sentó en su propia cama y pasó la mano por la manta. La tela era gruesa y áspera. La almohada parecía suave. Podía ver el fuego crepitar en la sala común a través del suelo. El murmullo de voces aumentó mientras los estudiantes mayores hablaban hasta bien entrada la noche. Ron se puso de lado para mirar a Harry. Un día loco, cierto, dijo Ron. Apuesto a que lo siguiente será ir de compras. El tren y los trolls en los baños. Vi un fantasma atravesar una pared cerca de las escaleras. Al menos nadie intentó tirarnos piedras, dijo Harry antes de pensarlo mejor. Ron se quedó en silencio por un segundo. Tu prima, cierto, dijo Ron. Lo mencionaste en el tren. Harry se encogió de hombros. No fue solo él, dijo Harry. Los demás se unieron. La gente sigue a lo que parece más fuerte. Ron hizo una mueca. Eso es basura, dijo. De todos modos, ahora estás aquí. No Dudley. No un tío con un cuello como una morsa. Tienes una cama y tu propio ball y todo. Ry dejó que sus dedos se curvaran en la manta. Se siente como hacer trampa, dijo. Como si hubiera entrado de lado en la vida de otra persona. Eso fue lo más cerca que pudo estar de decir, una vez di. Hablé mal el air y el mundo ha sido diferente desde entonces. Ron frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Harry miró fijamente el dosel sobre su cama. No me siento como el resto de ustedes, dijo finalmente Harry. Cuando el sombrero estaba en mi cabeza, se metió en mi mente y golpeó algo. Lo llamo tormenta. Siempre está allí, justo debajo de mis costillas. Hace que las luces parpadeen. Me puso en un teco cuando era pequeño. Ron lo miró fijamente. Eso es simplemente magia, dijo Ron. Tal vez eres un poco más que vivio. ¿Qué esperabas? Chispas. Harry negó con la cabeza. No se siente como tu magia, dijo. En ese salón, cuando todos estaban aplaudiendo, podía sentirlos a todos. Pequeñas líneas subiendo y saliendo en el aire. Como cables. El mío no hace eso. No vi a ninguna parte.
Simplemente se sienta dentro de mi y espera. Ron parpadeó lentamente. Puedes sentir la magia de otras personas, dijo Ron. Harry hizo una pausa. Pensé que todos podían, dijo. No, dijo Ron de inmediato. Eso no existe. Mi mamá nunca dijo nada sobre eso. Creo que eso no es nada normal. El nudo en el pecho de Harry se apretó por un momento. Había esperado, en algún lugar muy profundo, que a vez que llegara a un lugar donde la magia fuera normal, dejaría de ser extraño. Le dije a Hagrid que se siente mal, dijo Harry en voz baja. Dijo que fue solo magia accidental. El sombrero dijo que no lo era. Ron hizo una mueca. ¿Hablaste con el sombrero sobre eso? Preguntó Ron. Simplemente se quejó conmigo sobre las cosas. Estaba atrapado en mi cabeza, dijo Harry. Decía que no sacó magia del mismo lugar que todos los demás. ¿Qué significa eso? Preguntó Ron. Harry no sabía cómo explicarlo. Cuando McGonagall se convirtió en un gato frente a nosotros, dijo Harry lentamente, pude sentirla dibujar algo. Como si hubiera algo grande envuelto alrededor de la escuela, y él lo golpeó. Como un río. Mi poder nunca toca eso. Se siente como si fuera a luchar contra él. Ron lo miró fijamente por un largo momento. Eres un Gryffindor, dijo Ron al fin. El sombrero lo dice. Así que, por muy extraña tormenta que tengas, no te dura quién eres. Harry miró hacia arriba. Las orejas de Ron estaban un poco rojas. Hay un montón de gente extraña en las familias de magos, añadió Ron rápidamente. Mi tío Bilius bailó sobre una mesa en una boda y luego cayó muerto mientras todos se ríen. Eso es bastante extraño. No nos vais echándolo de la familia. Bueno, está muerto, pero entiendes la idea. Harry resopló antes de que pudiera detenerse. El nudo en su pecho se aflojó un poco. Gracias, dijo. Ron sonrió. Calmate, dijo Ron. Tenemos clase mañana. Muchas oportunidades de ver lo raro que eres. Útil, murmuró Harry. Se recostó sobre su almohada. El techo brillaba suavemente con la luz reflejada de las velas de abajo. Los sonidos de la sala común se desvanecieron lentamente a medida que la gente se quedaba dormida. Dentro de su pecho, la tormenta zumbaba. Por primera vez en su vida. Había paredes que no se extenderían ni lo golpearían si sucediera algo extraño. Había gente que pensaba que lo extraño era algo normal. Esperaba que eso fuera suficiente. No lo fue. Para el tercer día de lección, Harry entendió que no solo estaba atrasado en magia. Estaba de lado. La transfiguración inició el patrón. La profesora McGonagall estaba parada al frente de la sala con una pulcra escritura a mano con tiza detrás de ella y una mirada felina que hizo que todos se sintieran más erguidos. La transfiguración es una de las magias más complejas que aprenderás en Hogwarts, dijo. No sé, debe tomar a la ligera alterar la forma fundamental de las cosas. Golpeó el escritorio con su varita. El escritorio chirrió y se encogió. Ahora había un cerdo mirándolos con ojos ofendidos. La habitación se quedó sin aliento. Harry también lo hizo, pero por una razón diferente. Le había sentido tirar del aire. El río otra vez. Hilos de poder se reunieron, se concentraron y luego se empujaron a tirar. Aves de la madera de la varita en limpios canales. Eso hizo que se le erizaran los pelos de las brazas. Cuando hizo regresar al cerdo, el río se fue. Pasará mucho tiempo antes de que alguno de ustedes intente algo así. Continuó McGonagall. Por hoy intentarás algo muy básico. Convertir una cerola en una aguja. Ella agitó su varita. En cada escritorio apareció una pequeña caja de madera, llena de cerillas. Harry y Ron compartieron una caja entre ellos. Listo, susurró Ron. Primer hakiza en clase. Esto es todo. Harry se humedeció los labios. Copió el movimiento de la varita como lo demostró McGonagall. Trató de imitar la forma en que ella había pronunciado la palabra. Cuando lo dijo, lo sintió extraño en la boca, como una palabra en un idioma que en realidad no hablaba. No pasó nada.
A. Su alrededor se produjeron fracasos similares. Algunas chispas. Una será el salto un poco sobre el escritorio de alguien como si se sintiera ofendida. Hermione. Unos cuantos escritorios más a la opera. De los dientes y lo intento una y otra vez. Su será la parpadeo, adquirió un brillo y luego giro hacia atrás. Su mandíbula se tensó. Harry frunció el ceño. Podía sentir el río. Fluyó por la habitación, fino y controlado. Otros niños se sumergieron en el torment. Algunos obtuvieron más que otros. La mayoría no obtuvo nada. Cuando intentó alcanzarlo, su propio poder se elevó como algo erizado. No, la palabra no estaba en un idioma. Pero el sentimiento era claro. A su tormenta no le gustó la idea de pedir prestado. Bien, dejó ir el río y se concentró en el partido. Se imaginó el partido tal como era. Madera, blanda y rugosa. Polvo de la pelirroja. Luego se imaginó una hoja tal como había visto una en casa de la señora Fig. Metal frío, punta afilada. Su tormenta se agitó. Cambio, pensó. Has eso. El air alrededor de su mano se espesó. La cera tembló. Por un momento el mundo se redujo a sus dedos, su varita, el trozo de madera sobre el escritorio. Su cicatriz punzó. Sintió los regos, as que mantenían unido ese trozo de madera, la forma en que sus trozos querían asentarse. La tormenta empujó. La cera se derritió. No literalmente, pero su forma se volvió borrosa. Brillaba sobre el escritorio. Ya no era cera ni hoja. Por un segundo pareció ambas cosas a la vez. Luego se rompió. Una fina línea de metal yacía sobre la madera, brillando. Junto a él había rizos de algo que par. Echen verutas de madera retorcidos sobre sí mismos. Harry se quedó mirando. A su lado, el partido de Ron seguía siendo un partido. ¿Cómo hiciste eso? Susurró Ron. No lo sé, dijo Harry. Lo decía en serio. No había sentido ningún río. No había utilizado ninguno de los canales que McGonagall había mostrado. Su tormenta simplemente había agarrado la idea de la hoja y empujado el pedazo de realidad frente a él hasta que obedeció. Levantó la mano. McGonagall se acercó. Sí, Potter, dijo. Entonces vio su escritorio. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente. Bueno, dijo ella. No asuko ningún elogio en la palabra. Cogió la hoja y la sostuvo en alto. Era perfecto, recto y nítido. Clase, esto es lo que aspiraron durante las próximas semanas, dijo. Potter lo ha hecho bastante bien en su primer intento. Algunas miradas de celos volaron hacia él. El rostro de Hermione se tensó. Ron parecía impresionado. Harry tragó. McGonagall dejó la hoja y luego sacó su varita. Ella murmuró el haquiza de deteccan en voz baja. Harry no conocía las palabras, pero podía sentir la intención. Llamó al río y dejó que una fina red bañara su escritorio, en busca de residuos. Nada. Su frente se arrugó. Ella ajustó el encanto. La red se hizo más fina, más precisa. Todavía nada. Ningún brillo arcano se adhirió a la aguja ni a las verutas retorcidas. La tormenta dentro de Harry permaneció silenciosa y presumida. La mirada de McGonagall pasó de la aguja a Harry. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó, ahora más tranquila. Solo lo pensé, dijo Harry. Dijiste que convertiéramos la cerla en una aguja. Así que quería eso. Mucho. Intento poner el sentimiento en palabras. Algo en mi pecho agarró el deseo y lo empujó, añadió. No sentí eso del río. McGonagall parpadeó. ¿Qué cosa del río? Preguntó. Harry hizo una mueca. Puedo sentir cuando usas magia, dijo. Se siente como un río. Uno tira de él. Cuando hago algo, no se siente así. Un músculo saltó en su mandíbula. Después de clase, te quedarás atrás por un momento, Potter. Dijo McGonagall. El estómago estoy en problemas. Preguntó. No lo sé todavía, respondió ella con sinceridad. Ya veremos. Se dio la vuelta y pasó al siguiente escritorio. Ron tragó. Compañero, susurró Ron.
Acabas de convertir una célula en una aguja en el primer intento y después te llamaron para quedarte. Eso es un record, no dejo ninguna magia atrás, dijo Harry en voz baja. Ella no podía ver nada. Ron se quedó mirando. Eso no es posible, dijo Ron. Todo deja residuos. Eso es lo que dijo el profesor Flitwick. Aparentemente me salte esa parte, murmuró Harry. Intento el hechizzo nuevamente, con otra célula, esta vez tratando deliberadamente de copiar el reverterando de lo que hicieron los demás. Su tormenta estalló en señal de advertencia. No, el retrocedió. El segundo partido se negó a cambiar. Estaba sobre el escritorio como un pequeño insulto de madera. Al final de la lección, la mayoría de las personas tenían una célula un poco más delgada o con un extremo platido. Hermione había producido una aguja perfecta en su último intento y todavía respiraba con dificultad por el esfuerzo. Harry tenía una aguja perfecta y un montón de trozo. Es de madera que no obedecían ninguna regla clara sobre la forma. Hermione miró su escritorio mientras empezaban. Lo hiciste sin decir el hechizo en voz alta, dijo. Apenas moviste tu varita. Harry se encogió de hombros. Simplemente sucedió, dijo. Los ojos de Hermione se entrecerraron. No lo creo, dijo. La magia necesita estructura, palabras, movimiento, intención. Eso es lo que dice el libro. Debes estar haciendo algo más que no notas. Tal vez, dijo Harry. No sabía cómo explicar la tormenta. Salió corriendo de la habitación, murmurando sobre la teoría de la verificación cruzada. Ron le dio un codazo. Ella va a escribir ensayos sobre ti, dijo Ron. Vas a hacer un proyecto de investigación. Genial, dijo Harry. Justo lo que quería. Él se quedó atrás mientras los demás se marchaban. McGonagall cerró la puerta con un movimiento de su varita. Ella lo estudió por un momento. Cuando dijiste que sentías la magia como un río, dijo, lo dijiste literalmente, no. No estás usando metáforas. No sé cómo llamarlo, dijo Harry. Envuelve la escuela, tal vez alrededor del mundo. Extends la mano, tomas un poco y la das forma. ¿Puedes ver esto sin un hechizo? Preguntó. No veo, dijo Harry. Más bien una sensación, presiona mi piel. En el callejón Diagon, estaba en todas partes. En los Dursley, es más débil, pero on esta allí. Hay algo más en mí que es diferente. McGonagall se sentó en el borde de un escritorio. Lo que parecía extraño, porque nunca la había visto sentada frente a los estudiantes. Cuando era niña, dijo lentamente, tenía una tía que insistía en que había otros tipos de poder en el mundo. Mentes que doblaban cosas sin tocar la magia salvaje. Los magos los llamaban leyendas o mentiras. Tenemos hechizos para producir efectos similares, por lo que la mayoría de la gente no piensa mucho en ello. Miro de nuevo la aguja. Esto, sin embargo, no es un fenómeno estándar, afirmó. No hay rastro, no hay camino a seguir. Como si el universo simplemente aceptara que la célula siempre había sido una aguja. El nudo en el pecho de Harry cambió. No quise causar problemas, dijo Harry rápidamente. Estoy tratando de copiar a todos los demás. Simplemente no funciona. Si lo que sí, quiere seguir su propio camino. La boca de McGonagall se suavizó. No creo que estés causando problemas, dijo. Creo que los problemas te encontraron. La pregunta es cómo enseñar de una manera que no los empeore. Ella se puso de pie. Hablaré con el director, dijo. Ella es consciente de que tu poder es inusual. Es posible que necesitamos ajustar la forma en que te probamos. Por ahora, intenta usar tu varita según las instrucciones. Incluso si eso significa que te sientes más lento que los demás. Harry asintió. Sí, profesor, dijo. Cuando se fue, el nudo zumbó. Podí a sentir el río rozándolo mientras caminaban hacia la siguiente clase. Fue paciente, viejo, estructurado. Él no era parte de eso. Fue una piedra queda en el medio. Defensa contra las artes oscuras debería haber sido sencilla. Al menos eso fue lo que dijo Ron. Todo es práctico,
insistio ron mientras caminaban por el pasillo hacia el salón de clases. Hechizos, escudos, como no ser comido por criaturas raras. Papá dice que los profesores están malditos, pero eso solo significa que no duran mucho. Mientras están aquí, las clases son buenas. Hermione resoplo. Nada es sencillo si no lees el libro de texto, dijo. Y el profesor actual parece muy bien preparado. Escribió todo ese libro sobre sus viajes. Levanto una copia del libro de acuarel, ya lleno de notas. Ron hizo una mueca, tartamudea cuando habla, dijo Ron. Papá lo conoció una vez en el ministerio. Dijo que pasó 10 minutos tratando de saludarlo. Hermione frunció el ceño. La tartamudez no significa que no sea competente, afirmó. Muchas personas inteligentes tartamudan. Harry apenas asuco. Cada paso hacia el aula de defensa hacia que la picara la cicatriz. No quemarse, como cuando Dudley agitó un puño o cuando tía Petunia gritó. Era más bien un zumbido. Un insecto arrastrándose justo debajo de su piel. El nudo en su pecho se sintió alerta. Había sentido el río alrededor de otros profesores. McGonagall, Flitwick, incluso Snape, en pociones. Tenía una conexión fría y precisa que se deslizaba por los sentidos de Harry como hielo. Quirrell era diferente. Incluso antes de entrar a la habitación, Harry pudo sentir una bolsa de nada. Una brecha en el río. Un lugar donde el mundo se sentía más delgado. Se detuvo en la puerta. Harry, dijo Hermione, casi chocando contra él. Mover, lo hizo, lentamente. El aula olía a ajo y polvo. La mirada colgaba de las paredes. Al frente, el profesor Quirrell estaba de pie con su turbante ligeramente torcido, arrastrando un pergamino. Él miró hacia arriba. Por un momento sus ojos se encontraron con los de Harry. El nudo en el pecho de Harry se sacudió. Detrás de los ojos de Quirrell, por solo un segundo, Harry vio algo que no era Quirrell, que miró hacia atrás. Algo viejo, delgado y hambriento. Su cicatriz se ensanchó. Reprimió un ruido y se tambaleó en su asiento. Supongo que todos pueden verme, dijo Quirrell. Bienvenidos a defensa contra las artes oscuras. Hermione se enderezó, con la pluma lista. Ron se encorvó un poco. Harry intentó respirar a través del zumbido en su cabeza. Quirrell habló de varias criaturas que en realidad no conocerían. Su voz tartamudeaba en algunas palabras. Fluía suavemente en otras. Cuando habló de maldiciones, el tartamudeo desapareció casi por completo. Harry lo notó. También notó que cuando Quirrell se movía, la bolsa de delgadez en el río se movía con él. Algo se aferró a la parte posterior de su cabeza, no físicamente, sino como una presencia. Su nudo susurró una cosa clara. Enemigo. La palabra no vino de ningún maestro. Provenía del instinto que lo había llevado al techo y había hecho que las luces parpadearan. Agarró su pluma hasta que le dolieran los dedos. Mantén la cabeza gacha, se dijo. Aprender. Mirar. Los ojos de Quirrell lo recorrieron más de una vez. Cada vez, Harry sintió un leve tirón, como si algo estuviera alisquando su tormenta. Mantuvo sus muros apretados. Al final de la lección, apenas había registrado el contenido. Duendes y reglas y alguna vaga mención de una maldición que podría hacer que te crezcan las uñas de los pies. Salió con Hermione sermoneando a Ron sobre cómo tomar notas y trat. Oda ignorar la forma en que su cicatriz todavía marcaba con cada latido de su corazón. Esa noche, durante la cena, tuvo que obligarse a mirar la mesa del personal donde estaba sentado Quirrell. Dumbledore se sentó en el centro, con los ojos brillando sobre sus gafas de media luna mientras hablaba con el profesor a su derecha. Más de una vez, su mirada se dirigió hacia Harry y se detuvo. Harry no sabía si Dumbledore podía sentir ma manera que lo había hecho el sombrero. Sabía que si alguien en la escuela conocía la palabra para lo que era, sería él. No estaba seguro de que eso le hiciera sentir mejor. El año se estableció en un patrón. Clases, tarea, las constantes quejas de Ron sobre la tarea, las conferencias de Hermione,
Neville pierde su sapo y su camino. Seamus intenta convertir el ag. Ua en otra cosa y prende fuego a su pluma. A través de todo esto, la tormenta dentro de Harry aprendió. No de libros, aunque los lea. No por los movimientos de la vida, aunque también los practicaba. Aprendió del miedo. Un hechizo mal lanzado en encantamientos envió un chorro de chispas hacia su rostro. Sin pensarlo, su tormenta agarró el air frente a él y lo espeso. Las chispas impactaron en algo que no estaba y se dispersaron. Flitwick parpadeó. El instinto de escudo más inusual, Señor Potter, dijo. On no hemos cubierto eso. Una bludger durante la práctica de Quidditch, enloquecida, apuntó a sus costillas. El mundo se desaceleró. Por una fracción de segundo, Harry vio todos los caminos que podía tomar la pelota. Su tormenta empujó el air lo suficiente como para apartarla. Fallo. Oliver Wood maldijo alegremente y lo calificó de excelente reflejo. En pociones, cuando Snape le gritó sin previo aviso, Harry sintió un destello de ira. La poción sobre su escritorio se estremeció. El color cambió. Por un segundo pareció que curaría todas las enfermedades del mundo o explotaría. Obligó a retroceder su tormenta. La poción se calmó. Los ojos de Snape se entrecerraron. Prestara atención en mi clase. Señor Potter, dijo Snape. Cualquier ventaja antinatural que crees tener no te servirá aquí. Harry contuvo una réplica. No pensó en su tormenta como una ventaja. Se sentía como un cuchillo que tenía que llevar con el filo presionado contra su propia palma. Todos los demás en Hogwarts trataban el poder como una habilidad. Algo que pudieran practicar. Algo que obedeciera reglas establecidas en los libros. El poder de Harry no obedecía esas reglas. Hermione intentó encajarlo en ellos de todos modos. Debes estar haciendo hechizos no verbales sin darte cuenta, insistió una tarde en la biblioteca. No hay otra explicación. La magia necesita estructura. Simplemente te estás saltando pasos. Se sentaron en una mesa llena de libros. Ron yacía boca abajo sobre uno de ellos, quejando suavemente sobre los exámenes. No estoy diciendo palabras en mi cabeza, dijo Harry. Cuando ese hechizo casi me golpea la cara, no pensé en un hechizo. Pensé, no, eso no puede golpearme. Entonces el air cambió. Eso sigue siendo estructura, dijo Hermione. La intención es parte del hechizo. Simplemente eres bueno en la parte de la intención. Harry se frotó la frente. Hermione, dijo, cuando lanzas lumos. Dices la palabra y la verita se ilumina. Sí, dijo ella. Cuando pienso en la luz, la habitación quiere cambiar, dijo. No solo la punta de mi verita. Las esquinas quieren mover. Se para que las sombras no puedan ocultar nada. Las paredes quieren desaparecer para que no queden esquinas en absoluto. Ese no es un hechizo ordenado. Soy yo agarrando la habitación por los bordes. Hermione se quedó muy quieta. Ella lo miró fijamente. Eso no está en ningún libro, dijo finalmente. Lo sé, respondió Harry. Ella miró sus notas. Voy a encontrar algo, dijo en voz baja. Si hay alguna teoría, algún registro de esto. Lo encontraré. Tal vez no lo hay, dijo Harry. Tiene que haberlo, insistió. Ron levantó la cabeza. Si nadie escribió sobre eso, dijo Ron, tal vez sí porque nunca sucedió antes. Eso hizo que Harry se sintiera peor y mejor al mismo tiempo. Si fue el primero, no hubo respuestas. Eso fue aterrador. Si fue el primero, no dejó de estar a la altura del éxito secreto de otra persona. Eso fue casi un alivio. Halloween cambió todo. Estaban en el gran comedor, comiendo y escuchando la historia de algún fantasma, cuando el profesor Quirrell entró tambaleandos, pálido y temblando. Troll, judío, en el calabozo. Pensé que deberías saberlo. La sala estalo en ruido. Harry intentó levantarse y descubrió que su cuerpo ya lo había hecho sin esperar a su cabeza. El nudo en su pecho había pasado de ser un zumbido a una alarma. Su tormenta presionó contra su piel. El río que era la magia de Hogwarts surgió cuando los hechizos llamaron la atención en todas partes.
Dumbledore envio chispas desde su verita que se convirtieron en explosions los suficientemente fuertes como para hacer que todos saltaran. Silencio, dijo. Prefectos, llevan sus casas de regreso a los dormitorios. Se movieron en un confuso enjambre hacia las puertas. El corazón de Harry latió con fuerza. Nomo, gigante, peligroso, estúpido. No sabía mucho, pero sí lo suficiente como para imaginarse alguien aplastado por un garrote. Hermione, se detuvo en seco. ¿Qué estás haciendo? Gritó Ron por encima del rito. Muévete, Harry. Hermione, gritó Harry. Ella está en el baño. Se fue, furiosa después de lo que dijiste en encantamientos, ¿recuerdas? Ron maldijo. Ella ya estará cerca de los baños, dijo Harry. El troll está en el calabozo. Eso está abajo, cierto. Este castillo tiene demasiados niveles, dijo Ron. La mazmorra podría estar en cualquier lugar. Ella está sola, dijo Harry. La tormenta dentro de el riachuelo. Ahora podía sentir el edificio como un cuerpo. El río de magia latía por sus venas. Ali, encima de un pasillo, se produce un alboroto. Pasos pasados. El peso perezoso de algo enorme que no pertenece. Agarró la manga de Ron. Por aquí, dijo Harry. Confía en mí. Ron dudó solo por un segundo. Estás loco, dijo Ron. Bien, vamos a hacer mentales juntos. Salieron de la corriente de Gryffindors y se agacharon por un pasillo lateral. De repente los pasillos quedaron muy vacíos. Los sonidos habituales del castillo fueron absorbidos por la gruesa piedra. Mientras corrían, Harry se concentró. La tormenta se extendió, saboreando vibrations a través de paredes y pisos. El troll olía a piedra. A podredumbre y a algo agrio. Su mente era una presión embatada. Se dirigió pasadamente hacia una puerta. La mente de Hermione, aguda y brillante por el pánico y las discusiones. Pasó más allá del límite de sus sentidos. El club se movió. Harry y Ron doblaron la esquina. El troll estaba en el baño de chicas, encorvado, con su cuerpo ocupando la mayor parte del espacio. El header golpeó a Harry como una bofetada. Blandió perezosamente su enorme garrote, derribando un fregadero de la pared. El agua salpicó por todas partes. Hermione se encogió bajo una hilera de lavabos, con los ojos muy abiertos. Harry, chillo. El troll se volvió. El tiempo se ralentizó. El club surgió. En ese instante, Harry no pensó en hechizos. No pensó en el río ni en los movimientos de la verita ni en las palabras. Pensó, esa cosa la aplastará. Su tormenta reaccionó. El aire en el baño se hizo más espeso. Las paredes se acercaron más. El camino del club aparecía en su mente como una línea clara. Así no, pensó. Extendió la mano sin mover las manos. El universo vaciló. Todo en la habitación seguía un patrón. Troll, garrote, fiches, 3 niños. Su tormenta agarró el patrón y lo retorció. El palo se balanceó. Nunca llegó a Hermione. El espacio que necesitaba para viajar cambió. Poco. Lo suficiente como para que cuando el garrote caera, el aire se hubiera deslizado hacia un lado. El palo cayó al suelo a un pie de distancia de donde debería haber aterrizado. Piedra agrietada. El troll parpadeó, confundido. Ron se quedó mirando. ¿Viste eso? Gritó Ron. El club se movió. Muévete, gritó Harry. Se mudaron. Le arrojaron al troll todo lo que pudieran agarrar. Ron arrojó un trozo de pipa. Harry arrojó un trozo de baldosa rota. El troll avanzó pasadamente hacia ellos. Harry podía sentir su mente simple. Enojo, dolor, hambre. Agarró sus sentidos y los agitó. Por un segundo, el troll vio la pared como Harry. Se balanceó y rompió su propio reflejo en una hilera de tiges. Rot debajo de los lavabos y corrió hacia ellos. ¿Estás loco? Exigió. ¿Qué estás haciendo aquí? Salvándote, gritó Ron. De nada. El troll se volvió. La tormenta de Harry rugió. Empuja más fuerte. Susurró una parte de él. Haz que se detenga. Rompe sus huesos desde el interior. Desgarra sus átomos. Puede. El trago. No. En su lugar,
agarro el air alrededor del troll. Lo espse, intente hacerlo como una red. El troll avanzó con pura masa. Necesitamos un hakiza, gritó Hermione. No podemos luchar contra ello. Algún tipo de cerradura, algún encanto, algo. Harry obligó a su mente a concentrarse. Varita mágica, palabra, swish and movie, gritó Hermione, por encima del rugido del troll. Wingardium Leviosa, a.k., gritó Ron. El club, gritó. Harry captó la idea, se centró en el club. Arriba, su tormenta surgió, por una vez, lo forzo dentro de la varita en lugar de hacerlo por el aire. La varita casi vibró en su mano. Arriba, espeto. El garrote se soltó del agarre del troll tan rápido que casi le arrancó el brazo. Se disparó hacia el techo y se quedó allí, incrustándose en la piedra. El troll se quedó mirando su mano vacía. Luego sus piernas se deslizaron debajo de él. El suelo debajo del troll perdió fricción. Por un segundo, su peso y el agua resbaladiza se combinaron para derribarlo. Su propio bulto golpeó los baldoses con un ruido sordo que sacudió las paredes. Su cabe, za chocó contra un lavabo roto en el camino. Los baldoses se agrietaron en más. El troll se quedó quieto. Ron se quedó boquiabierto. Ese no fue el encantamiento de levitación, dijo. Subió, dijo Hermione débilmente. Los rediles de Harry temblaron. La tormenta dentro de él jadaba como un ser vivo. Su cicatriz palpitaba. Necesitamos salir de aquí, dijo Harry. Pasaron por encima de los escombros y se apresuraron hacia la puerta. Por supuesto, se encontraron con profesores en el pasillo. McGonagall, Snape, Quirrell, Polito y temblando de una manera que no parecía del todo falsa. McGonagall captó la escena con una rápida mirada. Hermione dio un paso adelante. Fue mi culpa, dijo. Fui a buscar al troll. Ellos vinieron a buscarme. McGonagall farfalló. Los ojos de Snape se dirigieron a Harry. Por un momento, Harry estuvo seguro de que Snape había visto la tormenta en ese baño. La forma en que el club se había equivocado. La forma en que el air se había espesado. Quirrell miró a Harry con los ojos muy abiertos. El sudor le corría por la sien. Detrás de esos ojos, Harry sintió que esa vieja y delgadamente se agitaba. Lo probó. Su tormenta rugió. La sensación era como si dos imanes se acercaran. Empallar y tirar. Atracan y repulsión a la vez. Snape se interpuso entre ellos, rompiendo la línea de visión. El director quiere saber sobre esto, dijo Snape suavemente. Yo me ocuparé de Quirrell. Tú te encargas de los niños. Quirrell apartó la mirada. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Más tarde, en la cama, repasó mentalmente el baño. Había recorrido el camino de un club. Había engañado los sentidos de un troll. Casi había roto algo en su interior. No había palabras latinas para eso. Había exprimido la realidad y esta había chirriado. En la oscuridad, Ron susurró a través de la habitación. Harry, dijo Ron. Sí, respondió Harry. Cuando ese garrote se movió, dijo Ron, el piso no lo hizo. El troll no. Solo el poco de air que necesitaba. Eso no fue un hakiza. Harry miró al techo. Lo sé, dijo en voz baja. Hay algo dentro de ti a quien no le importan los hechizos, dijo Ron. Pensé que deberías saber que alguien más lo vio. ¿Me tienes miedo ahora? Preguntó Harry. Ron resopló. Te enfrentaste a un troll por Hermione, dijo Ron. Si ese algo dentro de ti quería aplastarnos, podría haberlo hecho cuando teníamos on. Si años y estábamos estúpidos en el baño. Todavía somos once, señaló Harry. Exactamente, dijo Ron. Vete a dormir. El enfrentamiento con Quirrell se produjo a finales de año. Había partes que para sí. En casi las historias que todos los demás la habían contado. Los rumores sobre la piedra filosofal. El perro de tres cabezas custodiando una trampilla. Juicios en la escuela. Un tablero de ajedrez donde Ron casi se rompe para ganar. La mayor parte de eso se sintió como ruido de la tormenta dentro de Harry. Lo importante estaba en la cámara del espejo.
Querel se paro entre Harry y la salida. El fuego detrás de Harry Brillo. El air frente a el Brillo más. Eres un chico curioso, Potter, dijo Querel. Su tartamudeo había desaparecido. Su voz era firme, fría, vieja. Más débil de lo que esperaba en algunos aspectos. Más fuerte en otros, añadió la otra voz, desde algún lugar más profundo, enroscando las palabras. Harry podía sentirlo claramente ahora. La presencia enterrada en Querel era del mismo tipo de mal que su tormenta. Pero a la inversa, mientras que su poder quería inundarse y sobrescribirlo todo, esta cosa quería infiltrarse y reemplazar lo que ya existía. Parasito. Su cicatriz ardía constantemente. Tú no eres Querel, dijo Harry. Querel sonrió, una fina expresión que se veía mal en su rostro en joven. Afilado, dijo la voz más profunda. Él ve más allá de los rituals. Bien, eso hará que esto sea interesante. El nudo en el pecho de Harry se apretó. El río de la magia de Hogwarts zumbaba justo debajo de todo, pero ninguno de los dos lo alcanzó. Este no fue un duelo de magos. Esto era otra cosa. El espejo se alzaba detrás de Querel, su superficie ondulaba levemente. Dime, Harry, dijo la vieja voz. Cuando miras ese espejo, ¿qué ves? Harry no apartó la mirada de Querel. Un niño normal con sus padres, dijo Harry. Sin cicatriz, sin tormenta, solo una vida. La vieja voz se rió. Sono como vidrio roto arrastrado sobre piedra. On mi aferro a eso, decía. No existe nada normal para ti. Ya no. No desde que te marqué. No desde que tu poder se trago mi maldición y la retorció. La cabeza de Harry se echo hacia atrás como si la hubieran abofeteado. ¿Qué? Dijo. ¿De verdad pensaste que esa cicatriz era solo un detalle de la historia? Dijo la voz. Cuando mi maldición rebotó, desgarró tu cuerpo. Debería haberte destrozado. En cambio, algo en tu sangre lo agarró y se lo comió. Mi mordió. Dejé un pedazo de mi alojado ali como un gancho. No entendí, entonces, ¿cuál era realmente tu poder? Ahora lo entiendo. La tormenta de Harry estalló. Fuera, susurró. Sal de mi cabeza. No puedes expulsarme, muchacho, dijo la voz. Estamos conectados en el nivel más fundamental. Tú eres mi muerte fálida, mi herida viva. Soy tu primera infección, tu primera lesión de lo que realmente eres. Harry respiró temblorosamente. Te haces llamar Voldemort, dijo. Querel se estremeció. La voz cesió. No digas ese nombre como si lo supieras, escupió. Eres un niño. Te estás escondiendo en la nuca de un maestro, dijo Harry. Eres menos que un fantasma. La mano de Querel se torció. Harry lo vio. No lo enojes, dijo la voz interior de la supervivencia. Su tormenta cambió. La antigua presencia presionó hacia afuera. ¿Crees que eres algo raro? Dijo. Yo también. La diferencia es que he pasado décadas aprendiendo a romper las reglas. Eres una versión salvaje de algo que otros solo han tocado. Un omega instintivo, indomable. Puedo sentirte respirar en la tela de esta habitación. Harry enseñó los dientes. Quedate fuera, espeto. Querel se movió entonces. Extendió las manos. El aire alrededor de Harry se volvió espeso y frío. No magia de río, otra cosa. El parásito alcanzó la estructura ambiental del mundo y trató de aplastar a Harry con ella. La tormenta de Harry lo encontró. Por un segundo, la habitación desapareció. Solo hubo presión. Su tormenta empujó hacia afuera. La otra presencia empujó hacia adentro. Las paredes se quejaron. El suelo tembló. El fuego parpadeaba como si alguien se hubiera comido sus boards. Harry tomó su varita, más por costumbre que por otra cosa presencia se rió. ¿Crees que un poco de madera te ayudará contra mí? Decía. Harry lo ignoró. La varita era un foco. No por el río, sino por su intención. Pensó en el espejo. De la piedra escondida de alguna manera en su interior. Del motivo por el que había venido. Quería que esa piedra estuviera a salvo. Fuera del alcance de esta cosa. Dame la piedra, gruñó Querel.
Si lo haces te ahorrarás mucho dolor. No lo tengo, respondió Harry. Mentira, canto la vieja voz. Empujó su mente. Vio a través del reflejo del espejo que la piedra ahora estaba en el bolsillo de Harry, colocada allí por reglas que ni siquiera la tormenta podía ver. Lo alcanzó. La tu. Armenta de Harry reaccionó como una criatura viviente amenazada. Se enroscó alrededor de la piedra. No físicamente. En otro nivel, donde las reglas estaban escritas. No tocas lo que es mío, pensó Harry. Su poder estalló. El parásito gritó. Por un segundo, Harry lo vio claramente. Una cosa delgada y andrajosa, como una tira de papel quemado, envuelta alrededor de la mente de Quirrell, con hilos saliendo de su cicatriz. Agarró uno de esos hilos. Fue como tocar un cable con corriente. La información lo inundó. Hechizos, carcajadas, el sabor del miedo en un callejón. La mirada en los ojos de Dumbledore cuando se negó a unirse él. En el momento en que la maldición rebota. El shock cuando la tormenta en un bebé se rió y se comió una maldición asesina en el desayuno. Harry sintió su propio cuerpo convulsionarse. En algún lugar lejano, Quirrell se tambaleó. No eres el único que puede infectar, dijo Harry con los dientes apretados. El tiro. El hilo se rompió. Una parte del parásito se fue con él, directo a su tormenta. Se quemó. Harry gritó. Su visión se volvió blanca. Su cicatriz se sintió como si se abriera. Algo frío y odioso se retorcía dentro del calor. Su tormenta se abalanzó. Desga. La mente extraña y se tragó pedazos más rápido de lo que él podía entenderlos. El poder chocó con el poder. Quirrell aló. El olor a carne quemada llenó la habitación. Harry dejó salir su varita. Se agarró la cabeza con ambas manos. Frente a él, Quirrell se tambaleó hacia adelante. Morirás por esto, chilló la vieja voz. Te destrozarás. Alcanzó a Harry con los dedos extendidos. Sus manos nunca alcanzaron su objetivo. El air alrededor de Harry estalló con una presión invisible. Ni gentil, ni controlado. Crudo. La piel de Quirrell se empoló. Donde sus dedos extendidos pasaron al borde de la tormenta de Harry, se ennegrecieron. La corrupción que vivía dentro de él no podía sobrevivir al contacto con la versión concentrada y enfocada de lo que una vez había mordido la maldición asesina. El grito. Su cuerpo humaba. Harry intentó retroceder, darse la vuelta, pero no había ningún lugar a donde ir. El mundo se había reducido al dolor y el ardor y al sabor de otra mente deshaciéndose. Detente, judío Harry, para, no sabía si se suplicaba a sí mismo o a la cosa que lavaba en la sangre. El parásito hoyo, sintió que se soltaba de Quirrell, se separaba del fuego y se disparaba. A través del espacio entre ellos hacia su cicatriz. Su tormenta intentó agarrarlo, solo captó un fragmento. El resto se deslizó hacia las paredes, hacia el mundo, hacia lugares que Harry no podía alcanzar. Quirrell se desplomó, cayó al suelo y comenzó a desmoronarse de adentro hacia afuera, como si las reglas que mantenían sólido su cuerpo simplemente hubieran sido canceladas. La visión de Harry se volvió borrosa. Sus rodillas golpearon la piedra. Algo pesado lo empujó hacia un lado. El espejo se inclinó y luego se estabilizó. Su último pensamiento coherente al zar no fue sobre la victoria o la piedra. Fue una comprensión simple y enfermiza. Yo como cosas. Entonces todo se volvió oscuro. Blanco. Esa fue la primera impresión cuando abrió los ojos. Sabanas blancas. Cortinas blancas. Un techo que no reconoció. Entonces llegó el dolor. Cada parte de él se sentía como si lo hubieran frotado con harina. Su cicatriz palpitaba a un ritmo lento y desagradable. El nudo en su pecho, su tormenta, se sentía hinchado. El gimió. Ah, dijo una voz tranquila. Despierta por fin. Volvió la cabeza. Dumbledore estaba sentado en una silla junto a la cama, con las manos cruzadas y los ojos tan brillantes como siempre. Madame Pomfrey se encontraba cerca de los pies de la cama con un gráfico. ¿Cómo se siente, señor Potter?
Pregunto. Como si me hubiera tragado una cosa que explotó, murmuró Harry. El olfadio. Idioma. Dijo. Tienes suerte de estar vivo. Lo que sí que hiciste allí abajo no fue bueno para tu sistema nervioso. Harry hizo una mueca. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Preguntó. Unos días, dijo Dumbledore. Tiempo suficiente para que los rumores se propaguen, sin duda. Todos piensan que salve la piedra con una magia asombrosa, adivinó Harry. Algo así, dijo Dumbledore. La verdad es menos ordenada. Madame Pomfrey murmuró sobre los signos vitales y salió, dándoles privacidad. Harry tragó. Querel, dijo. Se fue, dijo Dumbledore. Su cuerpo no pudo soportar cualquier fuerza que desataste. Había otra presencia aferrándose a él. Esa presencia hoyo cuando se dio cuenta de lo que eras. Sospecho que nos molestara nuevamente. Te molesto, pensó Harry. Vive en mi cabeza. ¿Lo sabías? Preguntó Harry. Acerca de mí. Sobre esta cosa de la tormenta. Antes de llegar aquí, Dumbledore se quedó en silencio por un momento. Hubo pistas, dijo Dumbledore. La noche que mi maldición chocó contigo. La magia ambiental en el área se volvió loca. La casa no simplemente se derrumbó. Resistió. Luego, de repente, la naturaleza salvaje se dobló sobre sí misma. Cuando llegué, había rezi. Duos que no coincidían con ningún haquiza que haya visto. Cruzó las manos con más fuerza. Al principio creí que el sacrificio de tu madre había cambiado la maldición de una manera que no entendíamos, continuó. Eso sigue siendo cierto, pero a medida que creciste, los monitores que el Ministerio USA para observar la magia accidental recogieron lecturas que no estaban basadas en varitas mágicas. Vi uno de esos en mi cabeza, dijo Harry, la primera vez que estuve en el techo de la escuela. Alguien en el ministerio tenía un cristal que se puso rojo. Los cejas de Dumbledore se alzaron una fracción. ¿Viste eso? Preguntó. Entonces no, dijo Harry. Ahora, cuando agarré esa cosa en Quirrell, vi pedazos de su memoria. Estaba muy molesto con tus monitores. Dumbledore dejó escapar un lento suspiro. Ya veo, dijo. Eso confirma más de una sospecha. Harry se movió. ¿Qué soy yo? Preguntó Harry. No dijo. Soy un mago. ¿Por qué no le pareció lo suficientemente preciso? No dijo monstruo, porque era como darse por vencido. Dumbledore lo miró a los ojos. Eres un niño, dijo Dumbledore. Un niño con una carga que tú no elegiste. Un niño cuya sangre leva algo que hasta ahora solo hemos visto en historias contadas en voz baja. Mutant es la palabra que algunos usan, en los círculos muggles. Personas cuyas mismas células doblegan el mundo sin hechizos. La palabra se deslizó en su lugar. Mutant. No magia que surgió de un río. Magia que hervía desde dentro. Mutant. Repitió Harry. Es una etiqueta berta para algo muy complejo, dijo Dumbledore. La hechicería es un sistema. Asistes a la escuela. Aprendes a usar la varita mágica. Sigues patronas. La mutación es más como una tormenta que creció dentro de ti sin permiso. Puede ser hermosa y terrible. Harry se miró las manos. Mate a Quirrell, dijo. Detuviste un hombre que decidió asesinar y servir al mal, dijo Dumbledore. Esto no es que el método si menos aterrador. Tampoco lo es menos necesario. Sentí como si me lo es. Tuviera comiendo, dijo Harry en voz baja. Como si estuviera comiendo esa otra cosa dentro de él. Dumbledore no apartó la mirada. Hay un peligro en su poder, dijo. No simplemente empuja, absorbe, aprende. Atrajiste un fragmento de esa otra mente hacia ti. Tendrás que tener mucho cuidado sus pensamientos se convierten en los tuyos. El estómago de Harry se revolvió. No quiero nada de él, dijo Harry. Ni su ira, ni su hambre. Nada. Querer es un buen comienzo, dijo Dumbledore suavemente. Necesitaremos más que eso. Necesitaremos entrenamiento. Disciplina. No puedes simplemente esperar no volver a estar así. Has visto que el miedo puede desencadenarlo. El amor también puede darle forma. La elección puede dirigirlo. Puedes enseñar.
Pregunto Harry. Los ojos de Dumbledore estaban tristes. Puedo enseñarte hechizos, dijo. Puedo enseñar teoría. Puedo guiar hasta donde llega mi propio entendimiento. Pero hay otros en este mundo que han estudiado mutations específicamente. Personas que trabajan con muggles que manifestan tormentas similares. A algunos de ellos no les gustará la idea de que haya uno de su especie en una escuela de magos. Harry parpadeó. ¿Hay más como yo? Preguntó. En el sentido amplio, dijo Dumbledore. No exactamente como tú. Nadie es exactamente como nadie. Pero hay otros cuyo poder proviene de dentro, no del río. El ministerio los llama animalias. Algunos muggles los llaman milagros o maldiciones. Nadie se ha puesto de acuerdo en una sola palabra que les haga justicia. Harry se recostó contra la almohada. Así que no encajo aquí, dijo. Yo no dije eso, respondió Dumbledore. Perteneces aquí tanto como cualquiera. Este castillo es tu hogar. También es un lugar que tendrá dificultades para entender. Esas dos verdades vivirán una al lado de la otra durante algún tiempo. Harry pensó en el rostro de McGonagall en transfiguración. La forma en que su hechizo de detección no había encontrado nada. No quiero hacer daño a nadie, dijo. Entonces esa será tu ancla, dijo Dumbledore. Cuando se levanta la tormenta, recuerda eso. Recuerda caras, nombres, pequeñas cosas. La forma en que la señorita Granger te fruncia el ceño en la biblioteca. Las orejas del señor Weasley cuando está avergonzado. La forma en que el señor Longbottom se disculpa con su sapo. Manténlos en tu mente. Deja que el amor por ellos molde como usas tu poder. Harry resopló débilmente. Lo haces parecer simple, dijo. Será cualquier cosa menos eso, dijo Dumbledore. Causarás daño, Harry. No se puede dejar de lado una fuerza como la tuya y nunca resbalar. La pregunta es si aprendes lo suficientemente rápido y te preocupas lo suficiente como para que cuando lastimes a las personas, las retraigas en lugar de presionarlas con más fuerza. Si puedes vivir con ese trabajo, puedes vivir contigo mismo. Se hizo un silencio. Fuera de la enfermera, unos pasos resonaron débilmente. En algún lugar, Peeves gritó sobre las natilas. La vida continuó. Dentro del pecho de Harry, la tormenta se volvió. Un nuevo hilo lo atravesó. Frío, agudo, odioso. Él lo reconoció. ¿Crees que puedes contenerme? Susurró la voz fina en algún lugar profundo. ¿Crees que este pequeño discurso del director te mantendrá a salvo de mí? Harry cerró los ojos. No puedes hablar, le dijo. Se lo imaginó como había sido, envuelto alrededor de Quirrell. Flaco, desesperado, miedo a quemarse. Dejó que su tormenta lo arrancara. No gratis. No se ha ido. Observó. Dumbledore lo miró. ¿Estás haciendo algo ahora mismo? No. Preguntó Dumbledore suavemente. Le estoy diciendo que se cae, dijo Harry. El fragmento, dijo Dumbledore. Sí, respondió Harry. ¿Puedes mantenerlo contenida? Preguntó Dumbledore. Por ahora, dijo Harry. Él es débil, enojado. Pero él no es el que tiene el cuerpo. Recuerda eso, dijo Dumbledore. Él intentará tentarte. Hacerte usar tu poder de la manera que más le convenga. Te susurrará que ya eres un monstruo, así que también puedes apoyarte en él. Debes decidir, una y otra vez, que no eres su hijo. Harry asintió. Soy Harry Potter, dijo, más para sí mismo que para Dumbledore. No soy su herida, no soy su hijo, no soy su nada, su tormenta se agitó, en algún lugar profundo. Donde el río de la magia mágica no podía llegar, sus células brillaban con una luz lenta. Mutant, pensó. Fue solo una palabra. Podría hacer que significara algo. Dumbledore se puso de pie. Tienes una opción, dijo Dumbledore. Tengo contactos fuera de nuestro mundo. Personas que estudian la mutación. Si lo deseas, puedo comunicarme con ellos. Traerles a esto. Cambiará todo. El ministerio entrará en pánico. La línea entre magos y muggles se desgastará más rápido. Harry tragó. Si no lo haces, dijo, entonces soy el único de mi especie aquí.
Nadie sabe qué hacer conmigo. Quote, esa es la situación actual, dijo Dumbledore. Podemos continuar solos por un tiempo. No podemos hacerlo para siempre. Tarde o temprano, la energía que arrojaste aquarel será detectada por alguien que no ignora los monitores tan fácilmente como lo hizo el ministerio con tus primeras olidas. Harry recordó la forma en que ese cristal había brillado en rojo en el recuerdo. Recordó que Emilia Bones había dicho, observamos. No entremos en pánico. Entonces, invitamos a la gente según nuestros términos, dijo Harry, o vienen de todos modos según los suyos. Dumbledore sonrió, pequeño y cansado. Vez más de lo que sabes, dijo. Por ahora descansa, piénsalo. Tienes 11 años. No tienes que decidir el destino de dos mundos en una sola noche. Harry casi se rió. Parece que he estado haciendo esto desde que tenía un año, dijo. Entonces tal vez sea hora de que alguien te ayude a llevar esa carga, respondió Dumbledore. Se dirigió hacia la puerta. Profesor, llamó Harry. Dumbledore hizo una pausa. Sí, dijo. ¿Le duras a los demás? Preguntó Harry. Sobre que soy un mutante. Ron, Hermione. Los demás. O tengo que hacer eso. Dumbledore lo consideró. No se lo diré a nadie sin su consentimiento, dijo. Sin embargo, te animaré a que elijas algunos en los que confíes y compartas la verdad con tus propias palabras. Secretos de este tamaño se pudren si no se dicen. Harry asintió lentamente. Comenzaré con Ron y Hermione. Dijo. Sabia elección, dijo Dumbledore. Intenta no asustarlos demasiado. Lo intentaré, dijo Harry. Cuando estuvo solo, Harry volvió a mirar sus manos. Tenían el mismo aspecto que antes. Delgado, cicatrizado, dedos con manchas de tinta. Dentro de ellos, dentro de la sangre que los recorría, vivía algo que podía quemar vivo a un hombre si estuviera demasiado cerca. Apretó la mandíbula. Soy Harry, dijo en voz baja. Salve a Hermione de un troll. Tomo decisiones estúpidas con Ron. Me gusta la tarta de malaza. Estoy más de una noche en Godric's Hollow y soy más que el hombre que me maldijo. La tormenta asuco. No hablo. No juzgo. Simplemente lo fui. Cerró los ojos. En el límite de su conciencia, mucho más allá de la enfermera, algo más se agitó. En un sótano bajo el ministerio. Un panel de cristal parpadeó una vez más. Las lecturas debajo de la escuela estaban fuera de toda escala. Ninguna varita podría haber producido lo que mostraran. La gente lo vería. Por ahora, sin embargo, Harry yacía en la cama blanca, respirando y decidió que no huiría de su propia sangre. Si el mundo quisiera llamarlo Omega, mutant, monstruo, arma, agregaría su propia palabra a la lista. Gryffindor. La voz volvió a sonar mientras Harry ya estaba corriendo. Piedra fría bajo sus zapatos, Ron golpeando justo detrás de él, Hermione resoplando en breves ráfagas. El pasillo fuera del relano del segundo piso estaba vacío excepto por el eco de sus pasos y el débil goteo de una tubería en algún lugar arriba. Harry, más despacio, sació Hermione. No puedes simplemente salir corriendo tras voces misteriosas en las paredes cada vez que las escuchas. Te lo digo, está diciendo algo, respondió Harry. Su pecho ardía por la carrera, no por falta de air sino por la extraña presión que siempre vivía bajo sus costillas cuando su poder se agitaba. Está enojado. Tiene hambre. Ron miró a su alrededor, a la piedra desnuda y a los retratos que observaban con ojos muy abiertos y curiosos. Tal vez si pives riendos. Estás descansando de toda la tarea. Harry se detuvo tan rápido que Ron chocó contra su espalda. La presión en su pecho cambió, una fina línea de frío recorrió su calame. La voz se deslizó a lo largo de la pared junto a su oreja izquierda, baja y ansiosa. Rotura, lágrima, matar. Harry se estremeció. Las palabras no eran realmente palabras. Eran intenciones crudas. Un olor a tierra húmeda en el fondo de su nariz. La imagen de algo largo y enrolado atravesando una piedra apretada. Ají, susurró.
Escuchaste eso, Hermione lo miro fijamente. No escuché nada. Ron trago. Nada. Solo tu y tu cara espeluznante. La presión se desvaneció cuando la cosa invisible se alejó. Harry lo sintió alejarse, no como pasos, sino como una mancha de frío a través del castillo. Deslizándonos hacia la derecha, hacia abajo. Se dirige a los pasillos inferiores, dijo antes de poder detenerse. Hacia la gran escalera, puedo sentir como se mueve. Harry, dijo Hermione con cuidado. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? Sí. Como un vidente, murmuró Ron. Solo que es menos útil. Harry se frotó la cicatriz. No ardió como lo hizo cuando Quirrell se convirtió en cenizas bajo sus manos el año anterior. Esto fue diferente. Más adentro. Más viejo. Es como cuando la serpiente me habló en el zoológico, dijo. Solo más fuerte. Menos claro. Hermione se cruzó de brazos. Con los libros apretados con fuerza. La lengua parcial ya es un raro don mágico. Algo sobre lo que el profesor Dumbledore te dijo específicamente que guardaras silencio. Ahora nos estás diciendo que puedes sentir hacia donde vi una serpiente si ni siquiera puedes verla. Él se encogió de hombros. Solo digo lo que está pasando. Ron se movió inquieto. Tal vez díselo a Dumbledore. Otra vez. Antes de que lo que esa cosa desguer y desguer cualquier cosa importante. Como yo, Hermione asintió de inmediato. Sí, informamos lo que escuchaste. No vamos a deambular tras ello. No otra vez. Harry pensó en la forma en que Quirrell había gritado cuando Harry lo agarró del brazo. La forma en que el se había plegado sobre sí mismo. La forma en que Dumbledore lo había mirado después de la enfermera. Con ojos penetrantes, pesados. Dije que la diría si sucedía de nuevo, admitió Harry. Bien, vamos. Se alejaron del corredor en sombras. Mientras caminaban, la presión en el pecho de Harry se calmó. Pero no desapareció. Algo en el castillo estaba despierto y moviéndose, su aire arañaba sus nervios. Podía sentirlo. No es magia, otra cosa. Cuando llegaron a la gárgola, las piernas de Harry empezaban a temblar. No por la subida, sino por el esfuerzo de amortiguar el inquieto zumbido bajo su piel. Hermione le dio una rápida mirada de reojo. ¿Estás bien? Bien. El giró los hombros. Simplemente cansado. Ron miró fijamente la estatua de piedra. ¿Crees que cambió la contraseña este trimestre? Hermione levantó la barbilla. El no lo haría, no tan rápido. Gota de limón. La gárgola se hizo a un lado. Apareció la escalera móvil. Harry sintió una punzada de nervios. Subir a la oficina de Dumbledore todavía le hacía pensar en el año pasado. La piedra. La forma en que la realidad se había torcido cuando Quirrell se separó. Y la forma en que Dumbledore había dicho, con mucha calma, que había tipos de poder que el mundo mágico no entendía. La puerta en el alto de las escaleras se abrió antes de que pudieran llamar. Entra, llamó Dumbledore. Entraron juntos. Fawkes los observó desde su posición, con los ojos brillantes y firmes. Los numerosos instrumentos platidos que había en los estantes emitían suaves clics y débiles bocanadas de humo. Un conjunto de anillos giratorios en la esquina vaciló, luego se detuvo cuando Harry entró, como si algo hubiera bloqueado el giro. La mirada de Dumbledore se dirigió directamente a Harry, luego se dirigió brevemente al dispositivo de anillo. Una mano delgada le acarició la barba, solo una vez, como confirmando un pensamiento silencioso. Buenas noches, dijo. ¿A qué debo el placer a estas horas del día? Harry abrió la boca. Dudó. Hermione le dio un fuerte codazo. Harry asucó una voz, dijo. En el pasillo cerca del relano del segundo piso. Ron y yo no escuchamos nada, pero Harry insiste en que fue real. Los ojos de Dumbledore se agudizaron, aunque su voz se mantuvo suave. Una voz. Harry asintió. En las paredes. No era como una persona hablando. Más bien como un sentimiento que sonaba como palabras. Quería Harry algo. Que dijo. Harry trago. Rasgar.
matar, pero no así, más bien, la idea de esas cosas. Ron se estremeció, encantador. Dumbledore se inclinó ligeramente hacia adelante. La voz te resultó familiar. Harry frunció el ceño. No como el año pasado. No como lo que había dentro de Quirrell. Eso era, frío y equivocado. Esto es diferente, más parecido a cuando hablé con la serpiente en el zoológico. Solo que más grande, lengua parcial, dijo Hermione en voz baja. Una serpiente, Harry negó con la cabeza. En realidad no sonó como un silbido. Era más como si supiera lo que quería. Como cuando sabes que alguien está enojado antes de que diga algo. Dumbledore lo observó de cerca. Una resonancia empática, tal vez. Harry parpadeó. Un que, más tarde, dijo Dumbledore en un tono suave. Por ahora, fue prudente venir directamente aquí. Haré averiguaciones. Ustedes tres deben prometerme algo. Ron gimió. Siempre hay una promesa. Dumbledore sonrió levemente, pero sus ojos on estaban serios. Prometem que si vuelves a escuchar esta voz, no irás tras ella. Acudirás a un miembro del personal de inmediato. Los pasillos de Hogwarts pueden ser peligrosos en las mejores circunstancias. Este año, pueden ser aún más peligrosos. Harry pensó en la sensación de frío deslizando bajo sus costillas. La sensación de que algo estaba cazando. Lo intentaré, dijo. Hermione le lanzó una mirada. Quiere decir que prometemos, corrigió rápidamente. Ron asintió. Correcto. Promesa. Dumbledore le dio a Harry una larga mirada inquisitiva. Tu measure esfuerzo será suficiente, Harry. Pero por favor haz que ese esfuerzo sea muy fuerte. Por un momento, Harry casi preguntó sobre la extraña forma en que el dispositivo giratorio se había detenido cuando entró. Sobre la forma en que los hechizos todavía se sentían torpes en su mano mientras su propio poder vibraba justo debajo de su piel. Queriendo actuar sin una varita. En lugar de eso, asintió. Sí, profesor. Muy bien, dijo Dumbledore. Vayan. Permanezcan juntos en los pasillos. No se vayan solos, ni siquiera por curiosidad. Salieron en fila. Cuando la puerta se cerró, Harry asucó el suave crujido de las alas de Fox. La escalera empezó a arrastrarlos hacia abajo. Hermione no perdió el tiempo. Él sabe algo. Ron resopló. Por supuesto que sí. Él es Dumbledore. Probablemente sepa lo que mi mamá va a preparar para la cena esta noche. Hablo en serio, Ron, espetó Hermione. Resonancia empática. Lo llamo así como si fuera un concepto real. Pregúntale la próxima vez. Él no responderá adecuadamente, murmuró Hermione. Él nunca lo hace. No cuando se trata de Harry. Harry guardó silencio. La voz en la pared se había silenciado, pero su eco todavía se arrastraba por sus huesos. Fuera lo que fuese, no era solo un hechizo. Y cuando se movía, podía sentirlo. El primer ataque se produjo 3 noches después. Harry lo vio antes de entenderlo completamente. La señora Norris colgaba rígidamente del soporte de una antorcha, con los ojos vidriosos, el pelaje empapado y regido. Las palabras en la pared brillaban en letras escarlatas que brillaban a la luz parpadeante de las antorchas. Se ha abierto la cámara de los secretos. Enemigos del heredero, cuidado. El pasillo se llenó de ruido. Los estudiantes se agolpaban detrás de ellos. Alguien gritó. La voz quejosa de Filch atravesó todo, echando la culpa a Harry hasta que los profesores todos gritaban. Harry se puso de pie y observó las letras grabadas en piedra. Sintió algo zumbando justo debajo de ellos. No era magia que pudiera reconocer. Más bien el fantasma de la violencia reciente, que on resuena. Bajo ese zumbido, enterrado más profundamente, sintió el silencio lento y satisfecho de la cosa que lo había hecho. No estaba lleno. No. Apretó los puños, luchando contra el impulso de empallar su poder hacia afuera. De limpiar las paredes de todo rastro de ese hombre cruel. No delante de todos. No cuando apenas entendía lo que realmente haría. Más tarde, en la sala común, los 3 se sentaron juntos cerca del fuego mientras el resto de Gryffindor zumbaba.
Cris que la voz que escuchaste hizo eso. Pregunto Ron, manteniendo la voz baja. Sí, dijo Harry. Podía sentirlo cerca esa noche. Ahora se siente asentado, como si estuviera descansando, esperando. Hermione abrazó un libro contra su pecho. Y la escritura en la pared. La historia en Hogwarts a history decía que se suponía que la cámara alb. Argaria un monstruo que solo el heredero de Slytherin podía controlar. Eso implica una serpiente, lo que significa lengua parcial. Ron miró a Harry. Puedes hablar con las serpientes. Estamos seguros de que no eres el heredero. Ron, espetó Hermione. Harry miró fijamente el fuego. Las llamas se distorsionaron en los bordes de su visión, como ocurría a veces cuando sus pensamientos daban vueltas en espiral. El era su alrededor se tambaleó levemente. No soy el heredero, dijo en voz baja. Mi madre nació muggle. Crecí en un armario. Si soy algo, soy un error que alguien dejó en la puerta. Hermione se acercó. No eres un error. Simplemente eres diferente. Ron intentó sonreír. Diferente es un eufemismo, amigo. Derrotista un profesor el año pasado. No ayuda, sació Hermione. Harry, levantó las rodillas y apoyó los codos sobre ellas. Sus manos estaban firmes, pero el aire alrededor de sus dedos pareció brillar por un instante, como el calor de una piedra. Se concentró en la quietud hasta que pasó. No tengo ganas de hablar, dijo. Cuando escuché esa cosa. Se siente como, si pongo mi mano cerca del fuego, sé que está caliente incluso antes de tocarla. Eso, solo que con sentimientos en lugar de calor. Quiere casar, odia a ciertas personas, le gusta el sonido del miedo. Hermione lo estudió. Dijiste que se siente más como tu poder que como magia. Él asintió lentamente. Mi verita todavía se siente mal. Recuerda, la mayoría de los hechizos simplemente fallan o explotan. Pero esta voz, esta cosa debajo de la escuela, no se siente como hechizos. Se siente como un poder vivo. Viejo. En sus huesos. Ron frunció el ceño. Estás diciendo que este monstruo es como tú. Harry se estremeció. No, estoy diciendo que mi poder puede sentirlo. Tal vez porque está vivo. Hermione respiró hondo. Mimetismo empático. Harry gimió. ¿Has estado investigando en la biblioteca otra vez? No. Sí, dijo sin vergüenza. No pude encontrar mucho. Hay rumores de que ciertas criaturas as mágicas raras pueden reflejar las emociones de quienes las rodean y usarlas para comunicarse. Pero nada sobre personas que pueden tomar prestado el lenguaje emocional de las criaturas. Eso es lo que se siente, murmuró Harry. Como cuando la serpiente en el zoológico dijo que quería irse. No conocía la palabra, pero conocía el sentimiento. Ron se desplomó hacia atrás. Correcto. Así que tenemos una serpiente gigante de la muerte debajo de la escuela, una misteriosa radio emocional en tu cráneo y una pared que escribe amenazas. Brillante. El segundo año ya es mucho peor que el año pasado. Hermione miró a Harry con clara preocupación. Necesitamos más información. Sobre la cámara. Sobre la lengua parcial. Y sobre en que se han convertido tus habilidades desde Quirrell. Harry pensó en el verano pasado. Encerrado en su habitación de Privet Drive. En la forma en que la luz se curvaba cuando estaba enojado. En la forma en que el aire se torcia cuando se sentía acorralado. Había intentado no pensar en ello. Mañana, dijo. Biblioteca. No más perseguir voces. Hacemos esto correctamente. Hermione asintió. Ron volvió a gemir, pero no discutió. Correctamente resultó significar colarse en secciones restringidas. Lidiar con un nuevo profesor de defensa pomposo que amaba demasiado su propio rostro y esquivar miradas sospechosas en cada pasillo. El club de duelo de Lockhart llegó más tarde, después de dos ataques más. Cada uno de los cuales provocó otra ola de miedo en la escuela. Justin Finch Fletchley, Nick casi sin cabeza, luego Colin con su cámara. Cada vez, Harry sintió que el monstruo se movía antes de que encontraran el cuerpo. Una onda en sus huesos, una alegría aguda que no era la suya,
luego un lento silencio. Dumbledore lo observó más de cerca después de cada evento. Harry podía sentirlo. En reuniones de personal donde vislumbró al director hablando en voz baja con McGonagall y Snape. En la forma en que ciertos profesores guardaban silencio cuando él entraba una sala. Cuando apareció la hoja de inscripción para el club de duelo, la escuela era un polvorón de miedo y chismes. La reunión del club se llevó a cabo en el gran salón. Las mesas estaban aparta, dos y había una plataforma elevada en un extremo. Lockhart se paró sobre él con una sonrisa ridícula y una túnica que brillaba. Bienvenido, llamo, con los dientes relucientes. Estoy aquí para transmitir mi considerable habilidad en el noble arte de la magia defensiva. Yo, Gilderoy Lockhart, Orden de Merlin, tercera clase, 5 veces ganador del premio Most Charming Smile de Witch Weekly, te mostraré cómo defenderte. Harry miró a Ron. Ron puso los ojos en blanco. Hermione, a pesar de lo traidora que era, todavía parecía ligeramente impresionada. Snape estaba a un lado, su cara como piedra talada. A modo de demostración, dijo Lockhart, el profesor Snape ha accedido amablemente a ayudarme a mostraros cómo debe ser un duelo adecuado. Varitas preparadas, reverencia ante su compañero, etc. El duelo fue corto. Desagradable y terminó con Lockhart de espaldas después de una sola maldición de Snape. Harry casi sintió pena por él. Casi. Entonces Lockhart decidió que sería útil emparellar a los estudiantes. Potter, dijo alegremente, ¿por qué no vienes aquí y les muestras lo que puedes hacer? Con el señor Malfoy como tu compañero. Un ejemplo perfecto. Un mago famoso contra un joven prometedor de sangre pura. Muy instructivo, el estómago de Harry cayó. Draco Malfoy ya estaba sonriendo mientras subía a la plataforma. Ron murmuró, él solo quiere que hagas el ridículo. Sin presión, susurró Hermione. Harry se acercó a Malfoy. Podía sentir la presión de los ojos en su espalda. El gran salón estaba lleno y bullía de miedo inquietante. Si alguien fallara en sus hechizos, habría más pánico. Reverencia. Dijo Lockhart. Harry asintió brevemente. Malfoy apenas inclinó la cabeza. A la cuenta de tres, llamó Lockhart. 1, 2, 3. Expelliarmus, gritó Malfoy. Harry levantó su varita, pero su poder se movió primero. El hechizo llegó hasta él como una brillante raya roja. A sus ojos, lo sintió como un empujón, una línea de magia estructurada descendiendo. No pensó. El retrocedió. El aire entre ellos se espesó. El hechizo de Malfoy golpeó una barrera invisible que brilló débilmente, luego se giró hacia un lado, estrellándose contra el suelo del escenario en lugar de contra el pecho de Harry. Judíos. Lockhart aplaudió frenéticamente. Excelente trabajo con el escudo, Potter. Maravilloso. Harry parpadeó ante su propia mano. No había usado ningún hechizo de escudo conocido. La energía simplemente se había movido cuando él quería. Los ojos de Snape se entrecerraron. Otra vez, dijo Lockhart alegremente. Señor Malfoy, quizás algo un poco más impresionante. La boca de Malfoy se apretó. Serpensordia. El hechizo salió mal. Harry sintió el giro de la magia abandonar la varita de la pulcra serpiente conjurada que debería haber aparecido. El aire se rasgó y una ráfaga de frío recorrió la habitación. Algo viejo y profundo tiró de los huesos de Harry. La serpiente que se desplegó sobre el escenario era mucho más grande de lo que debería ser. Escamas gruesas y oscuras, ojos entrecerrados. Probó el aire con un movimiento rápido de la lengua y luego empezó a balancearse, como si escuchara algo que solo él podía oír. Los estudiantes chillaron, salieron de la plataforma. Lockhart apuntó con su varita, prisa del pánico. No te preocupes, simplemente, me deshaceré de ella. Vipera evanesca, el hechizo golpeó a la serpiente y fracasó. La criatura giró su cabeza hacia el grupo más cercano de estudiantes más jóvenes al pie del escenario. Su cuerpo se enroscó, listo para atacar. Harry sintió otra presencia, vasto, distante, la cosa debajo de la escuela de. Irige su atención hacia arriba a través de la piedra,
una mirada lenta y pasada. La pequeña serpiente conjurada se quedó helada. Su mente era un pinchazo comparado con el abismo debajo del castillo, pero Harry podía sentir ambos a la vez. La mente pequeña, hambrienta y sorprendida. El enorme, anciano y divertido. El eco le atravesó el pecho. Su poder estalló. La pequeña serpiente respiró hondo para atacar. Para, dijo Harry. No lo dijo en inglés. El sonido que salió de su boca fue un silbido bajo y prolongado, pero la verdadera orden dependía de algo más profundo. No formó una frase. Empujó sintiendo. Detener. No hay daño. Mío. La serpiente se detuvo. Su cuerpo se aflojó. Giró su cabeza lentamente hacia Harry, moviendo la lengua. La gigantesca presencia debajo de la escuela se agitó. Curioso. Por un instante, el mundo se redujo a tres cosas. Acosar. La pequeña serpiente. Y una mente vasta muy abajo, despertando un poco más. Algo en esa presencia distante lo probó. No sus pensamientos. Su estructura. La forma de su poder. No mago. No bestia. Otro. La impresión muda se deslizó por sus nervios como agua fría. La serpiente en el escenario inclinó la cabeza. Dije que pares, repitió Harry, forzando la calma en su voz. No puedes morder a nadie. La lengua de la serpiente se movió. Los estudiantes se quedaron mirando, horrorizados y fascinados. Harry, susurró Ron, lo estás haciendo de nuevo. Hermione palideció. Déjalos en paz, le dijo Harry a la serpiente. Vuelve al lugar de donde viniste. Baja. La serpiente giró lentamente y se deslizó fuera del escenario hacia la pared del fondo. Desapareció en una grieta entre las piedras que era demasiado pequeña para su cuerpo, pero fluyó como si la piedra se hubiera ablandado para él. Un murmullo se elevó como una ola en el pasillo. Viste eso, la habló. Está hablando con serpientes. Potter es el heredero de Slytherin. Lockhart se rió demasiado fuerte. Bueno, qué interesante. Una clara muestra de, raro talento mágico. La voz de Snape cortó el rito. Suficiente. El club de duelo está terminado. Todos los estudiantes deben regresar a sus salas comunes de inmediato. Harry bajó de la plataforma, con el estómago apretado. Ron y Hermione se acercaron a ambos lados de él. Eso era lengua parcial, dijo Ron en un áspero susurro mientras se abrían paso entre la multitud. No lo ahuyentaste simplemente con palabras normales. Lo sé, dijo Harry. No era mi intención. La voz de Hermione tembló. Entiendes cómo se veía eso para todos. No solo la hablaste, sino que lo controlaste. Eso es exactamente lo que. La leyenda dice que el heredero puede hacer. Lo sé, repitió Harry. Cuando salieron del pasillo, pudo sentir que unos ojos lo seguían. Los susurros se esparcen como humo. También podía sentir algo más. Debajo de la escuela, la gran presencia volvió a moverse. Una lenta espiral, una vieja curiosidad que se volvía hacia una pequeña llamarada de poder que acababa de hacer eco de la suya. Me gusta llama me gusta. La sensación subió por su calame. Dumbledore no lo llamó a la oficina esa noche. Espero un día, deja que la tensión hierva a fuego lento. Dejemos que los rumores se extendieran hast. A que casi todos los estudiantes en el castillo evitaron a Harry en los pasillos. Cuando Harry finalmente se paró frente al escritorio nuevamente, los anillos giratorios en la esquina no solo tartamudearon. Se detuvieron por completo y luego comenzaron a girar hacia atrás. Otro dispositivo, un largo tubo de vidrio lleno de humo plateado, estalló con un suave crujido, derramando un polvo brillante que desapareció antes de tocar el suelo. Dumbledore miró el dispositivo arruinado, luego a Harry. Por primera vez desde que Harry lo conoció, el director parecía casi cansado. Sentate, por favor, dijo. Harry se sentó. Tenía las manos tan juntas que sus nudillos estaban blancos. Hablaste con la serpiente frente a toda la escuela, dijo Dumbledore suavemente. Le dijiste que no dañara a tus compañeros de clase. Fue una muy buena elección. Todo el mundo piensa que soy el heredero,
dijo Harry sin rodeos. Crean que estoy controlando al monstruo en la cámara. ¿Qué piensas, Harry trago? Sí. Creo que hay algo vivo debajo de la escuela. Creo que es una serpiente. O algo así. Creo que puedo sentir como se mueve. Y cuando escuché a la pequeña en el escenario, sentí que estaba conectada. Como una chispa de lo mismo. Dumbledore junto los dedos. Cuando dices que puedes sentirlo moverse. Harry intentó ponerlo en palabras. No es sonido. No es magia. Es como cuando mi propio poder cambia. Sí. Yo ando rompí el espacio en el techo de los Dursley. Cuando Quirrell me tocó y se rompió. Es una presión. Un patrón dentro de lo que sí que soy. Solo que en lugar de lo mío, es algo externo. Un eco, murmuró Dumbledore. Una resonancia. Harry lo miró fijamente. Antes lo llamaste resonancia empática. Lo hice, dijo Dumbledore. En términos simples, sospecho que no estás aprendiendo un idioma cuando hablas con los serpientes. Estás reflejando un patrón vivo. Tu poder escucha sus instintos, sus deseos, su miedo y su hambre. Lo reflejas como sonido y intención. Así que estoy copiando la forma en que se siente una serpiente. Dijo Harry lentamente. Luego enviarlo de vuelta con mi propio testamento adjunto. Eso puede estar más cerca de la verdad que cualquier explicación en nuestros libros, dijo Dumbledore en voz baja. La magia, como la entienden la mayoría de brujas y magos, es un arte externo. Requerimos a la energía ambiental y la damos forma a través de rituals y intenciones. Criaturas como el basilisco y el dragón tienen poder legado a su carne, pero no lo consideran magia. Simplemente lo son. Harry pensó en la gran presencia debajo de la escuela. La paciencia antigua, el odio profundo y paciente hacia algunas personas y la total indiferencia hacia otras. La cosa debajo de la cámara, dijo. Se siente así, como si su poder no fuera algo separado. Simplemente está dentro de él. Dumbledore lo estudió. Y tú, Harry, cuando te defendes del primer hechizo del señor Malfoy sin un hechizo conocido. Cuando derrotaste al profesor Quirrell. Como se sintió, Harry miró sus manos. Recordó que la piel de Quirrell se volvía negra y el aire se curvaba. Su propio pánico. La forma en que todo dentro de él se había extendido rápidamente. Se sintió, dudó. Es como si mi cuerpo supiera que hacer. Hay una línea entre yo y cualquier cosa que venga hacia mí. Cuando tengo miedo o enojo, esa línea se rompe y mi poder salta primero. No espera una varita o un hechizo. Simplemente, se mueve, como un músculo. La mandíbula de Dumbledore se apretó. Solo así. Y no se muestra en tus dispositivos, ¿verdad? Preguntó Harry en voz baja, mirando los cristales rotos. Durante un largo momento, Dumbledore no respondió. En cambio, se levantó y caminó hacia el instrumento colapsado. Murmurando un hechizo, despejó el vaso. Luego tomó otro dispositivo, un simple anillo de latón con una piedra azul tenue incrustada en él. Lo sostuvo cerca del piedra permaneció sin brillo. Dumbledore lo acercó, justo contra el brazo de Harry. En el instante en que tocó su manga, la piedra se partió por la mitad con un suave estallido. Dumbledore dejó caer su mano. El anillo roto colgaba de sus dedos. Estos dispositivos miden los campos mágicos ambientales, dijo. Reaccionan al trabajo de la varita. A los hechizos. A los residuos dejados por encantamientos y maldiciones. Las lecturas que hemos registrado a tu alrededor desde que llegaste son inconsistentes. A veces registran icos que parecen magia accidental a gran escala. En otras ocasiones, como ahora, no registran casi nada. Harry sintió que se le hendía el estómago. Así que o los estoy sobrecargando o soy invisible para ellos. Algo así, dijo Dumbledore. Su mirada era pasada ahora. Hay poderes en este mundo que no entendemos completamente. Ya lo sabes, Harry. Has vivido con ello desde la infancia. Lo que yo no sabía. Se interrumpió, apretando los labios. Que, empujó Harry. Lo que no me di cuenta, dijo Dumbledore lentamente,
Fu que al dejarte al cuidado de personas que temen cualquier cosa inusual. Y luego traer de una escuela que solo sabe nombrar un tipo de poder, no te estaba dando ningún lugar seguro para aprender lo que eres. Te han obligado a fingir que eres simplemente un mago muy inusual. Eso puede haber sido un grave error. Harry lo miró fijamente. Te refieres a dejarme con los Dursley. Luego traerme aquí. Todo eso. Sí, dijo Dumbledore. Cree que el aislamiento dentro de las structuras familiares de nuestro mundo te protegería. Que nuestra ignorancia sería menos peligrosa que la curiosidad de los demás. Ahora estoy cada vez más seguro de que estaba equivocado. Harry dejó escapar una breve risa que no tenía humor. Bueno, eso es reconfortante. Estoy tratando de ser honesto contigo, dijo Dumbledore en voz baja. Te mereces tanto. Harry volvió a mirarlo. Entonces, ¿qué soy yo? Hola, la pregunta que había vivido en su pecho desde el día que se encontró en el tejado de la escuela. Desde el día en que el rostro de Quirrell se desmoronó bajo sus manos. Dumbledore no respondió de inmediato. Regresó a su silla y se sentó. Por un segundo pareció mejor que nunca. No lo sé, dijo. Lo que sé es esto. Tu poder no proviene del mismo fondo que el nuestro. Existe en ti como parte de tu mismo ser. Reacciona a amenazas y estímulos como un instinto. Interactúa con seres vivos y emociones más fácilmente que con hechizos. Y aquellos pocos fuera de nuestro mundo que, monitoring tales cosas han comenzado a darse cuenta. Harry frunció el ceño. Fuera de nuestro mundo. Más tarde, dijo Dumbledore de nuevo. Pero esta vez hubo menos evasión y una aceptación más sombría. Por ahora, debes seguir con vida. Debes mantener la cabeza. Y debes resistir la tentación de usar tu poder libremente simplemente porque te responde más fácilmente que tu verita. Incluso si es a cosa debajo de la escuela comienza a matar gente, exigió Harry. Los ojos de Dumbledore se encontraron con los suyos. No puedes luchar contra lo que no entiendes. Pero si pierdes el control, en un lugar lleno de niños y piedras viejas y frágiles, puedes dañar más de lo que ayudas. Deja que tus profesores se encarguen de la cámara. Confía en mí para hacer lo que pueda. Las manos de Harry se apretaron. Quería gritar que confiar en los adultos no había ido bien hasta ahora. Que Quirrell casi se había llevado la piedra. Que los Dursley nunca habían sido detenidos. En lugar de eso, prezi. Ono su lengua contra sus dientes hasta que las palabras se reprimieron. Si lo vuelvo a sentir, dijo, te lo diré. Pero si le llega a alguien justo delante de mí, no me quedaré quieto. La boca de Dumbledore se torció. Eso estaría bastante fuera de lugar, sí. Suspiró. Muy bien, usa tu criterio. Eso es todo lo que puedo pedir. Harry se levantó. Una cosa más. La grande debajo de la escuela. Cuando le hablé a la pequeña serpiente. Me sintió. Sentí que me sentía. Como si reconociera algo. Te reconocí como que, no es un mago, dijo Harry en voz baja. No bestia, otro. No tenía una palabra, pero sabía que yo era diferente. Los ojos de Dumbledore se oscurecieron. Entonces debemos actuar rápido. Gracias por decírmelo. Cuando Harry salió de la oficina, algo parecido a la culpa y el miedo se mezclaron en la mirada del director y se posaron sobre su espalda como un peso. Ginny Weasley desapareció 2 días después. La escuela pasó del miedo al pánico. Los estudiantes lloraron abiertamente en los pasillos. Los profesores se movían en parejas apretadas. La junta de gobernadores enviaba lechuzas cada hora, cada una más exigente que la anterior. Harry asuco. No a los chismes. A la piedra. El monstruo se había movido durante la noche. La sensación de su largo cuerpo deslizándose a través de túneles debajo del castillo había despertado a Harry en su dormitorio. Por un momento, sintió que una segunda mente se enredaba con él. Pequeño, humano, aterrorizado. Luego silencio. Ahora, mientras estaba fuera del baño de chicas con Ron y Lockhart,
la presión en su pecho era casi constante. ¿Está seguro de que este es el lugar? Preguntó Ron. Sus pica resaltaban marcadamente contra su pálido rostro. Harry asintió. Se siente como una boca. Un camino hacia abajo. Lockhart se ajustó la túnica, que estaba manchada por el polvo de las piedras caídas cerca de la entrada principal. No hay necesidad de preocuparse, muchachos. He tratado con criaturas peores que esta. Déjenme tomar la iniciativa y, demostrar mi habilidad. Ron miró fijamente la espalda del hombre. Trato de huir, Harry. Lo atrapamos. Lo sé, murmuró Harry. Pero todavía tiene una varita. Eso es algo. Hermione debería haber estado allí. Pero ella estaba como piedra en la enfermera, con la mano congelada alrededor de una página rota. Harry hizo a un lado el pensamiento antes de que pudiera reducir su control. Entró al baño. Las frías tejas reflejaban la luz de las antorchas. Myrtle la Llorona se asomó desde su puesto, con los ojos muy abiertos. Entonces, dijo ella, alguien más ha venido a morir. Ron hizo una mueca. Ella realmente necesita trabajar en sus habilidades reconfortantes. Harry fue al fregadero que Hermione había rodado con tinta en la página. La pequeña serpiente talada en el grifo pareció mirarlo. Respiró hondo. El poder dentro de él vibró. Debajo de la escuela, la gran presencia se agitó de nuevo, como si pudiera sentirlo de pie junto a la puerta. Abra, susurró Harry. La palabra salió en esa lengua baja que en realidad no era lenguaje en absoluto. Los lavabos se estremecieron. La piedra se movió y se dobló sobre sí misma. Un ancho tubo se abría en el suelo, oscuro y empanado. Una bocanada de aire se elevó, cargada de escamas viejas y húmedas. Ron tragó. Bueno, eso es acogedor. Lockhart se inclinó sobre el borde y miró hacia abajo. Correcto. Muy impresionante. Bien hecho. Les propongo que ustedes dos esperen aquí mientras bajo y despacho a la bestia. Ron se quedó mirando. No vamos a dejar que caiga solo. En realidad, dijo Harry, no te dejaremos bajar en absoluto. Lockhart parpadeó. Le pido perdón. Ron apuntó su varita al profesor. Sabemos que intentaste escapar. Sabemos que tus libros son mentiras. Eres bueno con los encantamientos de memoria. Eso es todo. Así que te quedarás entre nosotros y cualquier cosa desagradable que surja. Harry casi sonrió. Consideró una oportunidad para escribir su primer capítulo honesto. Lockhart palideció. No creo que sea necesario. Harry no discutió. Dio un paso hasta el borde. La pipa se sentía como una garganta. Su poder se arrastró bajo su piel en respuesta. Vamos, dijo en voz baja. Luego saltó. La queda los levo hacia abajo a través de la oscuridad, a través de limo y agua fría y el eco distante de algo enorme durmiendo. Harry guió su descenso sin pensar, pequeños empujones. De poder la impidieron tomar curvas cerradas. Cuando el túnel, su ropa estaba empapada y su corazón latía demasiado rápido. Ron aterrizó a su lado con un gemido. Lockhart llegó hecho un montón, quejándose. Avanzaron por el túnel. Los huesos crujieron bajo sus pies. Harry sintió la presencia delante, ahora despierto, observando con lenta curiosidad. ¿Puedes sentirlo? No, susurró Ron. Sí, dijo Harry. Está enojado, sí, pero no contra nosotros. Todavía, Lockhart gimió. Deberíamos dar marcha atrás. Ninguna joven bruja merece esto. Ron le dio un puñetazo en el brazo. Mi hermana. El túnel desembocaba en una amplia cámara bordada de pilares de piedra talados en forma de serpientes enroscadas. En el otro extremo había una enorme estatua de Slytherin, con una barba como raíces de piedra y la boca ligeramente abierta. El aire estaba cargado de olor a escamas y humedad. Ginny yacía arrugada cerca de los pies de la estatua. Harry corrió hacia ella. Ron estaba justo detrás de él. Ginny, se atragantó Ron. Ginny, despierta. Ella yacía fría y quieta. No muerto, pero agotador. Podía sentirlo. Algo estaba gelando su vida. No de la forma en que lo hacía una maldición. Más bien un sifón.
El poder de Harry reaccionó de inmediato. Se abalanzó, desesperado por bloquear lo que fuera que se le estaba levando. Antes de que pudiera empezar alguna parte, habló una nueva voz. Entonces, dijo, viniste, tal como sabía que lo harías. Tom Riddle salió de las sombras. Joven, de rostro terso, atractivo en un sentido frío. Sus ojos estaban vacíos. Ron maldijo en voz baja. Se supone que eres un recuerdo en un libro. Tom sonrió. Los recuerdos son cosas poderosas. Con suficiente miedo y suficiente tinta, uno puede volverse muy real. Harry se puso de pie lentamente. Tú eres quien controla el basilisco. Tom ladeó la cabeza. Controlar es una palabra fuerte. Prefiero dirigar. Persuadir. Tú eres Voldemort, dijo Harry. La sonrisa se amplió. Gracias por recordarme. Harry miró el rostro pálido de Ginny. Así que te alimentas de ella. Usas el basilisco como cuchillo. Crudo, pero no inexacto, dijo Tom. Ella se dedicó a ese diario. Sus esperanzas, sus miedos, cada secreto. Toda esa emoción alimento mi fragmento. A cambio, le presté un poco de mi voluntad. Un poco de mi poder. Lo suficiente para escribir en las paredes. Lo suficiente para abrir puertas. Ray sintió que su propio poder se agitaba en un fío reconocimiento. Un trozo de la misma cosa oscura que había absorbido de Quirrell estaba dentro de este chico como una semilla. No sabes con que estás jugando, dijo Harry. Crees que eres tú quien usa el basilisco. Pero él también te siente a ti. Tom se rió suavemente. El basilisco es un arma creda para responder a un hablante parcel. Lo he ordenado desde el día que encontré la cámara. Abetes, lo has, preguntó Harry, y dejó que su propio poder ligara hacia abajo. Por un momento, Tom pareció consciente de algo más en la habitación. Sus ojos se dirigieron hacia la cicatriz de Harry. ¿Qué estás haciendo? Harry lo ignoró. Se concentró en la fría espiral debajo de la piedra. En la mente vasta y paciente que había estado esperando. Durante siglos a que alguien la despertara por completo. Dejó que su conciencia lo tocara. La conmoción casi lo hizo zar de rodillas. Su sentido de sí mismo era enorme. No intelecto en términos humanos. Algo mayor. Entendió el hombre. Territorio. La diferencia entre prisa y parientes. Recordaba haber nacido en la oscuridad, alimentado por magia antigua. Recordó que le habían dicho que ciertos olores eran enemigos. Sangre sucia. Nacido muggle. Debajo de eso había algo más. Un profundo orgullo por su propio cuerpo. En la fuerza de sus músculos, el filo de sus dientes, el ardor mortal de su mirada. Su poder vivía en la carne. No en las palabras. Harry no intentó hablar al principio. Dejó que sus propios instintos lo alcanzaran. Estoy aquí. El basilisco se agitó. Eres pequeño. Recupero el sentido. Suave. Forma incorrecta. Pero tu interior es ruidoso. Harry contuvo una risa nerviosa. Mi interior es diferente, envió. No soy como la gente de las varitas. Mi fuerza está en mí, no fuera. Como usted, el basilisco consideró esto. Su mente rozó la suya. Lo sintió oler su poder. Sí, hueles como tú mismo, no como el header de los hechizos. Por encima de la piedra, se elevó la voz de Tom. Contestame, Potter. ¿Qué estás haciendo? Harry abrió los ojos. Tom estaba cerca de Ginny, con la mano extendida como si extrajera más energía de ella. Estoy teniendo una conversación, dijo Harry. No contigo. El rostro de Tom se torció. ¿Crees que puedes robarme mi serpiente? Harry miró hacia la estatua. Llámalo, dijo simplemente. Veamos a quien escucha. La mandíbula de Tom se apretó. Se giró, levantó las manos y hizo una orden. Respondió el basilisco. La piedra chirrió cuando la cara de la estatua se abrió más. Una enorme forma se deslizó hacia adelante, sus escamas raspando la roca. El basilisco entró en la cámara. Un río de escamas verde y músculos ondulantes, con los ojos cerrados al principio.
Ron Cintio Arcades y agarro la manga de Harry. Maldito infierno. No la mires a los ojos, dijo Harry rápidamente. No directamente. Manten la cabeza gacha. El basilisco levantó la cabeza. Tom hizo un gesto con mano perezosa. Mata al niño, dijo. La serpiente giró su cabeza hacia Harry. La orden fluyó a lo largo de sus instintos como una corriente familiar. Probó el air y la lengua se movió. Y luego dudó. Harry se encontró con su mirada ciega, con el corazón acelerado. Volvió a buscar ese vínculo empático. No, la negación no fue una palabra. Era un muro de intenciones, empujado a lo largo de la línea entre su poder y el del basilisco. La gran cabeza se inclinó. El humano de la verita quiere que te mate. Envió el basilisco divertido. Huele a alma dividida. De poder roto. Mi alimento una vez. El está delgado ahora. No tienes que obedecer, envió Harry. Eres mayor que él. Tu fuerza es tuya. Tom sació enojado. Dije que lo mates. El basilisco chasqueó la lengua, saboreando la rabia. Huele a comando, reflexionó. Hueles a cambio. ¿Qué eres? Harry sintió su propio poder estalar. Subió a través de él en una ráfaga caliente, llenando cada miembro. La cámara se inclinó en los límites de su visión. No soy un jaquiza. No soy una bestia. Soy otra cosa. Mi fuerza vive en la sangre y los huesos. Como el tuyo. El interés del basilisco se agudizó. La gente de las varitas teme lo que vive en la sangre, envió. Lo encadenan con hechizos. Mi enjalan aquí. Mi dieron órdenes. Ahora mi despierto y huela que no estás atado. Así que no les obedezcas, presionó Harry. Deja a los niños en paz. Deja en paz al nacido muggle. No los necesitas. No lo necesitas. La mente del basilisco probó la idea. Hambriento, admitió, solitario. Te daré una pelea mejor que la que ellos llamas podrían, envió Harry, y sintió sus propios labios torcer. No soy presa fácil. Tom sació, furioso. Levantó su varita. Suficiente. Si no me escuchas, te obligaré. Empezó a lanzar. La energía oscura giró a su alrededor. El basilisco se estremeció, atrapado entre dos llamados. Viejos órdenes y un nuevo y extraño parentesco. Harry no tuvo tiempo de esperar. El pulso de Ginny era un leve parpadeo en el borde de su conciencia. El sifón que tiraba de su alma se hacía cada vez más fuerte. Ron, dijo Harry sin mirar atrás. Leva a Ginny lo más lejos que puedas de aquí. Ahora, Ron miró fijamente al basilisco. Estás bromeando. No lo soy, dijo Harry. Lo sostendré. No puedes luchar contra esa cosa solo, protestó Ron. Hazlo. Espeto Harry. Ron maldijo, luego avanzó, agarró a su hermana por los brazos y comenzó a arrastrarla hacia la entrada. Tom enseñó los dientes. No os iréis. Ninguno de vosotros se irá. Movió su varita. La boca del túnel se cerró con un rugido de piedra. Ron maldijo de nuevo. Brillante. Antes de que Tom pudiera decir otra palabra, Harry so entre el basilisco y los Weasley. Sabía, en un rincón tranquilo y fío de su mente, que estaba haciendo exactamente lo que Dumbledore le había dicho que no hiciera. Él lo soltó. El poder que mantenía tan fuertemente contenido surgió hacia afuera. El air en la cámara se espesó. La piedra bajo sus pies tembló. Los pilares crujieron suavemente. Tom vaciló. ¿Qué eres? Harry no respondió. El basilisco retrocedió, sintiendo el cambio. Su lengua probó el air cerca de Harry y se estremeció. Rompes el air, envió, casi asombrado. Lo doblo, respondió Harry. No del todo. Oh no. Pero basta. El basilisco abrió los ojos. Ron gritó el nombre de Harry en pánico. Harry no apartó la mirada. Su propio poder reaccionó antes de que la mirada mortal pudiera tocarlo. El espacio entre ellos se torció. Lo que debería haber sido a mirada asesina golpeó un trozo de air deformado que se desvió como agua alrededor de una piedra. La magia letal que vivía en los ojos del basilisco se hizo a un lado. El basilisco sació sorprendido. No eres prisa, envió.
Harry sintió los latidos de su corazón más lentos y su concentración se redujo. Empujo de nuevo, dando forma al aire, a la piedra, a la luz misma. A su alrededor, la realidad se agitaba. No en grandes maneras. No. Pero lo suficiente como para que la siguiente maldición de Tom se desviara de su curso y se estrellara contra un pilar en lugar de la espalda de Harry. Tom gritó de rabia. Se supone que no debes tener esto. Eres un mago, un mestizo, eres mío, mal, dijo Harry. No soy tuyo, y tampoco soy tuyo, añadió el basilisco, aunque mantuvo la voz baja. El basilisco lo consideró. Su hombre presionaba contra él. Quería cazar, triturar huesos y sentir la sangre caliente. Ese instinto había sido toda su vida. Pero ahora había algo más. Curiosidad. Una sensación de que si mataba este extraño chico, podría perder lo único interesante que había sentido en siglos. No te mataré, decidió. Tom gritó en lengua parcial, un torrent de órdenes furiosas. El basilisco estremeció pero no se movió para atacar. No obedecimos alma dividida, envió tajantemente. Este equivocado por dentro, eres completo y ruidoso. Harry sintió una corta y feroz alegría. Luego la realidad volvió cuando Tom giró su verita hacia Ginny. Bien, gruñó Tom, si no lo matas, simplemente drenaré a su pequeño amigo y terminaré este recipiente. Puedo encontrar otra serpiente. La visión de Harry se entrecerró. No, su poder estalló de nuevo. El sifón que tiraba de Ginny se hizo visible a sus sentidos. Un hilo oscuro que vi desde su pecho hasta el fragmento de Tom como una cuerda. Harry lo agarró con su mente. Su poder lo envolvió como un puño. El hilo se defendió. Tuvo un espasmo con toda la oscura voluntad del alma dividida de Voldemort. Harry sintió que el odio y el hambre lo invadían. Hizo lo que siempre hacía su poder cuando se enfrentaba una fuerza hostil. Él lo absorbió. La energía oscura se precipitó hacia él en una inundación. Recuerdos que no eran los suyos destellaron en los límites de su percepción. Un niño llorando en un diario. Un niño abriendo una cámara. Un hombre aprendiendo a matar. No los dejó echar raíces. Los arrastró al mismo lugar ardiente dentro de él. Donde había ido el fragmento de Quirrell. Tom se tambaleó. Su forma parpadeó. ¿Qué me estás robando? Judío. Harry apretó los dientes. Lo que nunca debiste haber tenido. Ginny judío. Sus labios se separaron. El color comenzó a regresar a sus mejillas. El basilisco observó todo esto sin pestañear. Te comes el alma partida, observó. Rompo lo que intenta romperme, envió Harry, con la mandíbula apretada. Instintivamente, volvió a empujar hacia afuera, enviando una ola de fuerza a través de la cámara. Las piedras temblaron, pero no se agrietaron. En lugar de eso, la presión golpeó el cuerpo a medio formar de Tom. Tom gritó. Su contorno se rasgó como papel fino. Por un momento, Harry vio un destello del hombre mayor en el que se convertiría. Ojos rojos, cara pálida, luego esa imagen también fue arrastrada hacia adentro. Destrozada por el codicioso sumidero de su propio poder. Tom Riddle explotó convirtiéndose en polvo que nunca llegó al suelo. El silencio se hizo presente. Harry se mantuvo en pie por pura voluntad. Sus músculos temblaron. Su piel hormigaba con energía residual. El basilisco bajó la cabeza hasta que un enorme ojo quedó a su altura. Eres extraño, envió. Comes poder como carne. Harry tragó. No vine a matarte, dijo en voz alta, dejando que sus sentimientos dependieran del sonido. Vine a salvar a una niña. Eso está hecho. No tienes que morir hoy tampoco. Pero no. Puedes quedarte aquí y seguir matando a estudiantes. La mente del basilisco parpadeó con terquedad. No salgo de mi nido, envió. Esto es mío. Si te quedas, dijo Harry suavemente, mandaron a otros. Los más fuertes. Encontraron una manera de matarte. Algunos de ellos morirán en el intento. Morirás a manos de la gente de las varitas que piensan que eres solo un monstruo. O puedes ir a algún lugar al que no pueden llegar.
algún lugar oscuro y profundo donde puedes cazar cosas que no son niños. El basilisco probó la idea. Libertad. Prisa que lucha sin varitas. Deslizó su lengua sobre sus dientes. Dejaré a los pequeños, dijo al fin. Rompiste el alma dividida. Hablas como carne. No eres mi enemigo. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Entonces vete, dijo. El basilisco se volvió. Su cuerpo se movía con terrible gracia mientras se deslizaba hacia la estatua. En lugar de meterse en la boca talada, empujó su cabeza contra la piedra en la base. La roca gimió. Bajo el poder de Harry y el suyo propio, parte de la pared sitio, revelando una abertura oscura que conducía a la tierra más profunda. El basilisco se detuvo una vez. Su gran cabeza se volvió hacia atrás. Hasty fuerte, envió. El mundo te temerá. Luego desapareció en la oscuridad y desapareció. Ginny se despertó en la enfermera con la mano de su hermano en la de ella y las lágrimas de su madre en el rostro. Dumbledore asucó el forzado relato de Harry con los dedos apretados y los ojos muy brillantes. Harry omitió solo una cosa. No mencionó la forma en que el basilisco había elegido irse en lugar de luchar. No mencionó el sabor del alma dividida que aún se aferraba a su poder. No mencionó la forma en que sus habilidades se habían movido sin varita, dando forma al aire, la piedra y las miradas letales. Dumbledore no presionó. No en esa habitación. No con los Weasley apiñados cerca y la señora Weasley enviando miradas agradecidas porque su hija respiraba. Más tarde, sin embargo, cuando el salón se vació y las velas se apagaron, Dumbledore se quedó solo en su oficina y dejó que sus propios pensamientos fluyeran sin control por primera vez en años. Harry Potter no es un mago. El pensamiento se asentó en su mente con el peso de los hechos. Había visto demasiadas lecturas extrañas, demasiados instrumentos muertos, demasiados patrones que simplemente no encajaban. Los enfrentamientos de Harry no seguían reglas mágicas. Seguían algo más cercano a la física y al instinto. Absorbió energía hostil, dobló el espacio, se comunicaba con un basilisco haciendo coincidir su patrón interno y empujando su voluntad a lo largo de esa resonancia compartida. Albus había pasado toda su vida confiando en las estructuras de su mundo. El ministerio, Hogwarts, barrios antiguos y tradiciones más antiguas. Cuando puso a Harry al cuidado de los Dursley, creo que la ignorancia y las protecciones de sangre serían suficientes. Ahora vio, con desagradable claridad, que había introducido una anomalía viviente en un sistema que ni siquiera podía nombrar lo que él era. Cruzó la oficina hasta un armario cerrado con llave. Con un hechizo mudo la abrió. Dentro había una pila de sobres gruesos. Ninguno de ellos lavaba ninguna dirección, solo un celo de cera azul oscuro. Cogió el de arriba. Rompi del interior estaba escrita con una letra clara y precisa. No habló de encantamientos ni hechizos. Hablaba de formas energéticas, anomalías psiónicas, irregularidades celulares. Hemos observado un pico recurrente de poder no mágico centrado en su institución, decía la carta. Las lecturas no coinciden con ningún campo arcano conocido. Tienen raíces biológicas y su escala va mucho más allá de la predicción humana normal. Creemos que está albergando a un individuo con un rasgo genético emergente de extrema magnitud. Por el bien de ambos, recomendamos un intercambio de información. Debajo de las claras palabras había una firma que no significaba nada para ninguna bruja o mago que Albus conociera. Pertenece a un hombre cuyo trabajo se encontraba en unas pocas revistas científicas raras en el mundo muggle. Trabajar sobre mutaciones genéticas, sobre la posibilidad de capacidades humanas desencadenadas por el estrés y la herencia. Trabajo que Albus había recopilado y leído en silencio después de la primera vez que el poder de Harry sobrecargó tres detectores mágicos a la vez. No había respondido a la primera carta. Ni el segundo.
Había habido cierto consuelo al pretender que lo que fuera que viviera bajo la piel de Harry todavía era de alguna manera parte de su propio dominio. Magia en una forma extraña. Un problema que Hogwarts podría resolver. Ahora un basilisco había sentido a Harry y lo había llamado pariente. Ahora una niña había vivido porque el poder de RRY se había comido un fragmento del alma de Voldemort como si no fuera más que un trozo de comida amarga. Albus dejó la carta, cogió un nuevo trozo de pergamino. Su mano tembló solo un poco. Al profesor Charles Xavier, la escribió. Hizo una pausa y luego continuó. En cuanto al tema de las repetidas animalias, creo que es hora de que hablemos. La pluma volvió a dudar. Pensó en el rostro de Harry cuando describió sentir al monstruo debajo de la escuela. La terquedad en su mandíbula cuando dijo que no se haría un lado si alguien estaba en peligro. Pensó en la forma en que Hogwarts no había logrado registrar la naturaleza del poder de Harry hasta que ya había comenzado a remodelar su mundo. He cometido errores, añadió mientras la tinta empapaba lentamente el pergamino. Tenías razón en estar preocupado. Firmó la carta y la celó. Afuera, la noche se pegaba a las ventanas de la torre. Las protecciones zumbaban suavemente, en sintonía con la magia y nada más. Abajo, en la enfermera, Harry dormía. Su poder yacía enrolado dentro de él como un ser vivo. No tranquilo. Nunca te quedes calada. El mundo mágico todavía creía que su mayor amenaza y su mayor esperanza comenzaban y terminaban con varitas y linajes. Albus ahora lo sabía measure. La primera grieta en esa creencia se había abierto el día que Harry cayó sobre su techo en lugar del suelo. Esta noche, en lo profundo de la escuela, una criatura antigua había abandonado su prisión porque un niño sin categoría fea se lo había pedido. Las grietas solo se ampliarían a partir de aquí. Fuentes. El tren traqueteó sobre los rieles con un ruido constante que sacudió las ventanas de su compartimiento. La lluvia rayaba el cristal. Afuera el cielo era una sabana gris y plana sobre colinas. Harry se sentó en el asiento de la esquina con las rodillas levantadas y la cabeza apoyada contra la fría ventana. Su bol fue metido debajo del banco. Hedwig dormía en su jaula con la cabeza escondida bajo un ala. Ron se sentó enfrente con una arjeta de rana de chocolate en su rodilla y una barra a medio comer en su mano. Hermione se había metido al lado de Harry con un libro abierto en su regazo. El profesor Lupin dormía en el asiento más cercano a la puerta. Su abrigo estaba remendado. Su caso estaba a sus pies. No había dicho nada desde que abrieron, solo les hizo un gesto de asentimiento y se quedó dormido como un hombre que no hubiera dormido bien durante años. El compartimento olía a chocolate, a lana húmeda y al leve aroma metálico del tren. Ron rompió un trozo de su chocolate y lo agitó. Seguro que no quieres alguno. Harry parpadeó y desvió su atención del borrón de campos mojados. Estoy bien, dijo. No tengo hambre. Hermione cerró su libro sin marcar la página, lo que le dijo a Harry más que nada que estaba preocupada. Apenas has comido desde que dejamos King Cross, dijo. Comiste tu sándwich y eso es todo. Te ves pálida. Harry resopló. Vivo con los Dursley. La palidez es normal. Ron intentó sonreír. Te pareces un poco a Nick casi decapitado. Hermione lo miró. Eso no es útil. Simplemente estoy cansado, dijo Harry. Presionó la palma de su mano contra la ventana. El cristal frío lo estabilizó un poco. No pude dormir mucho anoche. Eso era técnicamente cierto. Había pasado la mitad de la noche mirando el techo de su habitación en el caldera chorreante, observando las sombras. Cada vez que cerraba los ojos volvía a sentir la forma de la cámara. La lenta espiral del basilisco mientras se deslizaba hacia la tierra. El sabor amargo del fragmento del alma de Tom Riddle ardiendo en su propio poder. Su cuerpo todavía se sentía mal, pesado y ligero al mismo tiempo. Ahora siempre había un zumbido bajo su piel, como energía esperando una excusa. Pesadillas otra vez,
Pregunto Hermione en voz baja. Harry se encogió de hombros. Algo así. Ron se movió en su asiento. Acerca de sabes quién. Sobre muchas cosas, dijo Harry. No menciono que a veces se despertaba con el armazón de la cama tr. Acatiendo y el era su alrededor se curvaba como si hubiera empujado la realidad hacia un lado mientras dormía. Los recuerdos de Tom pasaron por su cabeza en pedazos. Vio cosas que nunca la habían sucedido. Una niña escribiendo en un diario. Un niño abriendo una cámara. Reprimió los pensamientos. Hermione abrió la boca y luego dudó. Sabes, dijo con cuidado, podrías habernos avisado si sucediera algo extraño durante el verano. Harry dejó escapar una breve carcajada. Hermione, mi verano fue extraño desde la primera semana. Les dio la version corta. Tía Marge, la tía velada flotando sobre el jardín. Huyendo. El autobús noctámbulo. La extraña forma en que había reaccionado el ministerio, más asustada que enojado. Ron se quedó mirando. Así que volviste a hacer magia accidental y el ministerio no te expulsó. Eso no es normal. Tal vez finalmente se dieron cuenta de que echarme no detendrá nada, dijo Harry. Hermione se mordió el labio. O tal vez Dumbledore insistió. Probablemente ambos, dijo Harry. Dejó fuera lo peor. Las noches en Private Drive, donde las paredes se habían doblado cuando su tío gritaba. En el momento en que tío Vernon lo agarró del hombro y el poder dejar. Ray se encendió con tanta fuerza que las bombillas de toda la calle se fundieron al mismo tiempo. Todavía recordaba la expresión del rostro de su tío, iluminado por la última chispa de la lámpara del pasillo. Miedo real. Harry también había estado asustado. No de Vernon, de sí mismo. Se quedaron en silencio por un momento. El tren siguió traqueteando. Lupin roncaba suavemente en su rincón. Ron se frotó la barbilla. Entonces Dumbledore sabe que tu poder es cada vez más fuerte. Te escribió este verano, ¿verdad? Una nota breve, dijo Harry. Mantén la calma. Ten cuidado con tu poder. Habla conmigo cuando comience el periodo. Hermione frunció el ceño. Eso es todo. Harry asintió. Eso fue todo. Ron resopló. Brillante. Muy útil. Harry miró sus manos. Creo que sabe más de lo que dice. Hermione bajó la voz. Sobre lo que eres. Sí. Ron se inclinó hacia adelante. Aunque todavía eres un mago. Cierto. Harry lo miró a los ojos. Mi varita apenas funciona, dijo claramente. La mayoría de los hechizos van de lado. Derroté un maestro con mis manos. Un basilisco abandonó la escuela porque se lo pedí. Los instrumentos de Dumbledore se rompen cuando entró en la sala. ¿Qué piensas? Ron cerró la boca. Hermione se acercó y apretó la muñeca de Harry. Si palabra, sigue siendo Harry. Esa no es una gran definición, dijo Harry, pero sintió que un pequeño nudo en su pecho se aflojaba un poco. La luz del compartimento parpadeó. Los tres levantaron la vista al mismo tiempo. El sonido del tren cambió. El ruido constante disminuyó. El ruido del motor se convirtió en un arrastre y chirrido que vibró a través del suelo. Afuera, los campos grises se desdibujaron y luego comenzaron a arrastrarse en lugar de apresurarse. Vamos a parar, preguntó Ron. Nunca nos detenemos aquí. Hermione miró hacia la lluvia. No hay ninguna estación. El tren se detuvo con un estremecimiento. Las luces se apagaron. La oscuridad cayó sobre ellos como una cortina. El compartimento quedó en silencio. Excepto por la lluvia sobre el techo y el leve ruido metálico del metal al enfriarse. Alguien gritó en otro vagón. El pecho de Harry se apretó. Se le cortó el aliento. Por un momento se encontraba de nuevo en la cámara. O en el tejado de la escuela, o en su armario con la puerta cerrada. Espacio cerrado. Ningún sonido excepto los latidos de su corazón. Hermione buscó a tientas su varita. Lumos. Un débil resplandor iluminó la punta. Apenas hizo retroceder la oscuridad. Harry sintió que la temperatura bajaba. El aire del compartimento se volvió frío y húmedo, como el interior de una tumba. La escarcha se deslizó por la ventana en finas líneas.
Su aliento se nublo frente a él. Ron se froto los brazos. KSESO. Harry supo lo que era incluso antes de que la puerta se abriera. Algo pesa. Du y amargo presionable los bordes de su mente. No es una voz exactamente. Una presencia. No se sentía como el basilisco. Eso había sido viejo, orgulloso y sencillo. Esto estaba vacío. Hueco. Una ocean. CIA absorbente que atraía cada recuerdo feliz que tenía sin siquiera saber lo que estaba haciendo. La puerta del compartimento se abrió con un lento chirrido. Una figura alta envuelta en una capa llenó la entrada. Se alzaba sobre ellos, con la cabeza inclinada bajo el techo. Tela negra colgada en pliegues irregulares. Donde debería haber estado su rostro solo había sombra bajo una capucha podrida. El frío se duplicó. La varita de Hermione tembló en su mano. Seso un dementor. Harry no respondió. El sonido de la lluvia se apagó. El ruidoso tren desapareció. Solo hubo viento, gritos y un destello de luz verde. El grito de su madre resonó en su cabeza, agudo y impotente. Ahora no. Sus rodillas se doblaron. Su poder aumentó como siempre lo hacía cuando se sentía acorralado. El dementor avanzó. Su mano apareció entre los pliegues de su capa. Era gris y viscoso, como algo que hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Extendió la mano y extendió los dedos. Harry asuco un grito agudo y fino. Le tomó un segundo darse cuenta de que era su propia voz. Sintió que la cosa alcanzaba no solo su cara sino también su centro. Presionó contra el extraño campo dentro de él. Intento beber. Su poder reaccionó como siempre lo hacía con fuerza hostil. Retrocedió. El calor le atravesó el pecho. Cualquier escaso control que tuviera en momentos normales se hizo añicos. El dementor se dio cuenta. El mundo de Harry se volvió blanco. El compartimento explotó con fuerza. No hubo encanto. Ninguna palabra latina. Ningún animal platido. Algo invisible y denso surgió de Harry en todas direcciones a la vez. No había luz. Fu presión. El aire se volvió sólido durante un instante y luego salió disparado como una estampada. El dementor recibió el golpe completo. Se asuco un sonido como de hielo espeso rompiéndose. La capa de la criatura se hizo girones. El espacio bajo el capo no revelaba ningún rostro. No reveló nada en absoluto. Un vacío oscuro se abrió donde había estado su cabeza. Sava. Sio se desgarró aún más cuando el poder de Harry lo golpeó. La ausencia de un dementor se encontró con la extraña y densa presencia que vivía bajo la piel de Harry. Por un instante ambos estuvieron allí. Entonces el dementor perdió. El agujero oscuro se derrumbó hacia adentro. La tela que lo rodeaba se convirtió en polvo que nunca llegó al suelo. Fuera lo que fuese el dementor, el frío nudo que vía la felicidad y solo dejaba desesperación, fu desgarrado y absorbido por el ardiente remolino dentro de Harry. La temperatura en el compartimento se disparó. La escarcha de la ventana se convirtió en agua y cayó en vetas. El cristal se inclinó hacia afuera y luego volvió a cerrarse. Chispas brotaron de las lámparas del techo y llovieron. Hermione gritó. Ron fu arrojado hacia atrás en su asiento. Lupin se despertó sobresaltado como si alguien le hubiera dado una descarga eléctrica. Harry sintió que caía. Sus pulmones no funcionarían. Le palpitaba la cabeza. Voces se superponían en su cráneo, recuerdos que no eran suyos. Dementores deslizando sobre un mar prisión. Gritos débiles en las celdas. Piedra fría y rayos de hierro. Los empujó por el mismo camino horrible por donde llegaban los recuerdos de Tom. Por un segundo se sintió enfermo de una manera que era más que física. Como si hubiera comido algo podrido que quisiera cuidarse. Alguien lo agarró por los hombros antes de que se estrellara el cráneo contra el suelo. Alfarero. La voz de Lupin, áspera y urgente. Harry se obligó a abrir los ojos. El compartimiento giró. Vio el rostro arrugado de Lupin encima de él, pálido a la mortecina luz de las lámparas humanas. Hermione se rodeó a su lado,
con los ojos muy abiertos y húmedos. Ron se presionó contra la pared del fondo, mirando la puerta vacía. El dementor se había ido. También el frío. Harry aspiró air con fuertes bocanadadas. Su pecho ardía. Le temblaron las manos. ¿Qué pasó? Susurró Hermione. Harry, ¿qué hiciste? Intentó responder. Su lengua se sentía espesa. No elegí nada. Dijo con voz ronca. Me atrapó y luego, simplemente sucedió. La mirada de Lupin se dirigió hacia la puerta y luego de nuevo a Harry. Sus ojos eran agudos ahora, no había rastro de sueño. Había un dementor. Dijo Lupin por los demás. Llegó a nuestro compartimento. No debería haberlo hecho. Les dijeron que se quedaran afuera. El tren se detuvo, dijo Ron débilmente. Todo se volvió oscuro y frío. Entonces Harry simplemente explotó. Hermione se secó los ojos con el dorso de la mano. Sentí que algo me golpeó. Fue como si me empujaran bajo el agua y luego lo arrojaran de nuevo. El dementor simplemente se rompió. El agarre de Lupin sobre Harry se hizo más fuerte. Usaste un patronus, Harry. Harry negó con la cabeza. Nunca aprendí uno. Lupin lo miró fijamente durante un largo momento. No había incredulidad en su rostro, solo una creciente comprensión y alarma. Hiciste algo, dijo Lupin. Algo que no fue un haquiza. Harry tragó. Trató de beber de mí. Se apoderó de lo que si esto. Presionó ligeramente su puño contra su pecho. Mi poder me devolvió el golpe. ¿Con qué fuerza? Preguntó Lupin. Harry dejó escapar una risa sin aliento. Se ha ido, profesor. Ron emitió un sonido ahogado. Quiere decir que se fue. No simplemente se fue. Se convirtió en polvo. Lupin cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió de nuevo había una tensión. A su alrededor que no tenía nada que ver con la edad. Ustedes tres quédense aquí, dijo. Necesito hablar con el conductor y los guardias. Y con los dementores, si alguno de ellos todavía está en este tren. En este tren, repitió Hermione horrorizada. Quedate, dijo Lupin nuevamente, y su voz dejó en claro que esto no era una sugerencia. Se levantó, se sostuvo con una mano en el portaequipajes y salió del compartimento. La puerta se cerró detrás de él con un clic. Harry se dejó caer contra el asiento. Todo su cuerpo tembló. El sudor le corría por la espalda debajo de la camisa a pesar de el frío que todavía se pegaba a su piel por el tuque del dementor. Hermione se inclinó. Harry, ¿estás bien? Él asintió débilmente. Lo seré. Ron dejó escapar un sus era peor que las arañas. Hermione resopló. Para ti todo es peor que las arañas. Las arañas al menos no te chupan el alma, murmuró Ron. Pensé que iba a perder la cabeza. Fue como si todo lo feliz desapareciera. Harry entendió. Él también lo había sentido. Justo hasta que su poder expulsó al dementor de la existencia. Se frotó el pecho. El zumbido bajo sus costillas había pasado de ser un zumbido de fondo a un latido fuerte y crudo. Se sentía demasiado lleno, como si se hubiera tragado piedras calientes. Creo que tomé algo de eso, dijo en voz baja. Hermione se quedó mirando. ¿Quieres decir como Quirrell? Como Tom? Tal vez, dijo Harry. Se siente mal. Está mal. Pero ahora está ahí. Ron palideció. Estás acumulando fragmentos de pesadillas dentro de ti. Eso no puede ser saludable. Hermione presionó sus dedos en sus sienes. Necesitamos conseguir ayuda. ¿De quién? Preguntó Harry. Dumbledore ya sabe que algo anda mal. Todavía no me ha dicho quién soy. Ella se tragó una réplica. Entonces tiene que hacerlo ahora, dijo. Después de esto, no puede seguir fingiendo. El tren volvió a temblar. Lentamente empezó a moverse. Las luces volvieron a encenderse, tenues y inestables. El ruido de otros compartimentos llegaba por el pasillo. Lento. Gritos. Alguien que maldice en voz alta sobre los dementores. Lupin regresó 5 minutos después. Parecía más cansado que antes, pero había una nueva tensión en sus hombros. Todos están vivos, dijo. Algunos estudiantes se desmayaron.
Un niño en el vagón de al lado tuvo un ataque de pánico. Los dementores se han ido del tren. Fueron ahuyentados por algo que no pueden nombrar. Miro directamente a Harry mientras decía la última parte. Harry miró hacia atrás y no se molestó en fingir confusión. Lupin suspiró. Cuando lleguemos a la escuela, el director quiere verte de inmediato. Hasta entonces, quédate con tus amigos. No dimbules. Eso nunca funciona, murmuró Ron en voz baja. Lupin logró esbozar una leve sonrisa. Inténtalo de todos modos. Buscó en su bolsilla. Sacó una gran barra de chocolate y la partió en trozos. Como esto, dijo con firmeza. Ustedes tres. Les ayudará. Harry tomó el trozo y lo mordió. El sabor lo tranquilizó un poco. El calor goteó hacia los puntos fríos que el dementor había dejado atrás. No hizo nada por la energía pesada y inquieta que ardía en su núcleo. Muy por encima de la lluvia y del tren en movimiento, la explosión no desapareció. Los sentidos humanos no pudieron rastrearlo. Las protecciones alrededor de Hogwarts y el tren absorbieron la mayor parte del impacto mágico, garándolo y ocultándolo. Pero el poder de Harry nunca había sido puramente mágico. La conmoción que atravesó al dementor se extendió de una manera diferente. Cabalgaba sobre campos electromagnéticos y niveles más profundos de realidad que el mundo mágico no media. Estalo a través de los nubes y la atmósfera como una llamarada. Los satélites que se desplazaban sobre el Atlántico Norte sintieron un aumento en sus instrumentos. Lagunas cifras se alejaron mucho de los patrones normales. Los sensores construidos para detectar pruebas nucleares y armas de energía experimentales despertaron de sus silenciosas rutinas de fondo. En una sala de control de una base militar secreta, un técnico frunció el ceño ante su pantalla. Una línea que debería haber sido plana saltó hacia un pico agudo justo sobre el norte de Escocia. Señor, llamo, necesitas ver esto. Un hombre mayor con traje se acercó. Su placa no tenía nombre, solo un código. Siguió el dedo que señalaba el técnico. Sensor defectuoso, dijo. El técnico negó con la cabeza. Revisamos el instrumento. El pico se registró en 3 canales diferentes. La densidad de energía está fuera de serie. El rango de frecuencia no coincide con ninguna prueba conocida de nuestro propio lado o de potencias extranjeras. Parece casi orgánico. El patrón no se comporta como una bomba, dijo el técnico. Más bien como un pulso de una fuente viva. El hombre del traje observó la repetición. Un estallido, un ligero eco, y luego la línea se calmó. Registralo, dijo. Márcalo para el programa de animalias. No hay llamadas externas. Lo último que necesitamos es ot. Ra ronda de pánico sobre eventos extraños que no podemos explicar. Sí, señor. El hombre del traje se alejó, pero sus ojos no estaban tranquilos. Ya había visto un pico similar una vez antes en una vieja impresión de una estación de radar británica. Aquello había sido descartado como una tormenta. Este no fue tan fácil de ignorar. Al otro lado del océano, en una mansión escondida en los bosques de Westchester. Un hombre calvo sentado en una silla se despertó de golpe con un grito ahogado. El profesor Charles Xavier se levó la mano a la sien. El eco de la ola todavía resonaba en su mente. Se sentía como si alguien hubiera tocado una campana dentro de su cráneo a quemarropa. Había estado dormitando en su estudio. En un momento había estado escuchando el silencioso zumbido de la escuela. Al siguiente, un estallido de poder había atravesado sus sentidos mentales como un maremoto. Jean, no gritó. Envió el pensamiento a través de la escuela con el ligero toque de un telepata que había usado este truco durante años. Sintió que él lo reconocía desde los niveles inferiores. Unos segundos más tarde, Jean Grey entró corriendo al estudio. Su cabello rojo estaba recogido en una cola desordenada. Lavaba ropa de entrenamiento y lavaba una toalla al hombro. Tú también sentiste eso, dijo sin preámbulos. Él asintió. Lo describiste mejor la última vez. Como el sol parpadeando.
Ella se hundio en una silla. Eso no fu solo un parpadio. Fu una llamarada. Al menos alcanz zeta. Más alto. Dijo Xavier en voz baja. No había sentido nada parecido desde la primera vez que encontramos a Warren en la ciudad. Y eso fu tan breve que fu casi nada comparado con esto. Jean apoyó los codos sobre los rodiles y se frotó la cara. Ubicación. Xavier se acercó al escritorio y pulsó un control en la consola que había allí. Una pantalla se deslizó desde un compartimento oculto y se iluminó con un simple mapa del mundo. Sonó un suave timbre cuando el sistema extrajo datos de una red de sensores y satélites discretos. Una marca brillante latía sobre el norte de Gran Bretaña. Escocia, dijo Xavier. Más o menos aquí. Señaló un grupo de colinas que el mapa representaba como líneas bajas. Tierra adentro, lejos de las ciudades, la misma región que las anomalías que hemos estado rastreando durante años. Jean frunció el ceño. ¿Te refieres a la zona con estética a su alrededor? Sí, dijo. El área que tu mente se niega a ver con claridad. Words, los llamaban en sus cartas. Miro un cajón, donde había un expediente delgado. Letras sobre papel grueso con extrañas crestas. Tinta que no se desvaneció del todo. Pensé que tu amigo Ali era simplemente excéntrico, dijo Jean. Es excéntrico, dijo Xavier. También es el director de una escuela para gente como él. Como nosotros. Personas con capacidades. Eso pensaba. Jean volvió a mirar el mapa. Bueno. Alguien acaba de gritar con poder desde el interior de su burbuja. Sí, dijo Xavier. ¿Y no era él? ¿Cómo te sentiste? Preguntó. Xavier cerró los ojos por un momento y lo repitió. Denso, dijo. Pesado. No una transmisión como la tuya o la mía. No un campo fino como Aurora. Esto era compacto. Enfocado hacia adentro hasta que algo lo forzó a salir. Al principio no se movió como un ataque consciente. Se movió como un reflejo. Jean asintió lentamente. Uno joven, creo que sí, dijo Xavier. Joven y muy fuerte. Una firma de nivel omega que acaba de revelarse en medio de una región llena de usuarios de magia que no reconocen nuestras palabras. ¿Crees que es el mismo niño que hemos estado observando durante años? Dijo Jean. Xavier volvió a mirar el cajón. En la parte superior del la fotografía. Un niño con cabello oscuro desordenado parado junto a un hombre mayor con una larga barba en una ceremonia donde las velas flotaban en el aire. La imagen se movía ligeramente, el niño moviéndose, las velas parpadeando, pero Xavier se había entrenado para no inmutarse ante eso. Creo que es él, dijo Xavier. Todo coincide, los primeros picos en esa área. El momento de las cartas. Su tono cuando mencionaron a un estudiante que tuvo accidentes extraños. Ahora esto. Jean dejó escapar un suspiro. Entonces tú, amigo escondió a un niño de nivel omega en un castillo lleno de niños y pensó que era una buena idea. Xavier no respondió eso directamente. Él temía lo que podría hacer la otra parte si se enterara de nosotros, dijo en cambio. Quería mantener sus mundos separados. Pensó que podría mantener al niño a salvo enterrándolo en piedra antigua y en la tradición. Jean resopló. Eso claramente funcionó. Incluso los mejores de nosotros cometemos errores, dijo Xavier en voz baja. Jean volvió a mirar la marca brillante en el mapa. Se desvaneció lentamente a medida que los sensores se calmaron. ¿Nos acercamos de nuevo? Preguntó. Envía otra carta y espero que responda esta vez. Xavier negó con la cabeza. No, no solo una carta. Tocó otro control. Una pantalla diferente se iluminó con una lista de nombres y notas breves. Mutantes aliados a la escuela. Aliados en el campo. Se destacó un nombre. Víspera. Jean hizo una mueca. Realmente la vas a enviar. La expresión de Xavier se tensó. Ella puede moverse en ambos mundos. Ha vivido entre usuarios de magia y entre nosotros. Entiende lo frágil que es el equilibrio. Y es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir si las cosas van mal.
Ella tampoco es exactamente una fanática de su enfoque pacífico, dijo Jean. Ella pasa tanto tiempo escuchando a Eric como a ti. Lo sé, dijo Xavier. Eso puede ser útil, si este niño ha sido traído o descuidado por el lado mágico. Es posible que no escuche un sermón amable. Puede que necesite a alguien que entienda la ira. Jean se reclinó. ¿Quieres que ella lo reclute? Quiero que ella se ponga en contacto, dijo Xavier. Verlo. Evaluar el peligro. Mantenerlo con vida. Si eso significa enseñar algo del pragmatismo de Eric, aceptaré ese costo. Jean silbó suavemente. Debes estar realmente asustada. Xavier miró por la ventana a los árboles que rodeaban la mansión. Lo sentí destrozar algo, dijo en voz baja. Ni una roca, no una pared, una ausencia en forma de alma. Kualeski. Era que son esas criaturas en ese castillo, el barro una. Eso no es simple poder. Ese es un nivel de control sin entrenamiento que podría destruir el mundo por accidente. Jean guardó silencio por un momento. Le atraparé, dijo finalmente. ¿Quieres que esté en la habitación cuando hables con ella? Sí, dijo Xavier. Tú la conoces. Puedes leer lo que ella no quiere decir. Jean asintió y se fue. Xavier volvió su silla al escritorio. Su mano se cernió sobre el cajón por un momento, luego lo abrió y sacó la delgada carpeta. La fotografía en movimiento de Harry Potter lo miró. El chico de la imagen cambió de postura. Miró al hombre que estaba a su lado y luego volvió a mirar a la cámara. En el momento en que la llamarada llegó a su mente, Xavier pensó que había vuelto a sentir al mismo chico. Mayor, herida, enojada, pero irreconocible. Solo esperaba que no fuera demasiado tarde. De vuelta en el tren, el resto del viaje transcurrió borroso. No abertaron más dementores. La lluvia amenó. El cielo se oscureció de gris casi negro a medida que avanzaba la noche. Harry se quedó dormido de vez en cuando. Cada vez que dormía soñaba con la capucha vacía del dementor y la forma en que su poder la había destrozado. Se despertó con el corazón acelerado y un mal sabor de boca, como si hubiera tragado mojo. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de Hogsmeade, las luces del pueblo brillaban cálidamente a través de la niebla. Hagrid apareció en la plataforma, indicando a los estudiantes que se acercaran a los wagons. Sí, está bien, Harry, llamó mientras Harry, Ron y Hermione bellaban. Su barba estaba mojada por la llovizna. Bien, mintió Harry. Hagrid frunció el ceño. Escuché que había problemas en el tren. Dementores husmeando por las ventanas. Nunca debieron haberlos dejado acercarse a los niños. Hicieron más que olfatear, murmuró Ron. Hermione puso una mano en el brazo de Harry. Tenemos que irnos, dijo en voz baja. Dumbledore estará esperando. Ella tenía razón. Cuando llegaron al castillo y entraron al gran comedor para el banquete, el director apenas echó un vistazo a la comida antes de levantarse. Señor Potter, dijo con calma al otro lado del pasillo. Si fuera tan amable de acompañarme en mi oficina una vez que haya comido algo. Todos los ojos en el pasillo se volvieron. Los murmullos surgieron de inmediato. Harry se sentó a la mesa de Gryffindor. Su plato se llenó solo. Se obligó a tragar algunos bocados para que Hermione no lo regañara. La comida sabía a cartón. Ron se inclinó. ¿Quieres que vaya contigo después? Harry negó con la cabeza. Dijo que me quiere solo. Eso nunca significa nada bueno, dijo Ron. Hermione masticó, tragó y dejó el tenedor. Te esperaremos en la sala común, dijo. Puedes contarnos todo, si realmente me dice algo, dijo Harry. Cuando finalmente llegó a la gárgola, tenía un nudo en el estómago. Contraseña, preguntó con voz aburrida. Rana de chocolate, adivinó Harry. La gárgola saltó a un lado. Subió la escalera de caracol. La puerta de arriba se abrió antes de que pudiera llamar. Dumbledore estaba junto a la ventana con las manos entrelazadas a la espalda. Fox se sentó en su percha, con las plumas de la cola colgando. Mirando a Harry con ojos brillantes.
Los instrumentos platidos de los estantes estaban inusualmente silenciosos. Uno de ellos, un dispositivo alto lleno de anillos giratorios, yacía hecho pedazos sobre la mesa. Por favor, sentate, dijo Dumbledore. Harry permaneció de pie. Lo que pasó en el tren no fue culpa mía, dijo antes de poder detenerse. Entraron en nuestro compartimento. No los llamé. La boca de Dumbledore se torció. Espero que no, dijo. No necesitas defenderte ante mí, Harry. No elegiste su llegada. Reaccionaste. Harry entrecerró los ojos. Todo el mundo sigue diciendo que reaccione. Nadie me dice con que estoy reaccionando. Dumbledore lo estudió por un momento. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera tragado un dementor, dijo Harry sin rodeos. Como si ahora hubiera algo frío y horrible mezclado con el resto. Y estoy cansado. Y enojado. Dumbledore asintió lentamente. Esa es una descripción precisa de absorber una fuerza depredadora. Harry se quedó mirando. Entonces sabes que eso es lo que pasó. Lo sospechaba, dijo Dumbledore. Varios de mis instrumentos murieron de maneras interesantes en el momento exacto en que el tren se detuvo. Otros registraron un estado de energía que no coincidía con ninguna quizá. Los propios dementores informaron de la pérdida de uno de ellos. No estaban enojados, tenían miedo. Bien, dijo Harry. Dumbledore se acercó a su escritorio y se sentó. He estado tratando de proteger manteniendo tu vida dentro de las estructuras familiares de nuestro mundo, dijo en voz baja. Hogwarts, el ministerio, el curso de educación mágica. El incidente del dementor demuestra que eso ya no es suficiente. Quizás nunca lo fue. Harry se cruzó de brazos. Y ahora que, me mantienes encerrado en el castillo. Yo y esperas que no haga un agujero en la pared la próxima vez que alguien me apunte con una varita. La mirada de Dumbledore no vaciló. Ahora dejo de intentar hacer esto solo. Harry frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Dumbledore abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. Harry reconoció el pergamino y el celo del día que vio a Dumbledore escribiendo a alguien después de la cámara. He estado en cora de nuestro mundo. Dijo Dumbledore, un hombre que se especializa en personas que nacen con habilidades que no están arraigadas en la magia tal como la entendemos. Él cree que esas habilidades son parte de sus cuerpos. Sus genes. Harry parpadeó. Su que, las instrucciones que le dicen a tus células como crecer, dijo Dumbledore. Él llama mutantes a personas así. Sospecho que tú eres uno de ellos. Harry se rió una vez. Breve y espera, mutant. Eso suena como algo que Dudley gritaría cuando vea un niño con gafas. Es una palabra fe en boca de aquellos que temen la diferencia, coincidió Dumbledore. En él, es un término neutral, una descripción, no un juicio. En cualquier caso, llámalo como quieras. El punto es que hay otros en el mundo con habilidades que comparten más y en común con los tallas que con un quizá estándar. Harry miró la carpeta. Y lo sabes desde hace cuánto tiempo. Los hombros de Dumbledore se hundieron un poco. Desde el final de tu primer año. Les escribí al profesor Xavier después de que mis instrumentos fallaran de maneras que no podía explicar. No le dije tu nombre. Solo le dije que había un niño bajo mi cuidado que rompió mis modelos. Reconoció el patrón. Pidió conocerte. Y dijiste que no. Adivino Harry. Me retrasé, admitió Dumbledore. Cree que podía mantenerte a salvo manteniendo de aquí. Enseñando de respetar nuestras reglas. Eniendo el estatuto que nos oculta del resto del mundo. Temía lo que sucedería si los gobiernos que ya cazan a los de su especie se enteraran de alguien como tú entre nosotros. Harry sintió que se le tensaba la mandíbula. Así que me mantuviste en la oscuridad para que otras personas no entraran en pánico. Te mantuve en la oscuridad porque he sido cobarde, dijo Dumbledore, y no había excusa en su voz, solo honestidad cansada. Pensé que podía contener la marea yo solo. Hoy, la marea llegó de todos modos. Harry dio unos pasos alrededor de la oficina, tratando de evitar que le temblaran las manos. Estos dementores trabajan para el ministerio.
Los enviaron aquí porque un prisionero escapó. No les importaba si lastimaban a los estudiantes. Uno de ellos trató de comerme y luego desapareció dentro de mi pecho. Tus instrumentos explotaron. Probablemente algún extraño en el otro lado del mundo lo sintió. Y tú elegiste todo esto. Dumbledore se estremeció. Tienes razón en estar enojado, dijo. Tienes todos los motivos para estarlo. Hay muy pocas cosas que pueden mejorar eso. Lo que puedo hacer es esto. Puedo dejar de esconderme. Puedo dejar que Xavier me ayude. Harry volvió a mirarlo. Tú lo invitaste. Le envié una carta después de la cámara, dijo Dumbledore. Él respondió con preocupación. Ofreció ayuda. Deje de lado esa ayuda. Después de hoy, no necesitará mi invitación. Es instrumentos habrán sentido lo que tú hiciste. Enviar a alguien, me gusta o no. La única opción que me queda es trabajar con él o contra él. Why no trabajaré contra alguien que quiera mantener con vida? Dijo simplemente Dumbledore. La ira de Harry se deslizó hacia algo más. Inquietud, curiosidad, un pequeño miedo frío. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Significa, dijo Dumbledore, que en algún momento pronto, alguien de su lado llegará. Puede que venga directamente. Puede que venga silenciosamente. Quiera verte, para hablar contigo, para medir lo que puedes hacer de maneras que yo no puedo. Insistiré en que esto suceda en nuestros términos, en terreno seguro. Intentaré asegurarme de que respeten tus elecciones. Pero vendrán. Harry tragó. Y si no quiero que me hagan la prueba. No tienes que aceptar nada a la vez, dijo Dumbledore. Puedes escuchar. Puedes hacer preguntas. Puedes decir que no. Pero por tu propia seguridad, te sugiero que al menos las escuches. Harry se dejó caer en una silla sin darse cuenta de que se había movido. Sentía las piernas débiles. Genial, dijo. Primero descubro que en realidad no soy un mago como todos los demás. Ahora descubro que, y tal vez ni siquiera si el mismo tipo de mago que el resto de ustedes. Hay otro grupo de personas al que se supone que debo pertenecer. La mirada de Dumbledore se suavizó. Perteneces a donde eliges estar, Harry. No a donde tu sangre. Tus genes o tu verita deciden. Harry le dio una mirada fía. Díselo al ministerio. Una comisora de la boca de Dumbledore se levantó. Tengo la intención de hacerlo. Un leve zumbido sonó en uno de los pocos instrumentos que aún funcionaban. Una esfera plateada sobre el estante brilló y luego se atenuó. Dumbledore lo miró y luego volvió a mirar a Harry. El ministerio me citara para hablar de lo ocurrido en el tren, afirmó. Están bajo presión de sus propios aliados. Algunos de esos aliados son gobiernos muggles que sintieron algo que no deberían haber podido sentir. La cobertura que usan para protegernos se ha resquebrajado un poco más. Por mi culpa, dijo Harry. Debido a los dementores y su decisión de alimentar a los niños cerca, corrigió Dumbledore. Te defendiste con las herramientas que tienes. Eso no es un delito. Eso no evitará que me culpen, murmuró Harry. No, asintió Dumbledore en voz baja. No lo hará. Harry se sentó allí por un momento. Escuchando los suaves tic-tac y tintineos en la oficina. ¿Me dirás cuando este Xavier envía a alguien? Preguntó finalmente. O simplemente van a aparecer en el desayuno y presentarse. Te lo diré, dijo Dumbledore. No te los lanzaré. Ya has tenido suficientes sorpresas. Harry se puso de pie. Todavía le temblaban las piernas, pero su columna estaba recta. Está bien, dijo. Hablaré con ellos si vienen. Pero si intentan tratarme como a una rata de laboratorio, me iré. Dumbledore inclinó la cabeza. Eso es justo. Harry se volvió hacia la puerta y luego se detuvo. Y profesor, añadió sin volverse. No vuelva a ocultarme algo así. Hubo un latido de silencio. Tienes mi palabra, dijo Dumbledore. Harry salió de la oficina. La puerta se cerró suavemente detrás de él. En Westchester, Vesper se apoyó contra la pared del estudio de Xavier y lo observó con ojos fríos. Era alta y delgada,
Con el pelo oscuro cortado cerca de la cabeza por un lado y cayendo hasta la mandíbula por el otro. Su ropa era sencilla, pantalón oscuro, botas, camisa con mangas enroladas. Sin joyas excepto una fina cadena en el cuello. Jean estaba sentada en la otra silla, con las manos cruzadas y expresión cautelosa. Me sacaste de una sesión informativa de misión perfectamente buena, dijo Vesper. Será mejor que esto sea interesante. Xavier no pareció ofendido. Pido disculpas por la interrupción, dijo. Tuvimos una situación, tú también lo sentiste, dijo Vesper. El pico, sí, dijo Xavier. Lo reconociste. Vesper se golpeó ligeramente la sien con dos dedos. Difícil pasarlo por alto. Sentí como si alguien dejara salir una estrella en mi cabeza. ¿De dónde vino? Xavier tocó un botón. La pantalla con el mapa se iluminó de nuevo. La marca sobre escocia latía débilmente. Aquí, dijo. Dentro del mismo punto ciego del que hemos hablado muchas veces. La región con protecciones antiguas. La gente que llama mágicas a sus habilidades. La boca de Vesper se torció. Tus amigos por correspondencia amigos. Amigos, corrigió Xavier suavemente. Vesper resopló. Amigos que rechazan cada oferta que les haces y mantienen a sus hijos detrás de muros de piedra. Jean la miró. Él ya lo sabe. Vesper se cruzó de brazos. Entonces, que se desató de su lado. Un incidente de nivel omega, dijo Xavier. Una mente no entrenada liberó una oleada de poder en defensa propia. Destruyó una criatura que se alimenta de emociones. El eco de esa destrucción se extendió mucho más allá de sus protecciones. Los gobiernos sin ningún conocimiento de magia sintieron el impacto. Nuestros propios instrumentos también lo hicieron. Los ojos de Vesper se entrecerraron. ¿Y quieres que entre? El asintió. Q mundos. Conoces lo suficiente de sus costumbres como para no causar más problemas de los necesarios. También sabes cómo manejar a alguien cuyo poder está ligado al trauma. Vesper volvió a mirar el mapa. Su expresión cambió, solo un poco. La dureza de su mandíbula se alivió. ¿Cuántos años tiene? Preguntó. 13, dijo Xavier. Tercer año en su escuela. Algo cruzó por su rostro. Jean lo vio y miró hacia otro lado, dándole un momento. ¿Crees que te lo han estado ocultando a propósito? Dijo Vesper. En realidad no era una pregunta. Creo que han estado tratando de ocultarlo de todos, dijo Xavier. De nosotros, de sus propios enemigos, de sus gobiernos. No creo que sea por malicia. Pero las buenas intenciones no impidieron que un accidente de esta escala haga colapsar por completo su secretismo. Los dedos de Vesper se flexionaron a sus costados. ¿Qué quieres que haga si lo encuentro? Habla con él, dijo Xavier. Dile que no está solo. Ofrezco un lugar donde pueda aprender a usar su poder sin destruirse a sí mismo ni a los demás. No lo fuerces, no lo engañes. Protégelo si su bando intenta enjalarlo. ¿Y si ya está demasiado metido en su guerra? Preguntó Vesper. La mirada de Xavier era firme. Si ese es el caso, aseguris de que sobreviva. Vesper resopló. Lo haces parecer tan simple. Nada en esto es simple, dijo Xavier. Por eso te lo pregunto. Jean se inclinó hacia delante. Vesper, este chico ya ha matado por accidente. Criaturas, pedazos de un hombre muy malo, quien sabe que más. Está absorbiendo lo que destruya. Si nadie lo ayuda, se romperá o se convertirá en algo que no podemos detener. Los ojos de Vesper se agudizaron. ¿Le tienes miedo? Sí, dijo Jean. Y tengo miedo por él. Vesper dejó eso en el aire por un momento. Está bien, dijo finalmente. Voy a ir. Xavier exhaló lentamente y parte de la tensión abandonó sus hombros. Sapón. Go que quieres que entre por la puerta principal, añadió Vesper secamente. Di por favor y gracias. Ponte una bonita bata, eso sería aconsejable, dijo Xavier. Dumbledore responderá mejor a un acercamiento formal que a una intrusión. Enviaré una lechuza para avisar al que vienes. Vesper arqueó una ceja. Un bujo. Jean sonrió. Te gustaron. Son muy directos.
Vesper nego con la cabeza. Bien. Envía tu correo de pájaro mágico. Hazel saber a tu viejo amigo que los mutantes vienen a su antiguo castillo. Luego iré a ver qué tipo de desastre ha causado. Ella se empujó de la pared. No te enamores de él. Grito Jean cuando llegó a la puerta. Vesper resoplo sin volvers. Siempre dices eso. Esta vez lo digo en serio, dijo Jean. Vesper hizo una pausa por un momento y luego salió. Xavier observó cómo se cerraba la puerta. No lo dije, dijo en voz baja. Jean suspiró. No tenías que hacerlo. Ella lo asuco en tu cabeza de todos modos. Ambos volvieron a mirar el mapa, donde la marca brilla. Yont sobre Escocia se desvanecía lentamente en el ruido de fondo general del mundo. En algún lugar dentro de ese resplandor silencioso, un niño estaba sentado en una torre de piedra, sintiendo un nu. Evo y fio peso en su pecho y esperando un futuro que ninguno de ellos podía ver por completo todavía. El dragón abrió sus fauces y el mundo tembló. Harry estaba solo en la arena de piedra, cenizas y rocas rotas bajo sus zapatos. El peso de miles de ojos presionando desde los grados. El colicuerno húngaro se cernía sobre el huevo dorado, con las escamas ondando y las alas medio extendidas. El calor se desprendía de él en olidas. El air sabía a metal y humo. Su varita estaba en su mano derecha. Inútil. La multitud rugió cuando el dragón bramó. Su pecho se hinchó. Harry sintió la acumulación de energía antes de que apareciera la llama, un malestar en el air que sus nervios tradujeron en un miedo agudo y eléctrico. Dejó que sus dedos se aflojaran. La varita se le escapó y golpeó la piedra. Con un sonido pequeño y extraño que se desvaneció bajo el rugido de los gradas. En la plataforma de los jueces, Dumbledore dio un salto hacia adelante. En las primeras filas, Hermione agarró el brazo de Ron. ¿Qué está haciendo? Respiró ella, perdiendo la cabeza, murmuró Ron, pero las palabras sonaron débiles. El dragón escupió fuego. Harry dio un paso hacia Ali. La primera explosión no la alcanzó. Golpeó un punto invisible frente a su palma extendida y se dobló alrededor de él, formando un caparazón apretado y reluciente. El calor golpeó su piel desde todas direcciones, pero no quemó. Se movió. Fluyó dentro de él, en ese profundo y interminable depósito bajo sus costillas que nunca había sido hecho para varitas mágicas o palabras en latín. Dio otro paso. La piedra crujió bajo sus zapatillas. El fuego lo envolvió por completo ahora, una columna viva de color naranja y blanco. La gente gritaba en los gradas. Alguien gritó su nombre. Dentro del incendio, la visión de Harry se redujo a oro y sombras. Los latidos del corazón del dragón retumbaban en sus oídos como tambores distantes. El poder corrió por sus venas, no como luz de hechiza sino como presión pura. Tomado. Dale forma. No lo dejas correr. Su mano se cerró en un puño. Las llamas se intensificaron. El caparazón que lo rodeaba se convirtió en una esfera lisa, brillante como el sol, y luego salió disparada con un pulso bajo y atronador. El fuego se desprendió de él y se precipitó hacia el dragón en un amplio arco curvo que obedecía a su voluntad en lugar de a la gravedad. El colicuerno retrocedió en estado de shock. El fuego redirigido se estrelló contra su propio pecho, no lo suficiente como para lastimarlo, pero sí lo suficiente como para empujarlo hacia atrás y lejos del nido. Los garras cavaron trincheras en la piedra. Sus alas se agitaron para mantener el equilibrio. Gritó de nuevo, pero el sonido vaciló, más confuso que furioso. Harry caminó, paso a paso, cruzó el suelo de la arena, cada respiración lenta y mesurada. La coraza de air deformado se adhirió a su piel, débil y invisible, desviando las chispas perdidas. El dragón la mordió, con las mandíbulas llenas de dientes afilados. Harry levantó su mano izquierda con los dedos abiertos. Abajo, dijo en voz baja. No empujó con magia, empujó consigo mismo. Con el mismo instinto que lo había arrojado al techo de la escuela años atrás, el mismo
Iedo visceral que se había convertido en luz contra los dementores. La realidad se hizo más espesa frente a su palma. La gravedad lo empujó. La cabeza del dragón se sacudió y luego se estrelló contra la piedra como si algo pesado la hubiera enganchado desde arriba. Su barbilla golpeó el suelo con tanta fuerza que sacudió toda la arena. La multitud jadeó al unísono. Harry no se inmutó. Pasó junto a la aturdida criatura. Sin quitar los ojos de encima, y llegó al nido. Marcos de Garros marcaron la roca alrededor del brillante huevo. El calor irradiaba desde el caparazón. Sus dedos se cernieron sobre él. Podía sentir el calor. War el pequeño eco de la vida en su interior. Dejó que su poder se aflojara, solo una fracción, envolviendo el huevo en un colchón de aire espeso. El mundo se estremeció a su alrededor. El huevo salió del nido y cayó en sus manos. El silencio recorrió los grados, como una ola que se precipita hacia atrás. Entonces sonó el sonido, gritos, vítores, chillidos, os de ruidos tan fuerte que le resonó la cabeza. Harry levantó la vista automáticamente, sus ojos buscando el mar de caras. Encontró a Dumbledore primero, su barba plateada brillando bajo el sol de otoño. Sus ojos ardían con una mezcla de orgullo y cruda alarma. A su lado, Bagman aplaudía demasiado rápido y sonreía como un hombre que hubiera apostado al caballo correcto sin querer. Más adelante en la fila, el rostro de Karkaroff se había vuelto blanco como la tiza. Madame Maxime la miró como si acabara de ver una nueva especie. En la sesión de Gryffindor, Ron tenía ambos puños en alto. Hermione no estaba animando, ida queda en el suelo cerca de los pies de Harry. Él la miró a los ojos durante un instante. Vio ali una pregunta que nunca antes se había molestado en ocultar, pero que ahora contenía algo nuevo. No curiosidad, ni siquiera miedo, calculó. Harry apretó más el huevo. El dragón gimió detrás de él, sacudiéndose la extraña fuerza que lo había presionado. Los cuidadores salieron corriendo de su escondite, gritando hechizos y agitando varitas, repentinamente ansiosos por interponerse entre su prechado monstruo y el niño que no parecía necesitar una varita en absoluto. Sonó el silbato. La tarea había terminado. Harry se inclinó, tomó su varita porque eso era lo que todos esperaban y salió de la arena con el sonido de un mundo que acababa de ver algo para lo que no tenía nombre. La carpa detrás de los grados olía a miedo y a vapor de poción. Harry se sentó en una silla que parecía demasiado pequeña, con el huevo dorado en equilibrio sobre sus rodilas. Podía escuchar el rugido ahogado del siguiente dragón afuera, el chirrido de cadenas, el chasquido del fuego de Hakiza. Madame Pomfrey pasó junto a él con las manos llenas de viales. ¿Algunas quemaduras, Potter? Preguntó enérgicamente. No, señora. Su voz sonó apagada en sus propios oídos. Ella miró hacia arriba, sus ojos recorrieron su rostro, sus manos, la ropa aún intacta. Su frente se arrugó. Ninguno en absoluto. No. Ella lo estudió por un segundo más, algo parecido a una sospecha parpadeando ali, luego siguió adelante sin decir una palabra más. La puerta de la tienda crujió. Dumbledore entró, seguido por McGonagall. Detrás de ellos, Bagman apareció como un niño sobreexcitado. Harry, muchacho, tronó Bagman. Eso fue espectacular. Espectacular. Nunca había visto algo así. Harry dejó el huevo, con cuidado en la silla a su lado y se levantó. Se te cayó la varita, dijo McGonagall. Su tono era frío, pero Harry asucó el fino hilo de tensión debajo de las palabras. Deliberadamente, él encontró su mirada. Sí, profesor. ¿Por qué? Preguntó Dumbledore en voz baja. Harry tragó. El aire dentro de la tienda se sentía espeso. Podía sentir el zumbido bajo su piel, el mismo zumbido de presión. Que siempre empeoraba después de que empezaba su poder abiertamente. Porque estorba, dijo. Intenta guardar lo que hago. Pero lo que hago no surge de elo. Los ojos de Dumbledore se agudizaron. Has estado practicando. Harry casi se rió. Práctica.
Como si esto fuera un trabajo con verita que había practicado entre los debers y el quidditch. Mi práctica, dijo en cambio. Simplemente trato de no dejar que eso rompa las cosas que me importan. Bagman, que claramente odiaba ser excluido de una conversación que no entendía, volvió a aplaudir. Bueno, si lo que sí, fue un gran entretenimiento, dijo. Ahora, puntuations. Los jueces están de acuerdo en que su método fue, inusual, pero efectivo. Recito números. Harry apenas los asuco. McGonagall lo miró con una mirada que tenía más preocupación que admiración. Dumbledore no dijo nada hasta que Bagman terminó y salió de la tienda silbando para sí mismo. Cuando estuvieron solos, Dumbledore se acercó. ¿Entiendes? Dijo en voz baja. Que lo que mostraste hoy no puede enmarcarse como magia accidental. Harry sostuvo su mirada. No fue un accidente. Exactamente, dijo McGonagall bruscamente. Toda la escuela te vio controlar el fuego del dragón sin un solo hechizo. Todos los estudiantes visitantes lo vieron. Los directores de escuela extranjeros lo vieron. Y el ministerio, añadió Harry. Dumbledore inclinó la cabeza una fracción. Habrá preguntas. De nuestro mundo. Y de otros. Una imagen pasó por la mente de Harry. Una mujer de ojos fríos y una cicatriz que captaba la luz. La expresión de su boca cuando lo llamó Omega en una calle tranquila meses atrás. Mucho después de la explosión del Dementor. La forma en que ella había mirado más allá de las varitas y los hechizos y solo había visto la cosa cruda debajo de su piel. Que preguntan, dijo. Estoy cansado de fingir que simplemente soy malo con los encantos. Los labios de McGonagall se estrecharon. Dumbledore lo estudió durante mucho tiempo y luego suspiró. Volveremos a hablar después de que se anuncien las puntuaciones de las tareas, dijo. Por ahora, descansa, y por el bien de las apariencias, quizás sostengas la varita en tu mano cuando regreses. Harry casi sonrió. Por las apariencias, los ojos de Dumbledore se calentaron durante medio latido, la vieja simpatía tratando de salir a la superficie. Luego el director se giró y salió de la tienda, con la capa ondando. McGonagall la siguió, deteniendo solo el tiempo suficiente para poner una mano en el hombro de Harry. «Sees lo que sees, Potter», murmuró, «on eres mi alumno. No lo olvides». No sabía si era consuelo o advertencia. Meses borrosos después de eso. El invierno se apoderó del castillo. El juevo chilló en el dormitorio, un gemido estridente y chirriante hasta que Harry lo ahogó. En el agua del baño y asuco más allá de las ondas sonoras la verdad escondida debajo. No necesitaba que Myrtle le dijera que oyera bajo el agua. Su poder sintió el patrón del sonido a través del líquido y lo mapeó en la respiración. Vio la segunda tarea antes de que nadie hablara de ella. No como imágenes claras, sino como una sensación de profundidad, de pulmones que no aguantaban, de amigos su. Jetos a reglas escritas por personas que pensaban que el peligro era una lesión. No notas, señaló Ron. Una vez que finalmente descifraron la pista en el frío suelo de piedra de la sala común. No tengo que hacerlo, dijo Harry. Hermione hizo una mueca al recordar la primera tarea. Tampoco se puede respirar bajo el agua, dijo. No importa lo que hayas hecho con el fuego. Puedo cambiar las cosas que me rodean, respondió. Presión, densidad. Puedo aprender a cambiar como se siente. Alrededor de mis pulmones, Harry, este no es un juego de prueba de que puedes sobrevivir, espeto. Él la miró a los ojos. Nunca ha sido un juego. Su discusión se mantuvo entre ellos durante las semanas siguientes, un peso constante y silencioso incluso mientras investigaban las algas, la transfiguración humana y los oscuros encantos. Harry siguió los pasos del estudio porque eso era lo que exigía su vida en el castillo, pero cada noche, cuando el dormitorio se quedaba en silencio, se quedaba de espíritu y sentía que el agua del lago negro lo llamaba como un desafío. Al final, de todos modos, trajo la algaroba. Moody, con su ojo artificial giratorio,
había insinuado lo suficiente como para que incluso Ron se diera cuenta. Harry se metió la planta en el bolsillo, camino hasta el borde helado del lago con los otros campeones y escuchó la voz de Bagman rebotando entre la multitud que esperaba. Listo, Harry, susurró Hermione desde detrás de la barrera de cuerda, con el rostro pálido. Él volvió a mirarla, sus ojos brillaban como si fuera a llorar si él hacía algo estúpido. Listo como siempre lo estoy, dijo. Sonó el silbato. Harry masticó la algalia porque no le costó nada. Dejó que el sabor viscoso se deslizara por su garganta y sintió la torsión en su cuello, la repentina picazón. Cuando se abrieron hendiduras a lo largo de su piel. La multitud murmuró mientras se lanzaba. El frío lo rodeó como si fueran manos. El lago se tragó el sonido. La oscuridad verde lo invadió. Por un momento, el pánico le arañó el pecho. Entonces el poder omega se despertó por completo, encajando en su lugar como si hubiera estado esperando. El agua alrededor de su cuerpo se espesó y luego se diluyó. La presión se alejó de sus costillas y se concentró en una piel suave que lo abrazó sin aplastarlo. Sus pulmones aspiraron líquido y su poder se extendió, extrayendo oxígeno con la misma facilidad. Con la que había extraído la carga de la llama del dragón. Se movió, no con golpes de brazos y piernas, sino con voluntad. El agua delante de él se partió y o empujó hacia adelante más rápido que cualquier escoba. El frío entumecía su piel pero su núcleo ardía, brillante y casi agradable. Encontró a los rehenes rápidamente, envueltos en hierba cerca de la aldea Mur. Ron flotó allí, con el rostro relajado. También lo hizo Hermione, con su mechón de cabello flotando, junto con otros dos. Harry escuchó una voz atravesar sus pensamientos. Una serena mirándolo con una lanza en la mano. Sus labios no se movieron. Pero la intención se deslizó por su mente en formas extrañas y torpes. Solo uno, muchacho. Sendos. Miró de Ron a Hermione. Luego a los demás. Las reglas decían una. El poder dentro de él. Esa cosa que sabía como torcer el tejido del mundo y nunca se había preocupado por las competencias mágicas, decía algo más. No. Harry dejó que su mano flotara sobre las cuerdas. El agua temblaba entre sus dedos. Las hebras de hierba se soltaron con apenas un tirón. La serena sació y levantó la lanza. Harry giró la cabeza y la miró a los ojos. Ella se quedó helada. El poder omega atravesó el agua y la mente al mismo tiempo. Un suave empujón que decía, hoy no. Esto no. Tomó las cuatro cuerdas en sus manos. El lago a su alrededor se agitó. Arriba, la superficie explotó cuando una única columna de agua se elevó hacia arriba, atravesada por luz. Los estudiantes gritaron. Los jueces sacaron varitas. Harry se levantó dentro de esa columna con cuatro cuerpos detrás de él, inconscient. Tes y envueltos en cuerdas que ya no cortaban. En el momento en que salió a la superficie, el agua se derrumbó y volvió al lago en olas que golpearon la costa y empaparon a la mitad de la primera fila. Harry tropezó con la orilla con Ron, Hermione y los demás, tosiendo agua del lago. Le dolía el pecho. Su piel estaba húmeda. El mundo de arriba parecía demasiado brillante. Madame Pomfrey se adelantó, gritando sobre mantas y bebidas calientes. McGonagall les gritó a los jueces. La gente del mar chilló algo en un idioma que ningún hechicero de traducción pudo captar. Por encima de todo, la voz de Fudge se quebró. ¿Viste eso? Preguntó. Farfallando mientras se escurría el sombrero. Todos vieron a ese chico arrastrar a cuatro rehenes como si el lago negro fuera su bañera personal. Ese chico, espetó McGonagall, acaba de salvar vidas, también casi inundó la mitad del terreno, respondió Fudge. Esto no es magia normal, Albus. Esto no es magia en absoluto. Harry yacía en el suelo, envuelto en una manta, temblando más por el peso de esas palabras que por el frío del lago. Hermione se rodeó a su lado, castañeteando los dientes y agarrando su manga con los dedos. ¿Estás loco,
Suzero, al borde de las lágrimas. Podrías haberte ahogado. De nada, murmuró. Ron gimió a su otro lado. La próxima vez que quieras jugar al aro, avisanos antes de arrancarnos por los tabillos. A pesar del frío, Harry sonrió. Por el momento estaban vivos. Por el momento, las preguntas eran ruido que todavía podía fingir ignorar. Sabía que la simulación no duraría. El baile de Navidad llegó como un extraño sueño en medio de esa lenta tormenta. El castillo brillaba con amuletos de hielo y luces de colores. La música flotaba por los pasillos en los que normalmente resonaban discusiones y hechizos. Por una noche, se esperaba que usara túnica y recordara como bailar. Trata de no pisarme, dijo Cho, sonriendo mientras le reglaba el cuello en el vestíbulo de entrada. Sus dedos rozaron su garganta. El calor le picaba en la piel. Esta vez nada que ver con dragones o subidas de tensión. Haré lo mejor que pueda, dijo. No hago promesas. Ella se rió, ligera y musical. Entraron juntos al gran comedor. En una mancha de color y movimiento. Ron estaba enfurruñado en un rincón con una túnica que lo hacía parecer cortinas. Hermione pasó vestida de seda azul del brazo de Victor Krum, con él. As cejas arcuidas con una mezcla de desafío y disculpa. Durante unas horas, Harry se permitió olvidar el lago, el dragón, la forma en que Dumbledore había comenzado a observarlo desde el otro lado de las habitaciones como si intentara ver sus huesos. El bailo, tropezó solo dos veces, la mano de Cho permaneció firme en la suya. Más tarde, en el balcón, lejos de la música, sus alientos humeaban en el aire frío. La noche era clara y nítida. Las estrellas los observaron sin juzgarlos. Estuviste increíble en las tareas, dijo Cho en voz baja. Nunca he visto a nadie hacer cosas así. Ni siquiera los profesores. Se apoyó en la barandilla de piedra y sus dedos trazaron los surcos desgastados por siglos de manos. La mayoría de ellos piensa que es un problema. ¿Qué piensas? Preguntó. Pensó en el fuego atraído hacia su pecho. El agua obedeciendo su voluntad, el miedo en los ojos de hombres adultos con más años de magia que años de vida. Creo que es lo que soy, dijo. Incluso si dijeran que yo fuera otra cosa. Él lo estudió, con ojos oscuros y serios ahora. Eso suena solitario. Lo es, admitió. A veces, Cho se acercó. Su hombro rozó el de él. A veces no es necesario estar solo. Volvió la cabeza. Ella estaba allí, con el aliento cálido en medio del frío. Por una vez, su poder permaneció en silencio, contento de sentarse bajo su piel y zumbar. Cho, comenzó, sin estar seguro de lo que quería decir. Ella lo besó. No fueron fuegos artificiales ni dragones rugientes. Era suave, un poco incómodo y muy real. Por un momento, se olvidó de los jeans, la política y la ciencia. Cien de la realidad que se doblaba entre sus manos. Luego unos pasos resonaron sobre la piedra. La voz de Ron flotó desde abajo, fuerte y llena de cuella. Harry se echó hacia atrás, sin aliento. Cho se rió por lo bajo. Ve a rescatar a tu amigo antes de que se pele con Krum, murmuró. Podemos hablar más tarde. Él asintió, aturdido, y la vio regresar a la luz. Durante unos segundos más, se apoyó contra la barandilla. Con los ojos cerrados, tratando de retener el calor. El calor no duró. El laberinto se elevaba sobre el campo de Quidditch como un ser vivo. Los sitios eran más altos que las casas. Sy las hojas susurraban en la oscuridad. La noche de la tarea final fue pasada y calurosa, con nubes bajas y inquietas. Las antorchas parpadearon. La multitud tarariba con una tensión que esta vez parecía diferente. Más aguda y más frágil. Bagman gritó reglas que Harry apenas escuchó. Sus ojos se fijaron en los sinuosos caminos que aguardaban más adelante, en la forma en que las sombras entre las hojas parecían más espesas de lo que deberían ser. Acosar. Se volvió. Dumbledore estaba justo detrás de la línea de salida, su túnica se oscurecía en la penumbra. Tenía más arrugas en la cara que a principios de año.
Debes tener cuidado, dijo el director. La magia dentro del laberinto intentara empezar. También lo hará tu propio poder. Recuerda lo que discutimos. No eres un campeón más. Harry dejó escapar un suspiro. Lo sé. La mirada de Dumbledore se suavizó. No lo digo como un halago. Yo también lo sé, dijo Harry. Por un momento, se miraron sin más palabras entre ellos. Entonces, Bagman pronunció su nombre y Harry dio un paso hacia su marca. El silbato cortó la noche. El laberinto se lo tragó. En el interior, el sonido se apagó rápidamente. El rugido de la multitud se desva. Necio hasta convertirse en un murmullo bajo y distante, luego nada en absoluto. Los sitios se apretaban, las hojas densas y oscuras. Los caminos se retorcieron sobre sí mismos. El aire se sentía abarrotado, lleno de hechizos que intentaban torcer su sentido de orientación. Harry los sintió rozar su mente como telarañas. El poder omega reaccionó, estalando en impulsos silenciosos y instintivos que equimaron la confusión antes de que pudiera calmarse. Avanzó, no rápido, no imprudent, dejó que sus sentidos se extendieran hacia adelante, sintiendo ondas en el espacio que no pertenecen. La niebla maldita se abrió ante él. Las criaturas se lanzaron y chocaron contra eso. Una explosión terminó en silencio mientras su poder la devoraba en lugar de reflejarla. Una vez, escuchó a Fleur gritar desde algún lugar muy a su derecha. Se quedó helado, con el corazón martillando. El laberinto giró a su alrededor, intentando desviar la dirección del sonido. Esta vez no, obligó a su mente a mapar el laberinto en tres capas a la vez, los caminos que podía ver, la presión de los hechizos a su alrededor y la sutil atracción del centro donde esperaba la copa. Cuando el laberinto intentó mentir, su poder retrocedió, abriendo agujeros en las ilusiones. Encontró a Fleur inconsciente, enredada en enredaderas que pulsaban con una luz oscura. La liberó con sus manos, no con su varita, sacando la magia de las plantas hasta que quedaron sin vida. La dejó en un camino despejado donde los jueces pudieran encontrarla. Encontró a Krum más tarde, con los ojos vidriosos y la varita apuntando a Cedric. Harry no perdió el tiempo gritando. Un pulso de fuerza salió de su pecho, golpeó a Krum y lo derribó como si una mano gigante lo hubiera apretado. Crab y Goyle estaban celosos, murmuró Cedric una vez que pudo respirar de nuevo. Harry resopló. Podemos discutir sobre quién salvo a quién más tarde. Uno al lado del otro, alcanzaron la copa. Estaba sentado en un claro, zumbando con un poder que picaba por la piel de Harry. Él era su alrededor se sentía mal, estirado. Tomadlo juntos, dijo Cedric, todavía respirando con dificultad. Hiciste más de lo que te correspondía. Es justo. La p. Alabra tenía un sabor extraño en la boca de Harry ahora. A los tres, dijo. Agarraron las manías. El mundo se volvió del revés. El cementerio olía a tierra húmeda y a piedra vieja. El aire estaba más frío de lo que debería estar. Aparecieron lápidas, formas en la niebla. Harry cayó al suelo, con las costillas sacudidas. La copa rodó y desapareció. Cedric aterrizó cerca de él, con los ojos muy abiertos. Lo que acaba de pasar. Susurró Cedric. Traslador, gruñó Harry. Su cicatriz ardía. Trampa. La voz llegó desde la oscuridad un momento después, alta y ansiosa. Mata al repuesto. La luz verde parpadeó. Harry no pensó. El poder omega se liberó en una olida que hizo que su visión se volviera blanca. La realidad pellizcó a Cedric y lo empujó. La maldición golpeó un terreno vacío. Cedric desapareció, lanzado hacia un lado en un salto tan repentino que se estrelló contra una lápida lejana y se deslizó detrás de ella, aturdido pero vivo. El cementerio resonó con el silbido del hechizo y el grito de sorpresa que siguió. ¿Qué? Gruñó la figura. Harry rodó, con el corazón acelerado. Colagusano apareció a la vista, agitando su varita. Frente a él, algo pequeño y retorcido se retorcía en un bulto de tela en el borde de un caldero abierto. Atalo,
Chilo la cosa en el bulto. Las cadenas surgieron del suelo, tratando de envolver los brazos de Harry. Sintió el mordisco agudo del metal frío, luego su poder estalló de nuevo. Haciendo trizas las ataduras hasta convertirlas en polvo. No más jalas, escupió Harry. Colagusano se quedó mirando los eslabones desmoronados, con el rostro pálido. Hazlo. Chilo la pequeña forma. Ahora, el pánico le dio a Colagusano nueva velocidad. Gritó un jaquiza que Harry no conocía. Harry se abalanzó, tratando de alejarse, pero la tumba debajo de él respondía a reglas más antiguas. La tierra misma se agitó y él fue arrojado contra una lápida. Una piedra afilada le mordió la calame. El dolor explotó a través de sus costillas. Sus brazos van inmovilizados por cuerdas conjuradas profundamente hundidas en la piedra. Esta vez resistieron, fortalecidos por el ritual y la sangre. Cedric gimió desde detrás de la otra tumba, todavía oculta. Harry no podía alejar su cabeza lo suficiente para verlo. Que de debajo, judío Harry. No se mueva. Colagusano no pareció escuchar. Sus ojos se habían vuelto distantes, fijos en el bulto de carne retorcida que lavaba. Comenzó el ritual. Sangre, hueso, carne. Harry observó, impotente para detenerlo, como Colagusano lo cortaba, tomaba lo que la cosa exigía y lo vertía en el caldera. El air se vi, alvio espacio con un poder que no tenía nada que ver con varitas o jeans. Era viejo, asqueroso y empalagoso, una magia de canticos, círculos y miedo. Cuando la figura salió del caldera, pálida, suave y equivocada. Harry sintió una segunda presión bajo el ritual. Una corriente diferente, oscura y aguda. Un eco shiniko que no pertenece a ningún mago que hubiera conocido. Voldemort sonrió. Harry Potter, dijo, con voz rica y complacida. Has crecido. Te senti antes de vert. Ese sabor. Esa dulce y caótica ausencia de estructura. No es de extrañar que mi caparazón prestado artes en tu piel. No eres solo el niño que vivió. Eres algo completamente distinto. Se acercó, sus pies descalzos, silenciosos sobre la tierra húmeda. Sus ojos brillaban con una luz que dolía al mirarlos, no verde ni roja, sino algo mucho más profundo. Como el color de los moratones en la realidad. Intentaron esconder de mí, continuó Voldemort, dando vueltas. Dumbledore con sus capas y su pequeña escuela. Los vi, hijos tontos que se aferran a sus hechizos. Incluso el otro mundo, el que observa a través de máquinas y mentes, pensó que podían alejar de mí. El corazón de Harry latió con fuerza. Tu sabes sobre ellos, la sonrisa de Voldemort se amplió. Por supuesto que sí. ¿Crees que eres el único que prueba ese otro tipo de poder? Preguntó. Los magos lo llaman magia salvaje cuando ven destellos. Los muggles lo llaman mutación. Yo lo llamo como es. Fuerza, evolución. Arranque la magia de mis venas y la reemplace con algo mejor. Lo sientes, no, añadió suavemente. La forma en que el mundo se dobla si solo empujas. Las ataduras de Harry cortaron su piel mientras se esforzaba. Si eres tan evolucionado, dijo entre dientes, porque todavía necesitas una varita mágica, un cementerio y un cantico. Por un segundo, algo amargo se movió sobre el rostro de Voldemort. Luego desapareció. Viejos hábitos, dijo a la ligera. Ambos somos criaturas de dos mundos, Harry. Pero yo entré en el mío por elección propia. Tu fuiste arrastrado al tuyo. No te lo dijeron, verdad. No te explicaron el gen en absoluto. Levantó su varita. El familiar núcleo gemelo brillaba bajo el cielo nublado. Esta noche aprenderás. Apuntó la varita a Harry. No hubo ningún grito dramático ni ninguna maldición llamativa. La primera explosión fue pura energía negativa, despojada de Latin, una punta comprimida de odio. Dirigida directamente al corazón de Harry. El poder omega reaccionó antes que su mente. Se elevó, hambriento, y se enfrentó de frente a la explosión. El mundo se desgarró. Por un momento, Harry vio todo como líneas y corrientes. El rayo de la varita de Voldemort no era luz,
sino un canal para una fuerza más profunda que zumbaba y una frecuencia que la hacía doler los dientes. Su propio poder surgió para enfrentarlo, no como un jaquiza, sino como un campo hambriento que quería beber. Chocaron. Él era su alrededor grito. De vuelta en Hogwarts, todas las varitas en el terreno chisparon al mismo tiempo. Incluso las encerradas en ballets. En el ministerio, las plumas se rompieron, los tinteros se hicieron añicos y el gran reloj dorado se congeló a mitad del tic-tac. En ciudades muggles a medio mundo de distancia, las luces parpadeaban, los satélites meteorológicos registraron un pulso repentino y imposible, como el latido de un corazón en el cielo. Harry sintió la conexión golpear su cicatriz. Recuerdos que no eran los suyos inundaron su mente en destellos demasiado rápidos para procesarlos. Callejones llenos de gritos, risa fría, la sensación de levantar una varita con alegría mientras otro cuerpo caía. Su cuerpo intentó recazarlo todo. Su poder hizo lo contrario. Se extendió a lo largo del rayo, agarrando, desgarrando, atrayendo esa energía oscura hacia sí mismo. No los recuerdos, no los rituals. Sinu los alimentaba. Voldemort se tambaleó, con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás haciendo, Cecilio? Harry no podía hablar, le ardía la garganta, sus manos se apretaron impotentes contra la piedra. Las cuerdas cortaron más profundamente cuando sus músculos sufrieron espasmos. El campo a su alrededor se hizo más espeso, invisible pero sólido, deformando la hierba a sus pies y la niebla en el aire. Las varitas se cerraron. Una luz dorada estaló desde el punto donde el rayo se encontró con su cicatriz, luego desde el punto donde sus núcleos lucharon. A cualquiera que lo observara desde lejos le parecía la vieja leyenda de la colisión de hechizos gemelos. Pero no fue un equilibrio. Fue un robo. Voldemort gruñó y empujó con más fuerza. Más energía fluyó por el enlace. Más odio. Fuerza psiónica cultivada con más cuidado. El gen omega de Harry se lo bebió todo. Esto me matará, pensó Harry. Si sigo tomándolo, me destrozará. El poder dentro de él se negó a dejarlo ir. Esto era para lo que había sido creado. En un nivel que él nunca había elegido. Se absorbió. Se adaptó. Sobrevivió. En algún lugar lejano, en una mansión llena de mentes más agudas que las máquinas, el Profesor Xavier se agarró la cabeza y gritó. Jean Grey cayó de rodillas a su lado, con la mano presionada sobre su corazón. Otros mutantes en todo el mundo se estremecieron, cada mente sensible saboreó el choque como un rayo en el alma. En el cementerio, el cielo se volvió equivocado. Las nubes se deformaron formando espirales que ignoraban el viento. Las estrellas parpadeaban como luces defectuosas. El suelo alrededor de Harry y Voldemort se agrietó en patrones que desafiaban la fractura normal, la piedra se dobló antes de romperse. Detente, gritó Voldemort, su voz ahora con algo inhumano. No puedes aceptar lo que soy. La mandíbula de Harry se cerró. La sangre manaba de su nariz. Su visión se volvió borrosa. Me decibes, pensó con fiereza. Querías este poder en tu mundo. Ahora puedes vivir con lo que eso significa. El tiro. El rayo entre ellos se hizo más grueso y luego se rompió hacia adentro. Por un instante, toda la fuerza psiónica cultivada y robada de Voldemort se precipitó. A través de ese estrecho puente hacia Harry. Se sentía como tragar fuego y hielo al mismo tiempo, como si cada nervio de su cuerpo hubiera sido reemplazado por cables bajo demasiada corriente. Voldemort gritó. Su cuerpo parpadeó, luego se deformó, sus rasgos se distorsionaron cuando la estructura que mantenía unida su extraña biología comenzó a fallar. Su piel se onduló y luego se agrietó. La propia forma de Harry se desdibujó en los bordes, la realidad a su alrededor se estremeció mientras su poder luchaba por contener la afluencia. La lápida detrás de él se fundió hasta convertirse en vidrio y luego se reformó. Incapaz de decidir qué debería hacer. La onda expansiva que siguió se extendió formando un anillo.
Arbolas aplanados, lápidas destrazadas, los nubes de arriba se abrieron, dejando el descubierto un cielo despejado donde no debería haber cielo. En todos los continentes, los instrumentos construidos para medir terremotos, tormentas y erupciones solares registraron un pico que no coincidía con nada en su memoria. La gente levantaba la vista de sus cenas, de sus calles, de sus viajes nocturnos al trabajo y veía las estrellas girar. El estatuto del secreto no se resquebrajó. Se hizo añicos, cuando la luz se apagó. Voldemort yacía en el suelo, con el cuerpo humano, los rasgos a medio formar y mal. Todavía vivo, sigue siendo odioso, pero el poder sangrante, el núcleo de su os. Cura evolución desgarrado y goteando en el aire. Harry colgó de la piedra rota, apenas consciente. Las cuerdas que lo habían sujetado cedieron, más por la deformación de la realidad que por cualquier riqueza inteligente. Se puso de rodillas, le temblaron las manos, cada respiración se sentía como cristal en sus pulmones. Cedric salió gatando de detrás de su lápida, con el rostro pálido. Harry, susurró, tenemos que irnos. Harry obligó a levantar la cabeza. Voldemort se estremeció. Los mortífagos yacen dispersos alrededor del círculo, algunos inconscientes, otros muertos, con las máscaras rotas. Colagusano se agarró el muñón de su brazo, con los ojos desorbitados. La mirada del señor oscuro encontró a Harry, todavía lleno de odio. Esto no ha terminado, dijo Voldemort con voz áspera. No puedes retener lo que rebaste. Te comerá por dentro. Harry lo creyó. Se puso de pie tambaleandos. Su poder presionó contra su piel como algo vivo, frenético y inestable. Quería moverse, torcer más el mundo, terminar el trabajo. Se obligó a reprimirlo con pura terquedad, aferrándose al recuerdo de la risa de Cho en el balcón, de las quejas de Ron, de los sermones de Hermione. Coj la taza, le murmuró a Cedric. Si todavía está aquí, debería llevarnos de regreso. Lo encontraron cerca de una estatua de Ángel rota, tarareando débilmente. El metal parecía deformado y su forma no era del todo consistente. Harry no quería pensar en por qué. ¿Listo?, preguntó Cedric. No, dijo Harry honestamente. Pero vamos de todos modos. Tocaron la copa juntos. El cementerio desapareció en una ráfaga de aire retorcido. Aterrizaron en el claro del laberinto no con un ruido sordo, sino con un crujido como un trueno. Los sitios que los rodaban se curvan hacia afuera como si algo hubiera intentado atravesarlos por el lado equivocado. El cielo sobre Hogwarts se agitaba, las nubes hervían, vetetas de colores que no pertenecen a la naturaleza. Los grados estallaron, la gente gritó, las luces de las cámaras y las varitas parpadearon. Por encima de todo, la imponente forma del castillo parecía vibrar, las piedras agitadas por el impacto que había recorrido el mundo y regresado. Harry lo vio todo borroso. Cedric estaba a su lado, vivo, gritando algo que no podía oír por el rugido de sus propios oídos. Harry, la voz de Dumbledore se interrumpió por fin. Harry, muchacho, ¿qué pasó? Unas manos lo agarraron. Madame Pomfrey intentó presionarlo sobre una camilla. El rostro arrugado de Dumbledore llenó su visión, sus ojos azules agudos y urgentes. Ha vuelto, logró decir Harry, con la garganta en carne viva. Voldemort, usó un ritual, ahora es diferente, no solo magia, algo más, lo saqué, parte de eso. No pude parar, la expresión de Dumbledore se tensó. Y el cielo, Harry se rió, un sonido entrecortado y cansado. Eso también podría ser mi culpa. Fudge empujó hacia adelante, con la cara roja y el sombrero torcido. Esto es un ultraje, bramó. Mira al cielo, mira el castillo, hay muggles fuera de los terrenos. Reporteros, habrán visto todo. Este chico nos ha dibujado algo que no podemos ocultar. Voldemort hizo esto, espetó Harry, con una ira repentina ardiendo a través del cansancio. Utilizó un poder que nunca perteneció a vuestras pequeñas y silenciosas leyes. Fudge le señaló con un dedo. Sin embargo, tú eres quien doblegó los cielos, dijo.
El Ministerio ha 10. Ido que responder preguntas de los gobiernos muggles durante meses sobre lecturas extrañas y perturbations. Ahora esto. Un evento global centrado en Hogwarts, sincronizado con su pequeño torneo. Cornelio, advertió Dumbledore. No, gritó Fudge, he sido paciente, Albus. Lo he tranquilizado, estancado y mentido. Pero hay límites. Ahora tienen datos. Máquinas que muestran picos en sus números cada vez que este chico pierde el control. ¿Entiendes lo que eso significa? Exigiran acción, exigiran respuestas, interrumpió McGonagall, con voz aguda como un cristal roto. Que te has negado a buscar porque te asustan. Fudge se giró hacia ella, pero su voz temblaba. El mundo mágico tiene derecho a protegerse, dijo. No podemos permitir que amenazas genéticas desconocidas anden sueltas, ligadas a nuestro nombre. Si los gobiernos muggles deciden que estamos cultivando armas, vendrán por nosotros. Harry se levantó de la camilla, ignorando las protestas de Madame E sobre piernas inestables, cada músculo temblaba. No soy tu arma, dijo. No pedí hacer esto, simplemente me niego a morir limpiamente para mantener cómodo. La mirada de Fudge se dirigió al cielo, donde las últimas nubes def. Hormadas estaban retorciéndose lentamente hasta convertirse en algo que parecía normal. El daño ya estaba hecho. El secreto había desaparecido. No me dejas elección, dijo en voz baja, sonando por pri. Mera vez menos como un político fanfarrón y más como un hombre al que se le habían abado las ideas. El Wizengamot se reunirá esta noche. Redactaremos un decreto, una ley para definir y controlar te tipo de poder antes de que los muggles lo hagan por nosotros. Registro. Pruebas. Contention si es necesario. Un registro, dijo Dumbledore, con voz fría. De gente como Harry, de cualquiera que, as habilidades no se ajusten a nuestras categorías mágicas establecidas, espetó Fudge. Nacidos muggles, squibs, cualquiera que muestre signos de este general. Lo llamaremos como los muggles ya suzerain. Categorización del poder muggle. No podemos permitir anomalías incontroladas, Albus. El mundo vio algo esta noche que no olvidará. Hermione, que se había abierto camino entre la multitud para llegar hasta Harry, se quedó muy quieta. Sus ojos se movieron entre el ministro y Harry. Su mente ya corriendo a través de leyes y consecuencias. Ministro, comenzó, eso suena peligrosamente cercano a la discriminación por motivos de nacimiento. Fudge se rió una vez, un sonido áspero. ¿Crees que los gobiernos muggles serán más amables? Preguntó. Tienen ejércitos y bombas y no respetan las varitas. Ya temen la palabra mutant. Si deciden que esa palabra se aplica a nuestra gente, estamos abados. Así que me sacrificarás, dijo Harry. Y cualquiera como yo, para ganar tiempo. Fudge no respondió. No era necesario. La multitud que los rodeaba se había quedado en silencio, escuchando. Estudiantes, maestros, visitantes extranjeros, reporteros presionando contra las barreras exteriores, cámara. Es levantadas para capturar el cielo que acababa de intentar abrirse. Harry miró hacia el castillo. Las piedras parecían inclinarse hacia él, como esperando. Sintió que la nueva y inestable masa de pod, rabado dentro de él se contraía en respuesta. Yo hice esto, pensó. El dragón, el lago, el cementerio. Cada vez que me negaba a cumplir con sus reglas, les hacía más difícil fingir que el mundo era simple. Pero Voldemort lo habría hecho peor con esta misma fuerza. Dumbledore se acercó, colocándose entre Harry y el ministro. Sean cool Sean las leyes que escribes esta noche, dijo, recuerda que este niño salvó vidas. Sacó a un campeón de los tres magos de la muerte. Se enfrentó solo en un cementerio contra un enemigo que te negaste a admitir que aún existe. Si lo conviertes en un símbolo de miedo, demostrarás que las peores historias sobre nosotros son ciertas. La mandíbula de Fudge se apretó. La ley se aprobará, dijo. Con o sin su aprobación. Se giró y se alejó, con la túnica andando, llamando ya a sus ayudantes. La multitud empezó a separarse y el rito volvió a aumentar.
Harry estaba de pie en el centro del claro en ruinas, saboreando la ceniza y el metal y el sabor amargo del exilio venidero. Ron cogeo, con el rostro pálido. ¿Estás bien, amigo? Preguntó con voz fina. Harry casi le dijo la verdad. Que nada se sentía bien. Que sus venas zumbaban con una oscuridad robada. Que el grito del cielo resonaba en sus oídos. Que la palabra mutante colgaba sobre su cabeza como un objetivo. Se lo trago. Estoy vivo, dijo. Por ahora, eso es suficiente. Hermione alcanzó su brazo, luego vaciló. Sus dedos se cernían sobre su manga. Por primera vez, lo vio, la pequeña pausa antes del contacto, el momento en el que ella sopesaba el miedo frente a la lealtad. Él la vio elegir, ella le rodeó la muñeca con la mano. Lucharemos contra esto, dijo. Le, el miedo. No dejaremos que te conviertan en un monstruo sobre pergamino. Harry quería creerlo. Las luces brillaron. Desde el borde del terreno mientras las cámaras muggles capturaban los últimos rastros del cielo deformado sobre un castillo que nunca debería haber existido en sus noticias. La era de los secretos había terminado. Y Harry, el omega que vivía, estaba en el centro de un mundo que finalmente había visto lo que él realmente era. Citas para el uso de esquemas y reglas. Esquema, Harry mutant. Escritura de reglas indicaciones 2. Fuentes. Las luces del ala del hospital eran demasiado brillantes. Harry yacía en la cama más cercana, con la manta hasta el pecho y el sabor a tierra de la tumba en espeso en la boca. Le dolía cada músculo de su cuerpo. Su cicatriz palpitaba al ritmo de su pulso. La fina cortina que rodeaba su cama no hizo nada para bloquear el ruido del pasillo. Se escucharon voces elevadas. Ese niño no saldrá encadenado de esta escuela. Dumbledore. Calma en la superficie, acero debajo. No estoy aquí para debatir tu apego sentimental, Albus. Dulce de azúcar. Sin aliento, enojado, un poco asustada. El mundo entero acaba de ver el cielo girar sobre tu castillo. Nuestra oficina de enlace muggle ha estado llamando sin parar. Sus gobiernos tienen gráficos, líneas en las pantallas. Saben que algo sucedió. Saben que vino de aquí. Harry se sentó lentamente. La habitación se inclinó y luego se estabilizó. Frente a él, Ron roncaba suavemente, todavía sin una dosis de somnífero. Hermione estaba sentada en una silla entre sus camas con una manta sobre sus hombros y su cabello enredado. Ella miró hacia arriba mientras Harry se movía. Tenía los ojos rojos. Harry, acuéstate, susurró. La señora Pomfrey dijo que no deberías levantarte todavía. Sí, bueno. De todos modos sacó las piernas por el costado. El suelo estaba frío. Sus pies se sentían como los de otra persona. Hay una pelea a gritos fuera de mi cortina. Es difícil dormir durante eso. Hermione se mordió el labio. No se trata solo de gritar. El ministro trajo horrors. Aquí, sí. Sus dedos retorcieron el borde de su manta. Todos miraron tu cama primero. El estómago de Harry se apretó. Apartó la cortina. Madame Pomfrey estaba al otro extremo de la sala, con los brazos cruzados y los labios apretados. Dumbledore encaró a Fudge cerca de la puerta. Ambos bloquearon el camino de entrada y salida tan completamente que los tres horrores detrás del ministro tuvieron que inclinarse alrededor de ellos para ver. Harry reconoció a uno de ellos como Kingsley. Los otros dos vestían las típicas túnicas oscuras y la mirada cautelosa de las personas que ya habían visto demasiado hoy. Todos miraron hacia Harry cuando la cortina se abrió. Ah, dijo Fudge, por fin despierto. Dumbledore se giró. Sus ojos se suavizaron por un momento cuando vio a Harry sentarse, luego se agudizaron nuevamente cuando miró a Fudge. Cornelius, dijo, esto puede esperar hasta mañana. No, dijo Fudge, no puede. El Wizengamot ya se ha reunido en una sesión de emergencia. Se ha redactado un decreto. Fue aprobado por mayoría hace menos de una hora. Hermione respiró hondo detrás de Harry. Ya aprobaron una ley, dijo. Acerca de él, Fudge la vio entonces, Aran y los demás ocupaban las camas.
Se aliso la capa con un gesto rapido y nervioso y trato de arreglar su rostro en una expresión amigable. No funciono. No se trata de un solo niño, dijo. Esto concierne a la seguridad de toda nuestra sociedad. De ambas sociedades, Madame Pomfrey resoplo. Es curioso como tu preocupación siempre llega justo después del daño. Fudge la ignoro. Metió la mano en su túnica y sacó una joya de pergamino doblada con el escudo oficial del ministerio en la parte superior. Por orden del wizengamot, dijo, alzando la voz como si estuviera frente a una multitud, el ministerio ha promulgado el decreto de regulación y registro de anomalías genéticas. Dejó que las palabras flotaran en el aire por un momento. Ron murmuró, pegadizo, en voz baja. Hermione como si alguien acabara de golpearla. Harry mantuvo su mirada en Fudge. ¿Qué significa? Significa, dijo Fudge, que cualquier bruja o mago que demuestre habilidades que no pueden clasificarse bajo ramas mágicas reconocidas debe ser registrado, evaluado y, si es necesario, contenida para la seguridad de las comunidades mágicas y muggles. Contenida, repitió Harry. Eso suena como un bolígrafo, dijo Hermione, con la voz temblorosa. Fudge se sonrojó. Suena a sentido común, espeto. Esta noche doblaste el cielo. Los instrumentos muggles lo registraron. Llamaron. Preguntaron si habíamos detonado algo. Preguntaron si habíamos desarrollado nuevas armas. Tuve que mirarlos a los ojos y decir que no. Mientras mi propia gente me enviaba datos que decían lo contrario. No soy tu arma, dijo Harry. La mirada de Fudge se dirigió hacia él. Eres una fuente de energía incontrolada, dijo. El decreto es para garantizar que esa fuente no nos destruya a todos. Dumbledore se paró ligeramente delante de Harry. Fue un pequeño movimiento, pero todos los horrores en la puerta lo notaron. Las varitas se movieron, solo un pelo. Cornelius, dijo Dumbledore en voz baja, estás asustada. Lo entiendo. El mundo cambió esta noche. Nuestro secreto está roto, pero este decreto no es protección. Es pánico con tinta. Es la ley, dijo Fudge. Tú, más que nadie, deberías respetar eso. La expresión de Dumbledore no cambió. Respeto las leyes que protegen a los inocentes. Esta está dirigida a ellos. Fudge agitó el pergamino. No hagas esto sobre tus ideales. Se trata de supervivencia. Si no regulamos a estos mutantes, los muggles lo harán por nosotros y no se detendrán en nuestras fronteras. Vendrán por nuestros hijos. Todos ellos. La palabra mutante se aterrizó como una piedra en la habitación. Hermione se estremeció. Ron se sentó lentamente en su cama, con el rostro pálido. Harry sintió aumentar el zumbido en su pecho, ese mismo zumbido constante que se había convertido en el trasfondo de su vida. Cada vez que alguien decía la palabra hora, parecía responder. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres? Preguntó. Yo en una jaula bajo el ministerio. Me etiquetaron como una criatura. Fudge lo miró directamente a los ojos. Por una vez, no hubo fanfarronería. Solo miedo cansado. Quiero que te evalúen, dijo. Correcto. Por nuestras mejores mentes. Sanadores. Rompe maldiciones. Adivinos. Necesitamos saber qué puedes hacer y que lo desencadena. Una vez que sepamos eso, podremos decidir cuál es la mejor manera de mantener a todos a salvo. Harry se rió. Salió duro. He pasado 4 años en este castillo siendo observado y observado, dijo. Hermione ha leído todos los libros de la biblioteca. Dumbledore tiene más instrumentos en su oficina que tú en todo tu nivel. Todavía no saben lo que soy. ¿Crees que algún comité en Londres la irá measure conmigo en una losa? Los ojos de Kingsley parpadearon. Apretó la mandíbula. El horror a su lado se movió incómodo. Esto no tiene por qué ser una pelea, dijo Kingsley en voz baja. Madame Pomfrey lo fulminó con la mirada. Vienes aquí con un decreto y horrores y eso lo lamas paz. Fudge se pellizcó el puente de la nariz. Albus, dijo, o entregas al niño para que lo evalúen según la nueva ley. O hago sar toda la fuerza del ministerio sobre esta escuela.
Tienes estudiantes extranjeros aquí, directores extranjeros. La prensa mughal ya está fuera de las salas exteriores. Si se nos ve que no hacemos nada. Si se nos ve que ignoramos nuestras propias leyes, perdemos la poca confianza que todavía tenemos. Dumbledore permaneció en silencio por un largo momento. El en la sala se sentía espeso. Incluso el habitual tintinio de las botellas de pociones pareció aclararse. Harry, dijo finalmente, sin mirar atrás, podría darnos la habitación, por favor. Usted y sus amigos, señora Pomfrey, si pudiera acompañarlos a dar un breve paseo por el pasillo. Harry miró fijamente la parte de atrás de su cabeza. Me estás enviando lejos mientras decides qué hacer conmigo. Te envío afuera p. Era que no tengas que escuchar mientras el ministro amenaza con dañar tu hogar, dijo Dumbledore. Su voz era suave, pero debajo había algo más. Arrepentirse. Por favor. Hermione se levantó de inmediato. Ron sacó las piernas de la cama y maldijo en voz baja cuando sus pies tocaron el suelo. Madame Pomfrey cloqueó y se quejó, pero las condujo hacia la puerta lateral, con una mano en el hombro de Harry. Hablaremos más tarde, le murmuró, después de que los políticos terminan de envencerse. Cuando Harry cruzó la puerta, miró hacia atrás. Por un segundo, Dumbledore giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. Creme, decía la mirada del anciano. Harry no respondió. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic. Las voces elevadas se desvanecieron cuando los gruesos muros de piedra los tragaron. Hermione agarró el brazo de Harry. No podemos dejar que te lleven, dijo de inmediato. Podemos escribir al padre de McLaggen. Él trabaja en el departamento de aplicación de la ley mágica. Podemos involucrar a otros padres. Señor Weasley, más despacio, murmuró Ron. Se apoyó contra la pared, todavía mareado. Mi papá tiene las manos ocupadas. La oficina de uso individuo de artefactos M. Uggles probablemente se esté ahogando en llamadas telefónicas extrañas en este momento. Eso no significa que dejará que se lleven a Harry, espetó Hermione. Harry los escuchó discutir y sintió las palabras invitarlo. Su mente todavía estaba en la sala, en el decreto, en la forma en que Fudge había dicho la palabra mutant como si fuera una bomba. Presionó su espalda contra la fría piedra y cerró los ojos. El zumbido bajo su piel latía. Por un segundo, el corredor a su alrededor pareció deformarse, las líneas de mortero entre las piedras se doblaron. Obligó a su respiración a disminuir hasta que el efecto se desvaneció. No voy a ir a ninguna parte esta noche, dijo después de un momento. Dumbledore se detendrá, parece seguro, dijo Ron. Harry no estaba seguro del todo. A la mañana siguiente, el diario El Profeta lo hizo oficial. La portada llenó casi toda la mesa durante el desayuno. Una fotografía en movimiento del cielo sobre Hogwarts ocupaba la mitad, las nubes retorcidas en U. No espero que todavía hacía que a Harry le doliera la cabeza al mirarlas. Debajo, en letras gruesas, el titular gritaba: Nuevo decreto para proteger al mundo mágico de amenazas genéticas. Hermione haga, ro la copia más cercana en el momento en que las lechuces los dejaron salir. Sus ojos recorrieron la columna a gran velocidad. Lo llaman protección, dijo, con claro disgusto en cada palabra. Escuche esto. Para salvaguardar la sociedad mágica y mantener relaciones pacíficas con los gobiernos muggles, todos los individuos que demuestran habilidades inusuales o no clasificadas ahora deberán registrarse en el ministerio. Ron se inclinó sobre su hombro. Dicen tu nombre. Harry tomó otra copia y escaneó la página. No tuvo que buscar mucho. A mitad de la primera columna, su propio rostro le dev. Alvia la mirada desde una fotografía granulada tomada durante la primera tarea. Se vio caminar hacia el dragón, mientras el fuego lo envolvía como una capa. Debajo de la foto, el título decía: Harry Potter, mutante no registrado. Casi se le el periódico. Ni siquiera esperaron, dijo rotundamente. Yo soy el ejemplo. El caso de estudio. Por supuesto que te usan,
dijo Hermione. Así es como funcionan estas cosas. Eligen a una persona y la convierten en un símbolo. Luego escriben las alrededor del símbolo hasta que todos olviden que hay un ser humano debajo de él. Ron trago. Hermione. Estás empezando a sonar como mi papá cuando despotrica sobre los muggles y los enchufes. Eso se debe a que tu papá tiene razón en muchas cosas, respondió ella. A su alrededor, el salón zumbaba. Os estudiantes se inclinaron sobre los papeles. Las voces se superpusieron. Nos van a etiquetar como de en la mesa de Ravenclaw. ¿Qué pasa si entro en la lista por error? Susurró una chica de Hufflepuff. Ni siquiera puedo hacer un lumos adecuado. Draco Malfoy se levantó de su lugar en la mesa de Slytherin y se acercó, flanqueado por Crabbe y Goyle. Sostenía su ejemplar del profeta con dos dedos, como si oliera mal. Bueno, dijo arrastrando las palabras, parece que Saint Potter finalmente consiguió su nombre en el periódico por algo interesante. Vete, Malfoy, dijo Ron. Draco lo ignoró. Golpeó el titular con la uña. Mi padre dice que el ministerio debería haber hecho esto hace años, continuó, en voz lo suficientemente alta como para poder oírla. Todos estos casos extraños, nacidos de muggles que explotan sus casas. Squibs con talentos extraños. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desatara. Ahora descubrimos que nuestro precioso niño que sobrevivió ni siquiera es un mago adecuado. Él es uno de ellos. Cuidado, dijo Harry en voz baja. Estás parado muy cerca de uno de ellos. Draco sonrió. Que harás, Potter? Derritirme. Doblar la habitación. Darles. A los muggles otro espectáculo de luces. La mano de Harry se movió debajo de la mesa. Sintió que la veta de la madera se movía bajo sus dedos mientras la realidad respondía a su ira. Ron le dio una patada en el tobillo. Harry, murmuró. Hermione dejó el papel con cuidado deliberado. Tal vez tu padre debería preocuparse menos por la sangre de otras personas, le dijo a Draco, y más por lo que es. Usted cuando el ministerio comienza a decidir qué poderes están permitidos. Sangre pura, mestiza, nacida de muggles. Nada de eso importa si te ponen en una lista. ¿Crees que se detendrán con Harry? Ven. Dran por cualquiera que no pueden explicar. La sonrisa de Draco vaciló por un segundo. No seas ridículo, dijo. Ellos saben quién importa, lo hacen, preguntó Harry. Su voz era tranquila ahora, ok hizo que Draco lo mirara con un destello de inquietud. Porque desde donde estoy sentado, al ministro no le importa que nombre esté en el pergamino siempre y cuando pueda agitarlo frente a un muggle y decir, mira. Nosotros tenemos el control. Draco se burló, pero parecía más delgado de lo habitual. Él se dio la vuelta. Disfruta tu desayuno, Potter, dijo por encima del hombro. Mientras todavía lo comas en esta mesa. Regresó a Slytherin. Crabbe y Goyle lo siguieron, murmurando. Harry miró fijamente su plato. Los huevos se habían enfriado. El olor a tostada le revolvió el estómago. Van a enviar a alguien. Dijo Hermione en voz baja. Del ministerio. Tal vez incluso del lado muggle. Para hacer cumplirlo. Déjalos, dijo Ron. Dumbledore no dejará que te arrastren. Harry pensó en la mirada en los ojos de Dumbledore en la enfermera. La forma en que se había interpuesto entre Harry y la ley. La forma en que también le había pedido a Harry que se fuera antes de que comenzara la verdadera negociación. No estoy seguro de que ni siquiera Dumbledore pueda detener esto para siempre, dijo. No tuvieron que esperar mucho para ver cómo era la aplicación de la ley. A finales de cima, no aparecieron nuevos objetos en la entrada principal del recinto. Altos arcos de metal con extrañas runas taladas a los lados. Tararon suavemente, un sonido que Harry sintió más que azúcar. Él era su alrededor la picaba la piel. Filch estaba junto a ellos con una carpeta. Dos brujas de aspecto sombrío del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica observan a cada estudiante pasar. Sigue adelante, dijo uno. Fila única, sin empallar. ¿Qué son esos? Preguntó Ron,
entrecerrando los ojos. El rostro de Hermione palideció. Detectors, dijo. Deben haber combinado tecnología muggle con protecciones mágicas. Están tratando de apoderarse de tu campo. Mi campo. Tu poder, dijo. O algo parecido. La fila avanzó. Los estudiantes caminaban entre los arcos, murmurando nerviosamente. Cada vez, los detectors emitieron un timbre débil y constante. Seguro. Normal. Cuando Harry pasó, gritaron. El sonido atravesó el patio. Todas las cabezas se volvieron. Las runas a lo largo de los arcos brillaron en rojo brillante. Luego en blanco y luego se atenuaron nuevamente. Harry sintió el campo que produjeron golpear contra el suyo como un hechizo de escudo mal lanzado. Por un segundo, el mundo se inclinó. La piedra bajo sus pies se onduló. Apretó los dientes y siguió moviéndose. La bruja del portapapel se quedó mirando la lectura en su dispositivo. Nombre, dijo, aunque todos los presentes lo sabían. Harry Potter. El atrago. Bien. La segunda bruja se inclinó. Eso está fuera de lo común. Tomado nota, dijo el primero. Sus ojos se dirigieron a las cicatrices de Harry y luego se alejaron. Puede ser. Harry no se perdió la forma en que ella agregó un silencio por ahora con su tono. Ron y Hermione pasaron detrás de él. El timbre de los detectors volvió a la normalidad. Las brujas se relajaron un poco. Mira, murmuró Ron mientras subían los escalones de piedra. Ellos saben que eres tú. Hicieron todo esto para ti. Los hombros de Hermione estaban tensos bajo su túnica. No solo para él, dijo. Mirar. Quote, una pequeña niña de primer año de Hufflepuff con cabello rodonil y una sonrisa nerviosa se acercó al arco. Apretó sus libros contra su pecho. Al pasar, los detectors emitieron un timbre más fuerte de lo normal. No el grito completo que le habían dado a Harry, pero sí lo suficiente como para hacer que las brujas se pusieran rígidas. Espera, dijo uno. Nombre. La chica chilo. Obispo Emmy. Año y casa. Hufflepuff de primer año. La bruja miró la lectura y luego a la niña. Cualquier incident inusual en casa antes de Hogwarts, preguntó. Incendios. Tormentas. Objetos en movimiento. Emmy parpadeó rápidamente. A veces las luces parpadean cuando estoy molesta, susurró. Papá dice que es el cableto. Las manos de Hermione se apretaron. Eso es normal para la magia de menores. Dijo. La bruja le lanzó una mirada de advertencia. Al final de la fila, señorita Granger. Hermione se sonrojó pero se quedó donde estaba. La bruja hizo una pequeña nota en su pergamino. Emmy Bishop, dijo. Te presentarás en la enfermera después de clases para una evaluación estándar. No es nada malo, dijo la niña. Nadie dice que lo hiciste, respondió la bruja. Esto es solo un procedimiento. Harry observó a Emmy alejarse arrastrando los pies hacia el castillo, con los hombros encorvados. Sus amigos rondaban a su lado, hablando demasiado rápido. Esto está mal, dijo Hermione. Tendrán una lista de todos los niños cuya magia no se parece a la de ellos. Ron parecía desconcertado. Esto tampoco me gusta, dijo. Pero si los muggles ya saben que algo pasó. Tal vez el ministerio tenga que demostrar que están haciendo algo. Hermione se volvió hacia él. ¿Y crees que algo debería estar etiquetando a las asestadas de primer año? Ron se estremeció. Solo digo que no es simple. Harry los asuco y sintió una lenta y fría certeza instalarse en su pecho. Para mí es sencillo, dijo en voz baja. Quieren saber qué puedo hacer para decidir si encerrarme o señalarme a alguien. Volvió a mirar los detectors. Los arcos brillaban apagadamente bajo el cielo gris. Yo no dejo que otras personas decidan eso por mí. Fue a ver a Dumbledore esa noche. La oficina del director parecía más pequeña de lo habitual. Los retratos de las paredes murmuraban en voz baja entre ellos. Fox observaba desde su posición, con la cabeza inclinada. Varios de los delicados dispositivos platidos que alguna vez giraron y repicaron sobre las mesas ahora estaban hechos pedazos, víctimas del mismo impacto que había agrietado el cielo.
Dumbledore estaba junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Habeas leído el decreto, dijo sin volverse. Caminé entre los juguetes nuevos en la puerta, respondió Harry. Me gritaron, así que sí, lo he notado. Dumbledore suspiró y se giró. Principios de año, las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron. Los detectores no fueron idea mía, dijo. Yo argumenté en contra de ellos. El ministerio insistió. Enviaron a su propia gente para instalarlos. Y tú los dejaste, dijo Harry. ¿Qué me habrías pedido que hiciera? Preguntó Dumbledore. Levantar las protecciones contra ellos. Eso habría sido visto como una rebelión abierta. Fudge habría tenido una razón para hacer marchar a un escuadrón de horrores completo al terreno frente a cada cámara. Tal como están las cosas, los detectores son tus. Y las lecturas que dan serán fáciles de cuestionar. No sé si ente grosero cuando eres tú quien los provoca, dijo Harry. No, asintió Dumbledore en voz baja. Me imagino que no. Harry se acercó al escritorio. ¿Qué decidiste en la enfermera? Preguntó. Acerca de mí. Dumbledore lo miró a los ojos. Por un momento, el viejo brillo intentó aparecer, pero luego se desvaneció. Nos conseguí tiempo, dijo. Eso es todo. ¿Cuánto cuesta? Días, dijo Dumbledore. Una semana como máximo. Fudge acordó no hacer cumplir el decreto aquí hasta que los estudiantes extranjeros estén a salvo en SAS. Ay las consecuencias de los 3 megos están contenidas. Después de eso, presionaron nuevamente. Más fuerte, Harry lo miró fijamente. Así que no dijiste que no. Dije que todavía no, respondió Dumbledore. Porque una negativa rotunda ahora significaría un asedio. 2. Atrapado en este castillo con horrores en las puertas y lentes muggles apuntando a las paredes, mientras Voldemort reúne sus seguidores en las sombras. No convertiré tu escuela en un campo de batalla mientras los niños todavía duermen aquí. ¿Y después de que se vayan a casa? Preguntó Harry. Cuando solo estemos nosotros. Dumbledore estaba en silencio. ¿Estás pensando en renunciar a mí? Dijo Harry. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Estoy pensando, dijo Dumbledore lentamente, en cómo mantener con vida mientras el mundo se reorganiza a tu alrededor. Si eso significa que vas al ministerio bajo condiciones estrictas, acompañado por personas que te protegerán, para someter a pruebas que podamos monitorear. Entonces debo considerar esa opción. Harry se rió. Salió nítido. ¿Quieres que confíe en el mismo ministerio que envió dementores a una escuela? Dijo. Escribir mi nombre en una lista y pincharme hasta que creen que me entienden. No confío en el ministerio, dijo Dumbledore. Confío en algunas de las personas que participan en él. Eso es diferente. Hay voces que ya están hablando en contra de las peores partes de este decreto. Madame Bones, Shacklebolt, saben lo que sucede cuando empiezas a hacer listas. Entonces, ¿por qué se aprobó el decreto? Preguntó Harry. Porque el miedo vende, dijo simplemente Dumbledore. Porque la mayoría del Wizengamot nunca ha conocido a un mutante y se contentan con dejarte ser una idea en lugar de un niño. Rodeó el escritorio y se sentó, con los hombros quedos. Te fale cuando te aparte de Xavier, dijo. Pensé que podía manejar esto dentro de nuestro mundo. Me equivoqué. Ahora debo decidir si trabajar con un sistema defectuoso o desafiarlo. Y correr el riesgo de que te conviertas en la excusa para una guerra entre los de nuestra especie y los de ellos. Harry caminó hasta el borde del escritorio y plantó sus manos sobre la madera. Una vez me dijiste que la elección importa más que cualquier otra cosa, dijo. Tomaste muchas decisiones por mí. ¿Dónde vivía? ¿Dónde fui a la escuela? ¿Quién sabía que podía hacer? Ahora te digo que esta elección es mía. No entraré al ministerio y dejaré que decidan qué etiqueta ponerme. La mirada de Dumbledore no vaciló. Entonces debemos encontrar otro camino, dijo. Tu amigo, dijo Harry. Xavier. Dijiste que vendría incluso si no lo invitabas. Creo que él ya sabe más que el ministro, dijo Dumbledore. Sus instrumentos son mejores.
Su mente es más aguda. Le escribí de nuevo después del cementerio. No le conté más secretos. Espero una respuesta pronto. Cuando envía a alguien, dijo Harry, quiero hablar con ellos. En mis términos. No en los tuyos. No en los de Fudge. Dumbledore asintió. Eso es justo, dijo. Harry se giró para irse. En la puerta se detuvo. Profesor, dijo sin mirar atrás, si decide que lo más seguro es entregarme de todos modos, démelo a la cara. No lo esconda detrás de palabras como evaluación. Hubo un largo silencio. No te mentiré otra vez, dijo Dumbledore en voz baja. Harry se fue sin responder. En Westchester, Charles Xavier estaba sentado en su estudio. O con el decreto extendido sobre el escritorio frente a él. El pergamino había legado a través de una lechuza, lo que todavía le divertía cada vez, pero no había nada divertido en las palabras escritas en él. Jean estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, contemplando la lluvia caer sobre el cristal. Lo pusieron bien en el nombre, dijo. Animalia genética, ni siquiera intentaron suavizarla. Rara vez lo hacen cuando tienen miedo, dijo Xavier. Trazo el celo oficial con la yema del dedo. Hablan de protección. Se refieren a control. Vesper estaba sentada en el borde de una silla. El talón de una bota golpeaba lentamente las tablas del suelo. Tenía una copia del profeta en su regazo. La imagen en movimiento de Harry la miró fijamente, el fuego arremolinandos. Tu amigo mago se ha arrancado, dijo. Intenta mantener la calma en su propio consejo mientras los poderes muggles gritan a sus instrumentos. Así que les da esto. Una lista. Una promesa de que está haciendo algo con respecto al niño problemático. Dumbledore no ve a Harry como un problema, dijo Xavier. Vesper resopló. Él lo ve como un símbolo. Lo cual no es mucho measure. Jean abrió la ventana y se acercó. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó a Xavier. Lo que le dije que haría hace años, dijo Xavier. Enviar ayuda. Miró a Vesper. Estuviste allí cuando el cielo se rompió, dijo. Sentiste el choque. Sabes lo que ahora guarda dentro de él. Los dedos de Vesper se apretaron sobre el papel. Lo sentí, dijo en voz baja. Se arrastró bajo mi piel desde un océano de distancia. Lo que sí que Voldemort hizo con su propio poder. Harry atrajo parte de él hacia sí mismo. Eso ya no es solo un regalo. Eso es contaminación. Jean hizo una mueca. Cuidado con esa palabra. No lo estoy juzgando, dijo Vesper. Estoy diciendo lo que él siente. Pensará que ahora hay algo roto en él. Algo podrido. Miro de nuevo la imagen en movimiento. Conozco ese sentimiento demasiado bien. Xavier la miró por un momento. Puedes comunicar con él, dijo. No solo por lo que eres, sino por lo que viviste. Sabes lo que es estar entre dos mundos que quieren us arte. Quieres que lo saque, dijo Vesper. Quiero que le dé una opción, corrigió Xavier. Quedens y luchan dentro de un sistema que ahora lo considera peligroso. O algunos y aprenden en algún lugar que lo vea como un estudiante, no como un arma. De cualquier manera, lo quiero vivo y en control de su propio poder. La mandíbula de Vesper se movió. Y si su elección es enojar a tu amigo mago, preguntó. Dumbledore se las arreglara, dijo Xavier. Quote, ha pasado una vida guiando a niños a través de una vieja guerra. Puede sobrevivir a una decepción más por mi parte. Jean sonrió levemente ante eso. ¿Quieres refuerzos? Le preguntó a Vesper. Vesper negó con la cabeza. No, si entro en ese castillo con un escuadrón, entraron en pánico. Deja que el viejo les diga que voy a ir. Yo me encargaré del resto. Javier asintió. Entonces vete. Hoy, antes de que el ministro envíe sus propios equipos. Vesper se levantó. Dobló el profeta. Lo deslizó dentro de su chaqueta y recogió una pequeña y maltrecha mochila del suelo. Dile a Storm que vigila Europa, dijo. Si el cielo vuelve a hacer trucos, es posible que necesitemos una diosa de la lluvia. Jean puso los ojos en blanco. Ella odia cerca. Lo sé, dijo Vesper. Llegó a la puerta.
se detuvo y miro hacia atrás. Si esto sale mal, no será por su culpa. Será porque los viejos de ambos lados quieren aferrarse a su frágil orden. Ella se fue sin esperar respuesta. 3 noches después, Hogwarts se sintió mal. No era el mal habitual que venía con maldiciones o cámaras secretas. Esto fue más tranquilo. El cielo sobre las torres parecía bastante normal, pero el aire tenía una tensión, como la pausa antes de una tormenta. Los estudiantes se movían por los pasillos en pequeños grupos apretados, en voz baja. Los rumores corrieron más rápido de lo que Filch podría esperar. El ministro va a regresar. Dicen que los muggles están en el borde exterior de las salas con cámaras. Mi mamá me escribió y me dijo que no hablara de Harry por su nombre en las cartas. Harry caminó a través de todo eso. Con Ron y Hermione a su lado y sintió que cada mirada aterrizaba en su espalda. Terminaron en la torre de astronomía después del toque de queda, porque allí era donde siempre iban cuando necesitaban tranquilidad y espacio. La piedra estaba fría bajo las manos de Harry mientras se agarraba a la pared baja y miraba hacia los terrenos oscuros. El lago era una sabana negra. Los arcos detectores de la puerta brillaban débilmente. Está cambiando, dijo Hermione en voz baja. Ella estaba de pie junto a él, con el pelo atrapado por el viento. No solo aquí, todo. Parece un poco tarde para decir eso, murmuró Ron. Después de trucos del cielo y las mutantes. Hermione le dio un codazo. Lo digo en serio, dijo. Mis padres llamaron desde casa. Nunca hacen eso tan tarde. Parecían asustadas. As noticias han estado llenas de tormentas extrañas y luces inexplicables. Hay panels, expertos y personas discutiendo si se trata de extraterrestres o nuevas armas. Nadie dice la palabra magia. Nadie. Y conoce todavía la palabra mutante de esa manera. No como nosotros. Pero lo sienten. Harry miró fijamente el terreno. Y aparentemente yo soy el chico del cartel. No pediste eso, dijo Ron. Estoy bastante seguro de que el universo no lo comprobó, respondió Harry. Lo sintió antes de escuchar algo. Un pequeño cambio en el aire detrás de ellos. No es magia. No el simple peso de otro cuerpo en la torre. Fue como si el espacio alrededor de la escalera se doblara por un segundo y luego se desplegara nuevamente. Se volvió. Una mujer estaba parada cerca de lo alto de las escaleras. Vestía ropa sura y sencilla y un abrigo largo que no combinaba con ningún estilo de Hogwarts. Su cabello era oscuro, afeitado al ras por un lado y más largo por el otro. Sus ojos eran agudos y muy cansados. Hola, Harry, dijo. Ron agarró su varita de inmediato. ¿Quién eres? Exigió. ¿Cómo llegaste aquí? Las escaleras chirrían como locas. Chirriaron, dijo. Simplemente no lo escuchaste. Hermione. Se acercó a Harry sin parecer pensar en ello. Diga su nombre, dijo. Y como nos conoces. La mujer esbozó una pequeña y torcida sonrisa. Vispera, dijo. Charles Xavier te envía saludos. Los ojos de Hermione se abrieron como platos. Eres de la escuela, respiró ella. Escuela es una palabra para describirlo, dijo Vesper. Miró a Harry otra vez. Le llamamos escuela porque la gente deja que es niños viven allí cuando se usa esa palabra. También es una casa segura y un campo de entrenamiento y, a veces, una sala de guerra. Depende del mes. Ron miró entre ellos. Correcto, dijo lentamente. Y como sabemos que no eres simplemente una planta del ministerio que usa un nombre que escuchaste de Dumbledore. No es así, dijo Vesper. Lo cual es saludable. La confianza es cara. Metió la mano en su abrigo. La varita de Ron se elevó de inmediato. Vesper se quedó helada, con la mano todavía dentro del bolsillo. Si quisiera hacerte daño, pelirroja, ya estarías besando la pared, dijo con calma. Simplemente estoy entendiendo esto. Sacó un trozo de pergamino doblado y se lo arrojó a Harry. Lo atrapó por reflejo. El cielo en el exterior fue uno que reconoció.
Le de Dumbledore. Lo romp. Eo y examino la pulcra letra del interior. Harry. Esta es vesper. El enviado que mencioné. Ella viene con mi confianza y con la de Xavier. Habla con ella. Escuchar. La elección sigue siendo tuya. Recuerda que no estás solo. Albus. Harry dejó escapar un lento suspiro. Él sabía que vendrías, dijo. El llamo primero, dijo Vesper. Los bujos son impresionantes. Ese pájaro suyo es una amenaza, por cierto. Casi me muerd el dedo cuando intenté tomar la carta. Hermione hizo un sonido ahogado que podría haber sido una risa. Fox es un fénix, dijo. El hace eso. Vesper se encogió de hombros. Él también es dramático. Dio un paso más hacia la torre. Él era su alrededor se sentía extraño. Se movía con sus movimientos, como si el contorno de su cuerpo no coincidiera del todo con lo que vi en sus ojos. Estás poniendo nerviosas a las piedras, espeto Ron. Vesper arqueó una ceja. Lo soy. Harry se dio cuenta de que era verdad. La torre se sentía diferente con ella en ella. No de la misma manera que cuando perdió el control. Pero relacionado. La realidad parecía más flexible cerca de ella, como si no se sintiera en ella sino que se apoyara en ella. Eres como yo, dijo. En cierto modo, respondió ella. Gen diferente. Dolor de cabeza similar. Hermione frunció el ceño. Jean, repitió. El conjunto de instrucciones en tu cuerpo. Lo que le dice tu magia como manifestarse. Más o menos, dijo Vesper. La magia es otra cosa para ti. Antigua y legada a rituals. Los de mi especie están conectados a la física, no a los hechizos. Tú, Harry, estás parado en ambas habitaciones a la vez. Harry miró sus manos. Se siente más como estar parado en la puerta mientras ambas partes discuten, dijo. Eso también, dijo Vesper. Se apoyó en el muro bajo, frente a ellos. Entonces, dijo. Hiciste explotar un dementor y bebiste un trozo de tu señor oscuro favorito. Luego doblaste el cielo y rompiste unos cientos de máquinas delicadas propiedad de gobiernos muggles. Año muy ocupado. Ron se atragantó. Dices eso como si se hubiera olvidado de hacer su tarea. Vesper no sonrió. Todos ustedes son niños, dijo. No deberías haber tenido que enfrentar nada de eso. Pero aquí estamos. Harry le miró a los ojos. ¿Qué quiere Xavier? Deseos es una palabra muy grande, dijo Vesper. Le gustaría que no murieras. Le gustaría que tuvieras entrenamiento. Le gustaría que la palabra mutante dejara de ser una maldición. Sabe que no puede tener todo eso a la vez. Se apartó el pelo de la cara. Había una fina línea blanca de una vieja cicatriz a lo largo de su sien. Mi pidió que viniera y te diera una opción, continuó. El ministerio impulsará este decreto. Vendrán por ti. Quizás no hoy, quizás no mañana, pronto. Cuando lo hagan, puedes dejar que te arrastren a sus pruebas y seld. As y esperar que Dumbledore los mantenga honestos. O puedes marchar antes de que lleguen tan lejos. Hermione se puso rígida. Vete a donde, preguntó. Él es un estudiante aquí. Tiene una casa aquí. Su casa acaba de construir detectores en la puerta con su nombre en mente, dijo Vesper. Su ministro redactó una ley que lo llama anomalía genética. Su mundo ya se está preparando para tratarlo como una propiedad. ¿Cuánto tiempo cree que se sentirá como un hogar? Ron se enfureció. Así que simplemente corre, dijo Ron. Nos deja esta escuela para lidiar con las consecuencias mientras. Él se veía alguna elegante escuela muggle donde estudian jeans. No existe una opción segura, dijo Vesper. Si se queda, se convierte en el caso de prueba para cada pequeña cláusula desagradable de ese decreto. Lo pondrán en carteles y usarán su rostro para asustar a la gente y obligarla a renunciar a derechos que ni siquiera saben que tienen. Si se ve, se convierte en un símbolo de otro tipo. El que se negó a ceder. De cualquier manera, la historia no lo dejará en paz. Es si él mismo llega a escribir algo de ella. La garganta de Hermione se movió.
Hablas como si el ministerio ya estuviera perdido, dijo. Los ojos de Vesper se dirigieron hacia ella. Hablo como alguien que vio a un gobierno diferente intentar registrar a los de mi especie, dijo. Visar la lista en manos que nos querían en campos. Los nombres en ese pergamino no importaban al periódico. Solo los números. Harry sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Estás diciendo que esto terminará de la misma manera, dijo. Estoy diciendo que se puede, respondió Vesper. A menos que la gente responda fuerte y temprano. No se puede empezar desde dentro de una jaula. Ron miró entre ellos, con el rostro destrozado. Si él va contigo. Preguntó Ron, ¿qué le pasará a tus sabes quien? A nuestro mundo. Él es el que tiene la profecía. Sin él, estamos muertos. Vesper miró a Harry. Las profecías son solo palabras, dijo. Útil para los ancianos a quienes les gusta fingir que el futuro les deba un plan. Me importa lo que puedes hacer. No lo que dijo una bola de cristal antes de que nacieras. Esa bola de cristal hizo que mataran gente. Dijo Harry. Lo sé, dijo Vesper en voz baja. Le los informes. Toda esa muerte porque alguien decidió que el chico del acertijo debías ser tú. Tú no elegiste eso. Ellos lo hicieron. Te pusieron un objetivo en la cabeza para que pudieran sentir que el universo tenía sentido. Harry miró fijamente los terrenos oscuros. Si me voy, dijo lentamente, Voldemort seguirá viniendo. Seguirá matando gente. No se detendrá porque su experimento favorito haya desaparecido. No, dijo Vesper. Él no lo hará. Pero no estarás aquí para que lo alimenten. Puedes entrar en algún lugar donde no pueden dictar las reglas. Puedes decidir si regresas a esa guerra y cuando. En tus términos. Hermione sacudió la cabeza con fuerza. Huir no es propio de ti, le dijo a Harry. Te quedaste y luchaste contra el basilisco. Te quedaste y luchaste contra los dementores. Fuiste tras Sirius cuando todos te dijeron que no lo hicieras. Esa terquedad es la razón por la que estamos vivos. Y es por eso que él está en el centro de cada desastre, dijo Vesper. El universo sigue dejando ser las peores cosas en su regazo porque todos los que lo roden esperan que él se quede allí y los acepte. Hermione se giró hacia ella. Y que está sugiriendo, exigió. Que dejó morir a todos para salvarse. Vesper le sostuvo la mirada. Estoy sugiriendo, dijo, que él no tiene que ser un mártir a los 14 años por un mundo que nunca le preguntó que quería. El silencio se apoderó de la torre. Ron se pasó una mano por la cara. Esto está por encima de mi nivel salarial, murmuró. Hermione se rió una vez. Amarga y cansada. No hay salario, dijo. Somos niños. Se supone que debemos hacer la tarea. Harry los asucó a ambos. A víspera. Al viento. Al constante zumbido en su pecho. El poder robado de Voldemort permaneció allí como un trozo de hielo. Su propio campo lo envolvió, tratando de evitar que se filtrara. Cada respiración le recordaba que lavaba un pedazo del hombre que había matado a sus padres. No puedo irme ahora, dijo. Vesper no pareció sorprendida. ¿Por qué? Preguntó. Porque el decreto no se trata solo de mí, dijo. Se trata de mi bishop. Sobra. Cada niño que activa esos detectores y no tiene ni idea de lo que significa general. Si me voy ahora, le dará a Fudge una mano libre para definir lo que significa mutante en este mundo sin que nadie se oponga. ¿Crees que puedes cambiar una ley a los 14 años? Preguntó Vesper. No, dijo Harry. Creo que puedo hacer que les resulte más difícil fingir que soy un monstruo mientras lo escriben. Él la miró. No voy a decir que no para siempre, dijo. Estoy diciendo que todavía no. Si intentan arrastrarme una celda, podría llevarte a esa cosa segura. Hasta entonces, me quedo. Lucho aquí. Vesper lo estudió durante un largo momento. Te pareces mucho a Xavier, dijo al fin. Turca, molesta, decente. Me tomaré la molestia, dijo Harry. Ella sonrió. Solo una pista. Está bien, dijo.
Todavía no recibes tu respuesta. Pero cuando llegues al punto de no recibir más, no esperes hasta que las cadenas estén puestas para llamar. ¿Cómo podría siquiera comunicarme contigo? Pregunto. Se tocó la cien. Ya lo hiciste una vez. Dijo. Cuando abriste el cielo. Creme. Si alguna vez dejas que ese poder vuelva a estallar, lo sentiré. Eso no fue reconfortante. Vesper retrocedió hacia las escaleras. El ministro debe llegar mañana. Dijo. Él está trayendo nuevos equipos de control. Quieren vert comportarte. No les de nada extra para usar. Todavía no. Ella le lanzó una última mirada y luego desapareció. No fue una aparición. No hubo ninguna grieta. El aire se dobló alrededor de su forma como agua y cuando se soltó, ella ya no estaba. Ron maldijo en voz baja. Eso fue espeluznante, dijo. Hermione asintió, todavía mirando el espacio donde había estado Vesper. También fue lo más genial que he visto en mi vida, dijo. Harry no respondió. Agarró la piedra hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mañana vendría el ministro, con leyes y listas y mentiras amistosas. Dumbledore se interpondría entre ellos tanto tiempo como pudiera. Vesper estaba en algún lugar más allá de las barreras, esperando el momento en que la puerta dejara de ser lo suficientemente ancha. Por primera vez desde que aprendió la palabra, Harry entendió lo que realmente significaba mutante en sus bocas. No especial, no superdotado, problema, no se lo iba a poner fácil. El ministro regresó con una tormenta en los ojos. Harry lo supo en el momento en que vio los carruajes. No los habituales thestral, ni el tren escarlata brillante. Los vagones del ministerio oscuro llegaron hasta el borde de las barreras a la pálida luz de la mañana, las rutas crujiendo sobre la grava. Figuras encapuchadas salieron una por una. Desde las puertas principales, Harry observaba con Ron y Hermione a su lado. Los arcos detectors de la puerta zumbaban en su habitual tono bajo. Filch estaba cerca de ellos, luciendo orgulloso y miserable al mismo tiempo. Son más horrores que la última vez, murmuró Ron. Hermione cantó en voz baja. Ocho al menos, además de fudge, y alguien con ese traje gris. Mira, una mujer salió detrás de fudge. Sin batas, traje oscuro, zapatos cómodos y pelo recogido. Se movía como si estuviera acostumbrada a puertas pasadas y controles de seguridad. Gobierno muggle, supuso Harry. Enlace, el manejador. Trajeron a los muggles dentro de las barreras, susurró Hermione. Eso es nuevo. Pensé que ese era el objetivo de este lío, dijo Ron. Quieren demostrar que pueden jugar bien. Harry no respondió. Le dolía levemente la cicatriz, un recordatorio de que el hombre atado a ella estaba en algún lugar allí, reconstruyéndose. Su pecho zumbaba con el inestable nudo de poder que había arrastrado desde el cementerio. Fudge cruzó la puerta primero. Los detectors emitieron un suave timbre cuando pasó. Los horrores lo siguieron. Cuando la mujer del traje caminó entre los arcos, las runas parpadearon una vez y luego se estabilizaron. Normal, inofensivo, oficial. Harry, dijo Hermione, digan lo que digan, no dejas que te lleven solo. Lo prometo. Mantuvo sus ojos en el grupo que avanzaba por el camino. Depende de lo que traigan, dijo. Harry, presionó. Se obligó a mirarla. Tenía los ojos muy abiertos y cansados. No lo voy a poner fácil, dijo. Como es eso? No era mucho, pero era todo lo que podía dar sin mentir. Dumbledore recibió a los visitantes en el vestíbulo de entrada. McGonagall estaba a su lado, con los labios finos. Snape se mantuvo lo suficientemente atrás para poder afirmar que no estaba involucrado. Hooch y Flitwick observaron desde las sombras. Los estudiantes intentaron fingir que no estaban mirando. Fallaron. Toda la mitad delantera del salón era un mar de caras corrientes. Director, dijo Fudge, en voz alta y cordial. Gracias por recibirnos con tan poca antelación. Ministro, respondió Dumbledore. Hogwarts siempre está dispuesto a darla bienvenida a quienes actúan de buena fe con sus estudiantes. Harry no se perdió la forma en que dijo esas palabras.
Tampoco fudge, por supuesto, dijo fudge rapidamente. Es por eso que estamos aquí. Para garantizar la seguridad. Para mostrar a ambos mundos que tenemos las cosas bajo control. Se giró y señaló a la mujer que estaba a su lado. Este es el director Marsh, dijo. Ella representa el lado muggle de nuestro pequeño acuerdo. Ella supervisa una oficina especial que monitorea eventos inusuales. Consideramos prudente coordinarnos. El director Marsh miró alrededor del pasillo con una mirada tranquila y penetrante. Observó tapices, velas flotantes, hileras de rostros jóvenes. Su sonrisa fue educada y no llegó a sus ojos. Este edificio está lleno de violaciones de varios informes de física que he leído esta semana. Dijo. Es impresionante y un poco alarmante. Su acento era cortante, no británico. Harry no pudo ubicarlo de inmediato. En algún lugar al otro lado del océano. Dumbledore inclinó la cabeza. Bienvenido a Hogwarts, Director Marsh. Espero que el viaje a través de las barreras no haya alterado demasiado sus instrumentos. Su boca se torció. Mis instrumentos todavía están de mal humor, dijo. Por eso quería ver la fuente con mis propios ojos. Su mirada se deslizó sobre la multitud y se detuvo en Harry. Ahí está, dijo en voz baja. Fudge siguió su mirada. El murmullo de voces en el pasillo disminuyó. Harry sintió que el espacio entre él y las puertas se encogía. Los horrores se movieron, acercándose sin querer. Harry Potter, dijo Fudge. Necesitamos hablar. No lo llevaron a una oficina. Lo llevaron al gran salón. Habían colocado largas mesas a lo largo de las paredes. En su lugar, un círculo de sillas rotaba un único espacio vacío. Había cámaras cerca de las puertas. Instaladas por técnicos muggles de aspecto nervioso con insignias emitidas por el ministerio. Las varitas brillaban junto a las lentes. Un compromiso entre mundos. Harry se sentó en el centro en una sencilla silla de madera. Tenía las manos apoyadas en las redilas. Lavaba bata escolar, no ropa blanca de hospital ni gris de prisión. Dumbledore estaba justo detrás de él, una presencia silenciosa a su espalda. Fudge, Marsh y dos miembros del Wizengamot ocupan la primera fila de sillas. Detrás de ellos, McGonagall, Madame Bones y algunas otras brujas y magos de alto rango. A un lado, Kingsley esperaba con los horrores. Los estudiantes habían sido excluidos. Sin embargo, Harry todavía podía sentirlos en el borde de las barreras. Cientos de corazones latiendo un poco más rápido, respiraciones cortadas. Susurros contenidos. La directora Marsh cruzó las manos. Señor Potter, dijo. Gracias por aceptar esto. No estuve de acuerdo, dijo Harry. Me desperté y estabas aquí con tus juguetes. Una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. Justo, dijo. Gracias por no huir. No estaba seguro de que contara como agradecimiento pero no dijo nada. No estamos aquí para lastimar, continuó. Estamos aquí para entender. Lo que pasó en ese cementerio conmocionó más que a tu comunidad mágica. Nuestros satélites lo vieron. Nuestros aviones lo sintieron. La gente está asustada. Cuando la gente está asustada, toma malas decisiones. Nos gustaría evitar eso. Entonces escribiste una ley que me llama una amenaza genética, dijo Harry. Fudge se estremeció. Madame Bones no lo hizo. Su mirada se mantuvo firme. La redacción es desafortunada, dijo. La intención es evitar que nos impongan las peers. El director Marsh asintió. Si podemos mostrar a nuestro lado que sabemos quiénes son, que estamos observando, que no son un arma incontrolada, y eso nos da espacio, dijo. Si no lo hacemos, alguien va a preguntar por qué dejamos que un adolescente doble el cielo sin ningún tipo de supervisión. Síganme. Harry miró fijamente el suelo de piedra pulida por un segundo. Entiendo por qué tienes miedo, dijo. No veo por qué ese miedo llega a decidir si me encierran o no. Dumbledore habló por primera vez. Harry, dijo suavemente, por el momento están haciendo preguntas. No les permitiremos cruzar ciertas líneas. Harry no se perdió el momento. ¿Qué quieres que haga? Preguntó.
Fudge y marsh intercambiar en una mirada rápida. Una manifestación, dijo marsh. Controlado. Limitado. Sin piedras de cementerio ni eventos en el cielo. Necesitamos ver que. Y viran los detectores cuando caminas a través de ellos. Y necesitamos que respondas algunas preguntas mientras lo haces. Como una entrevista, dijo Harry. Como una prueba, dijo Fudge. No invasivo. Los sanadores han elaborado parámetros. Un sanador con túnica verde dio un paso adelante. Parecía más nerviosa de lo que se sentía Harry. Hemos medido los campos mágicos ambientales durante décadas, dijo. Tenemos gráficos, líneas de base. Sus lecturas no se ajustan a ellas. Necesitamos saber si su control está mejorando o degradándose. Si el poder dentro de usted es estable o no. Harry pensó en el nudo pulsante bajo sus costillas, en la forma en que la realidad se había retorcido en la torre de astronomía cuando sus pensamientos se desviaron. No es estable, dijo. Ají, te ahorré algo de tiempo. El sanador parpadeó. Si como si, dijo, todavía necesitamos números. Dumbledore se inclinó lo suficientemente cerca como para que solo Harry lo escuchara. No hay que presionar tanto como ellos quieran, murmuró. Dales algo. Lo suficiente para mantener las pies sugerencias fuera de la mesa. Harry tuvo la extraña necesidad de reír. Su vida se había convertido en un largo trato. Da lo suficiente. Aguanta lo suficiente. Espero que la línea no se haya movido mientras parpadeaba. Miro a Marsh. Lo intentaré, dijo. Ella asintió una vez. Está bien, dijo. Comenzaremos con algo simple. Sin hechizos. Solo tú. Comenzar con los detectores. Los horrores empujan uno de los arcos hacia el centro del salón. De cerca, Harry pudo ver el cableto muggle trenzado a lo largo de las runas taladas. La cosa zumbaba con un tono que le hacía doler los dientes. Harry dio un paso adelante. No intentes cambiarlo, dijo Marsh. Simplemente camino. A mitad del arco, su poder hormigueo. Reaccionando por reflejo a la presión. Las runas brillan rojas. El dispositivo emitió un tono alto y creciente que le hizo temblar los huesos. Continuó. Cuando llegó al otro lado, el sonido había cesado. Pero el air parecía más denso. El sanador garabedió notas. Los miembros del Wizengamot murmuraron. Intensidad del campo fuera de serie, dijo uno de los horrores en voz baja. ¿Y ahora qué? Preguntó Harry. Ahora, dijo Marsh, siéntate y te preguntaremos qué hiciste en ese cementerio. Paso a paso. Si sientes que tu poder comienza a aumentar, dínoslo. Si vimos que los detectores aumentan, nos dignamos. Entendido. Se sentó. Preguntaron. Les hablo del ritual. Sobre la primera explosión de fuerza de Voldemort. Sobre la forma en que su cicatriz se había sentido como si alguien le hubiera echado fuego. Mantuvo su voz plena. No cerró los ojos. Cada vez que lo hacía, veía luz verde y piedra gritada. Mientras hablaba, los detectores junto a la pared emitieron pequeños chirridos intermitentes. El sanador los miró con el ceño fruncido. Cuando usaste su poder, preguntó Madame Bones en voz baja, ¿tenías la intención de robarlo? No, dijo Harry. Tenía la intención de seguir con vida. ¿Sentiste algo de el además de poder puro? Preguntó. Memoria, emoción, imágenes. Sí, dijo Harry. Los aleo. Si los dejo reposar, sienten que se van a quedar pegados. Sintió que el air cambiaba mientras decía eso. Los horrores se movieron en sus sillas. Incluso los ojos de Marsh se agudizaron. Estás diciendo que llevas partes de su mente, dijo. Estoy diciendo hacerlo, respondió Harry. No lo quiero en mi cabeza. Está bastante llena. Los detectores volvieron a chirriar, un poco más fuerte. Se dio cuenta de que tenía los puños apretados sobre los rediles. Su campo se había extendido, solo un pelo. Dumbledore habló. Eso es suficiente por hoy, dijo. Tienes tus números. Tienes sus respuestas. Presionar más nos pone todos en riesgo. Fudge abrió la boca. Marsh levantó una mano. Él tiene razón, dijo.
Si el techo baja porque querías un punto de datos adicional, ninguén informe en el mundo salvera mi trabajo. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora, dijo Madame Bones, escribimos lo que vimos y lo que oímos. Discutamos. El decreto no va a desaparecer, señor Potter. Pero la forma en que se aplica puede cambiar. Fudge le dio a Harry una larga mirada. Hay miembros del Wizengamot que ya quieren que te trasladen a una instalación segura, dijo. Es posible que hoy haya mantenido eso fuera de la votación por un tiempo. Oh no, depende de que tan asustadas estén todavía cuando les informe. Lo cual está fuera de mi alcance, dijo Harry. Por el momento, dijo Fudge. Lo despidieron. Salió del gran comedor con las manos en los bolsillos y el zumbido en el pecho más fuerte que antes. Dumbledore caminó a su lado pero guardó sus pensamientos para sí mismo. En el pasillo, Hermione y Ron esperaban con caras ansiosas. ¿Qué mal? Preguntó Ron. No me encadenaron a la silla, dijo Harry. Llamar a eso una victoria. Hermione estudió su rostro. Te sangra la nariz, dijo. Se tocó el labio superior. Ella tenía razón. Ali había comenzado una fina línea de sangre, lenta y tenaz. Ni siquiera lo había sentido. Brillante, murmuró. Nuevo truco de fiesta. Hermione sacó un pañuelo y se lo puso en la mano. Te presionaron demasiado, dijo. Me presioné demasiado, dijo. Hablar de eso es eso. Ella se puso a caminar a su lado. Ron igualó su ritmo en el otro lado. Por un momento, los tres fueron lo que siempre habían sido. Un pequeño grupo de estudiantes en un castillo demasiado grande para cualquiera de ellos. No duró. La carta llegó esa noche. Harry lo encontró en su almohada después de cenar. Ningún bujo. Sin celo. Sobre muggle simple. Su nombre escrito con una letra pesada que había visto en formularios escolares y notas borrosas en la cocina. Dudley. Se sentó en la cama y le dio la vuelta al sobre. Sin celo. Alguien lo había traído a mano a través de los barreras. ¿De quién es? Preguntó Ron desde su propia cama. Mi prima, dijo Harry. Hermione levantó la vista de su libro. Primo Dursley, dijo. ¿Tengo alguna otra? Preguntó. ¿Qué quiere? Preguntó Ron. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Harry. Abrió el sobre. El papel del interior estaba rayado y arrugado. La letra se tambaleaba a lo largo de la página, como si Dudley hubiera presionado demasiado con el bolígrafo. Acosar. Papá se está volviendo loco. Mamá llora todo el tiempo. Hay gente afuera de la casa con cámaras. Unos hombres vinieron y dijeron que le hiciste algo al cielo. Dijeron que eras un mutante. Papá dice que siempre supieron que eras un bicho raro. Uno de los hombres preguntó por los dementores. No uso esa palabra. Los llamo entidades. Vi como le temblaba la mano cuando lo escribió. Tengo pesadillas con ese callejón. Vio esa cosa sobre nosotros. Te oigo gritar. Nunca hablan de eso. Hablan de simulacros y noticias y, en cambio, tu nombre sale en la tele. Mamá sigue diciendo que debemos decir que nunca hiciste nada que no fuera normal. Sé que es mentira. No sé por qué estoy escribiendo. Solo sé que te tienen miedo y yo te tengo miedo y también les tengo miedo a ellos. Eres el único que estuvo allí esa noche y que después me miró a los ojos. Dijeron que si te acercabas a la casa deberíamos llamar a un número. No sé si lo haría. Dudley. Harry lo leo dos veces. Tres veces. Al final le temblaron las manos. Ron se bajó de la cama y se acercó. Hermione también lo hizo. Lean por encima de su hombro. Maldita sea, dijo Ron, en voz baja. Esta asustada, susurró Hermione. De todo, Harry dobló la carta lentamente. Pusieron a private drive bajo vigilancia, dijo. Por supuesto que sí. Les dije de donde vengo. Les dije lo que hice allí. Ahora quieren ver si el lugar donde mi criaron tiene fugas. ¿Qué estás pensando? Preguntó Hermione. Se quedó mirando el papel doblado.
Estoy pensando, dijo, que el chico que una vez intento golpearme para dejarme respirar me dijo que soy el único que lo trata como si fuera real. No dormió. Mucho después de que las luces se apagaron. Después de que los demás empezaron a roncar entrecortadamente, Harry se quedó despierto y observó las sombras en el techo. El zumbido en su pecho no cedía. Las palabras de Dudley seguían dando vueltas en su cabeza. El único que me miró a los ojos. Cerca de medianoche, sacó las piernas de la cama y se vistió en silencio. Deslizó la carta en su bolsilla. Se detuvo en la puerta. Ni se te ocurra sola, dijo Hermione en la oscuridad. El saltó. Se sentó en la cama, con el pelo rizado y los ojos brillantes. Nunca duermas cuando tienes algo en mente, dijo. ¿A dónde vas? En ninguna parte, dijo. Mentiroso, dijo. Ron gimió y se puso una almohada sobre la cabeza. Si lo que si, llevemos discute por la mañana, murmuró. Harry suspiró. Bien, dijo. Quiero hablar con Dudley. Hermione parpadeó. Ahora, preguntó. ¿Leíste la carta? Dijo Harry. Está atrapado en esa casa con ellos y extraños llamando a la puerta. Y le dicen que me entregue como si fuera una especie de experimento escapado. Si lo dejo, alguien más llegará el primero. Harry, no puedes simplemente salir por la puerta principal, dijo. Los detectores gritaron. El ministerio tiene gente vigilando. Te seguirán. Lo sé, dijo. Por eso no voy a salir por la puerta. Hermione frunció el ceño. No hay otra manera de salir de las salas, dijo. Hey para ella, dijo Harry. No explicó. No era necesario. Hermione lo conocía lo suficientemente bien como para seguir el ritmo cuando él ya estaba 3 pasos por delante. Vas a llamar a Vesper, dijo. Sí, dijo. Hermione puso los pies en el suelo. Entonces yo también iré, dijo. No, dijo de inmediato. Sí, dijo ella con la misma rapidez. Si vas a entrar en una calle muggle con poderes mutantes y la atención del ministerio sobre ti, ne. Necesitas a alguien que sepa cómo hablar con ambos lados cuando entran en pánico. Ese soy yo. Ron se sentó, con el pelo revuelto. Y yo, dijo, no me dejarás atrás cuando vayas a molestar a los Dursley. Alguien tiene que decirte cuando estás siendo estúpido. Harry los miró a ambos. Una parte de él quería enviarlos de vuelta a la cama, para mantenerlos alejados del desastre. Otra parte, la parte Q. Y recordaba innumerables corredores y peligros, sabía que ya no hacía misiones en solitario. Te das cuenta, dijo lentamente, que si esto sale mal, estarás en cualquier lista que escriben conmigo. Hermione levantó la barbilla. Ya tienen mi estatus sanguíneo, dijo. Tarde o temprano me pondrán en alguna lista. Prefiero elegir el momento que dejar que me tomen por sorpresa. Ron se encogió de hombros. Donde tú vayas, yo voy, dijo. Ese es el trato. Harry cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, la decisión quedó establecida. Está bien, dijo. Vistet. En silencio. Nos encontraremos en la torre. Vesper acudió cuando llamó. Harry estaba de pie en la torre de astronomía con el viento tirando de su cabello y la piedra fría bajo sus pies descalzos. Dejó que su poder aumentara. Lo suficiente como para que él era su alrededor se espesara. No lo suficiente como para sacudir nada, solo lo suficiente para enviar una onda a lo largo de los extraños hilos que ahora sentía debajo de todo. La noche se hizo más amplia. Las estrellas miraban desde arriba. El lago yo oscuro. Un momento después, el espacio en lo alto de las escaleras se dobló. Vesper salió del redil como si estuviera. Era atravesando una puerta que solo ella podía ver. Tienes un buen momento, dijo. Estaba a medio camino de decirle a Xavier que me portaría bien cuando volviste a iluminar el cielo en mi cabeza. Hermione y Ron estaban cerca de la barandilla, varitas en mano. Vesper los observó con una sola mirada y asintió una vez. Granger. Weasley, dijo. Es muy amable de tu parte unir a la excursión. ¿Sabías nuestros nombres,
dijo Ron. Con los ojos muy abierto. Ustedes dos están en la mayoría de las historias que cuenta sin querer, dijo Vesper. Difícil pasarlo por alto. Harry sacó la carta de su bolsillo y se la tendió. Dudley escribió, dijo. Vesper lo hoyeo y sus ojos se movieron rápidamente. Privet drive esta bajo vigilancia, dijo. Por supuesto que lo es. Quieren ver si en la casa de los monstruos hay más monstruos. No lo llames así, dijo Harry, más bruscamente de lo que quería decir. Ella arqueó una ceja, palabra vieja, dijo. Demasiados malos recuerdos, punto tomato, dijo. Ella asintió hacia la carta. ¿Quieres ir a verlo? Sí, dijo Harry. ¿Por qué? Preguntó. Porque él es la única persona que sabe cómo se siente en ese callejón, dijo Harry. Porque están usando mi nombre para asustarlo. Porque me escribió en lugar de llamar al número que le dieron. Vesper pensó en eso durante un largo momento. ¿Sabes que esto es una mala idea? Dijo. Sí, dijo Harry. Miro más allá de él, hacia Hermione y Ron. ¿Y ustedes dos están juntos por qué? Preguntó. Porque es nuestro amigo, dijo Hermione de inmediato. Porque si se meten problemas, quiero que tenga algo. En que conozca nuestro mundo en cada lado, dijo Ron. Vesper resopló. Suenas como un cartel de reclutamiento, dijo. Ron se sonrojó. Hablas como Moody, murmuró. Vesper sonrió ante eso. Está bien, dijo. Viaje de campo. Pero lo hacemos a mi manera. Sin escobas, sin apariciones, sin red flu. Se pueden rastrear. Pasamos por una puerta que nadie en su ministerio puede ver. Hermione frunció el ceño. ¿Las protecciones te permitirán llevarnos? Preguntó. Vesper se acercó a la barandilla y apoyó la mano en la piedra. Tus barreras están diseñadas para mantener la magia dentro y fuera, dijo. Hechizos, criaturas, están entretejidos en la estructura de este lugar. A Charles le gustan, los llama viejos y quisquillosos. No uso el mismo camino que ellos guardan. Me pongo de lado, en el medio, eso suena como un hechizo. Dijo Hermione. No lo es, dijo Vesper. Lo sentirás. Intenta no vomitar. Ron palideció. Brillante, dijo. Vesper extendió las manos. Harry, dijo ella. Tú tomas mi derecha. Granger, mi izquierda. Weasley, agarra a Harry para que no te pierda detrás de una torre. Harry tomó su mano. Era cálido y sólido. Hermione tomó el otro. Ron agarró a Harry del brazo. Respira hondo, dijo Vesper. Y trata de recordar donde quieres que estén tus pulmones cuando salgamos. El mundo se doblegó. Por un segundo, Harry se sintió como durante la explosión en el cementerio. No dolorido, pero sí dislocado. Como si alguien hubiera tomado el aire a su alrededor y lo hubiera agarrado en ángulo recto. Su estómago dio un vuelco. Se le abrieron los oídos. Las estrellas forman una larga racha. Luego volvió a reaccionar. Se encontraban en una calle tranquila bordada de cuidadositos y casas idénticas. El aire olía a hierba cortada y a gasolina. Un perro a lo lejos ladró. Los faroles iluminaban la acera. Unidad privada. El agarre de Ron sobre su brazo se hizo más fuerte. Esto es todo, susurró Ron. Aquí es donde creciste. Harry asintió. Sentía un nudo en la garganta. Hermione se estremeció. Todo está muy bien, dijo. Se siente mal. Atrapado, dijo Harry. Esa es la palabra que quieres. Vesper miró calle arriba y calle abajo. Ají, dijo, señalando con la cabeza H. Hacia un auto estacionado con dos figuras adentro. Ropa sencilla, pero postura equivocada. Vigilando la casa. Probablemente tu ministerio, tal vez alguno de ella. Ella inclinó la cabeza. Al otro lado de la calle. La luz brillaba en la habitación delantera del número 4. Las sombras se movían detrás de las cortinas. Vamos en silencio, dijo. No hay grandes exhibitions. Tú hablas. Yo observo a los observadores. Harry tragó. Harry, dijo Hermione en voz baja, ¿estás seguro? No, dijo. Pero él escribió. No puedo ignorar eso.
Cruzern la calle, cada paso hacia la puerta principal hacia que Harry se la erzara la piel. Los recuerdos yacen espesos sobre el pavimento. Un niño pequeño barría hojas mientras su primo miraba dibujos animados en el interior. Noches frías a la vuelta de la esquina. Una carta que se negó a ser ignorada. Vesper se quedó atrás cerca de la puerta. Estaré cerca, dijo. Si alguien de fuera decide ser inteligente, me ofenderé. Ron asintió, con los ojos puestos en el auto. Harry y Hermione caminaron hacia la puerta. La pintura estaba fresca. A Vernon siempre le gustó que las cosas se vieran bien. Un cerrojo nuevo brillaba sobre la vieja cerradura. Harry levantó la mano y llamó. Por un momento, nada se movió. Entonces se oyeron unos pasos en el pasillo. Una cadena sonó. La puerta se abrió un poco. Petunia miró hacia afuera. Su rostro tenía más líneas de las que recordaba. Su cabello todavía estaba limpio, pero había una tensión alrededor de su boca que no había estado allí antes. Ella lo vio y se puso blanca. Tú, dijo ella. Hola, tía Petunia, dijo Harry. Podemos entrar. Sus ojos pasaron de ella a Hermione. A la calle. Al coche. Vio a los observadores y se estremeció. No deberías estar aquí, Cecilio. Nos dijeron que llamáramos si venías. Dijeron que eras peligroso. Entonces, ¿por qué escribió Dudley? Preguntó Harry. Ella se quedó helada. Lo tienes, susurró. Sí, dijo. Él pidió ayuda a su manera. Yo estoy respondiendo. Detrás de ella, sonó un paso pesado. Vernon apareció en el pasillo, con el vientre presionado contra los botones de su camisa. Su rostro se volvió de un tono rojo intenso en el instante en que vio a Harry. Chico, escupió. Te atreves a dar la cara después de lo que has hecho. Harry sintió que se le tensaba la mandíbula. Lo que he hecho yo, repitió. Nos los trajiste, dijo Vernon. Hombres con preguntas, cámaras en la calle, cartas con tu nombre. Ya era bastante malo cuando teníamos que vivir con tu rareza bajo este techo. Ahora todo el mundo lo sabe. Creen que sabíamos quién eras. Lo hiciste, dijo Harry. La mano de Vernon se torció como si quisiera golpearlo. No lo hizo. No con Hermione mirando. No con formas moviéndose afuera en el auto. ¿Dónde está Dudley? Preguntó Harry. Arriba, dijo Petunia de inmediato. Él no bajará a vert. Una voz llegó desde el relano. Sí, lo soy. Dudley se apoyó en la barandilla, con una mano agarrando la madera. Había perdido algo de gracia. Bebe desde la última vez que Harry lo vio. Había sombras bajo sus ojos. Tenía los hombros encorvados, no a su antigua manera perezosa, sino como si estuviera preparado para que alguien gritara. Bajo las escaleras lentamente, la boca de Vernon se abrió. Didikins, dijo Petunia, advirtiendo bruscamente. Está bien, mamá, dijo Dudley. Su voz era más profunda, pero temblaba. Solo quiero hablar. Llegó al final de las escaleras y se detuvo a unos metros de Harry. Se miraron el uno al otro. De cerca, Harry vio una pequeña línea blanca cerca de la boca de Dudley. Una cicatriz que no recordaba. La piel a su alrededor estaba tirante. ¿Qué pasó allí? Preguntó Harry antes de que pudiera detenerse. La mano de Dudley se levantó y sus dedos rozaron la marca. Miró a Vernon, luego a Harry. Papá perdió los estribos, dijo. Después de que los hombres se fueron la primera vez. Él dijo que era mi culpa que vinieran. Que debo habérselo contado a alguien. Lanzó el control remoto. Me golpeó, ojos. Dudley, susurró. Que, dijo. Es verdad, estabas allí. Vernon se hinchó. Estaba bajo estrés, dijo. Ya sabes lo que este chico trae consigo. Deja que los monstruos entren en nuestras vidas. Ahora, los vecinos piensan que somos una especie de cerso. Susurran, señalan, preguntan sobre esa noche en el callejón. La mirada de Dudley se deslizó nuevamente hacia Harry. Recuerdo esa noche, dijo. El aire se enfrió. Mi aliento se convirtió en humo. No podía moverme. Escuché algo traqueteando. Vi algo sobre mí. Me miró como si no fuera nada.
Luego hubo luz. 2. Gritando. Luego desapareció yos. Taba en el suelo y mamá te gritaba como si lo hubieras hecho tú. Harry trago. Su palma hormigueo con el fantasma de la varita que había usado. Lo siento, dijo. Sobre todo eso. Sobre vivir aquí. Sobre acercar esa cosa a ti. Sobre no poder explicarlo. Dudley resoplo. Me lo explicaste, dijo. Nos dijiste que iba detrás de ti. No de mí, no de mamá, no de papá. 2. Eso no lo has measure, dijo Harry. Dudley miró más allá de él. Hacia la calle, el auto, las sombras que observan, esta gente ahora, dijo en voz baja. No les importa a quién de nosotros perseguía. Simplemente ven nuestra dirección en un informe. Ven su nombre, mutant. Ven mi nombre al lado. Me miran como si fuera a explotar en el supermercado. Petunia dejó escapar un sonido ahogado. Están equivocados, dijo. Eres normal. Dudley se rió. Fue breve y amargo. Normal, dijo. Mamá, nada de esto es normal. Ni los hombres en la puerta. Ni las cartas. Ni los ejercicios que nos haces hacer sin dar explications. Ni que llores cuando crees que estoy dormido. Se levo una mano a la boca. Vernon miró a Harry. Esto depende de ti, dijo. Si te hubieras mantenido alejado, si hubieras muerto como debías hacerlo, no estaríamos en este lío. Las palabras golpean con más fuerza que cualquier cinturón. Por un segundo, el aire en el pasillo se espesó. La luz de la lámpara parpadeó. Las paredes crujieron como si algo pesado se hubiera apoyado sobre ellas. Hermione se acercó y rozó con la mano la manga de Harry. Su poder presionó contra el control que mantenía sobre él. Hundido, sostuvo. No voy a explotar en tu sala de estar, dijo Harry. Su voz se sentía firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. He pasado toda mi vida haciendo más pequeño para que no te sientas amenazado. Eso se detiene, ahora mismo, pero no voy a hacerte daño. Miro a Dudley. Vine porque tú escribiste, dijo. Porque dijiste que tenías miedo. De mí, de ellos, de todo. Tienes razón en tener miedo. Hay cosas allí fuera a las que no les importas en absoluto. Algunas usan varitas, algunas usan armas, algunas usan jeans. Pero también tienes razón en que fuiste el único en esta casa que actuó como si yo fuera real después de ese callejón. Eso importa. Dudley cambió su peso. Su mano temblaba ligeramente donde descansaba sobre la barandilla. Fui un verdadero idiota contigo, dijo. Durante años. Lo sé. Te golpe. Miré cuando papá te encerró en el armario. Pensé que era divertido cuando tenías que dormir allí. Me dijeron que te lo merecías. Que eras peligroso. Pero esa noche en el callejón, pensé que iba a morir. No podía moverme. No podía hablar. Hiciste algo y desapareció. Después de eso, no pude mirar igual. Todavía eras raro y todavía te tenía miedo, pero también sabía que te lastimaste aquí y nadie preocupado. Petunia se estremeció. Dudley, dijo. Sabes que es verdad, dijo. Lo viste en la puerta con una manta. Dejaste que papá lo metiera en el armario. Escuchaste. No hiciste nada. Y ahora lloras porque you. Nos hombres con cuadernos preguntan por nuestro extraño pariente. Harry quería mirar hacia otro lado. No lo hizo. Fue malo para todos nosotros, continuó Dudley. Papá gritó. Fingiste que no pasaba nada. Yo fingí que no te vi fingir. Ahora el mundo sabe que existes y me miran como si yo pudiera ser el mismo. Yo no sé lo que soy. Eres un niño que quedó atrapado en un lío que no eligió, dijo Harry. Igual que yo, los ojos de Dudley se encontraron con los suyos. Yo no había ali ningún viejo desprecio. Solo confusión y una especie de ira cansada. ¿Vas a volar el cielo otra vez? Preguntó Dudley. No a propósito, dijo Harry. ¿Vas a traer más de esas cosas? Preguntó Dudley. Estoy tratando de detenerlos, dijo Harry. ¿Te van a matar? Preguntó Dudley, en voz más baja. Harry vaciló.
Estoy intentando con todas mis fuerzas no hacerlo, dijo. Por un segundo, el silencio se hizo pesado en el pasillo. Entonces Dudley dio un paso adelante. Dudo. Extendió la mano. No me gustas, dijo. Lo sabes, pero no te quiero muerto. Y no quiero que te pongan en una jaula y te usen en sus experimentos. Así que si alguien viene aquí preguntando dónde estás, diré que no lo sé. Incluso si lo sé, eso es lo mejor que puedo hacer. Harry miró fijamente la mano ofrecida. Petunia hizo un sonido débil. Dudley, no, dijo. Vernon farfalló. No la llorarás lealtad a esa cosa en mi casa, dijo. La mandíbula de Dudley se apretó. No la estoy llorando nada, dijo. Elijo no apuñalarlo por la espalda cuando ya está sangrando. La respiración de Hermione se detuvo junto a Harry. Harry extendió la mano y tomó la mano de Dudley. El agarre era torpe y un poco demasiado duro. También fue real. Gracias, dijo Harry. Dudley lo soltó rápidamente, como si temiera que alguien lo viera. Deberías dijo. Están mirando. Si te ven, harán un escándalo. Les gusta el escándalo. Lo sé, dijo Harry. Miro a Petunia. Se podría haber detenido parte de esto, dijo. Elegis no hacerlo. Eso no desapares. Pero aún así me creas lo suficiente como para que pueda elegir no hacerte daño ahora. Eso es algo que tú no puedes reclamar, pero yo sí. El atrago. Sus ojos estaban brillantes. Tu madre me salvó la vida una vez, susurró. Te lo pagué dejando sufrir en esta casa. No sé cómo solucionarlo. Podrías empezar por no volver a llamarme bicho raro, dijo. Ella asintió rápidamente, como si ese pequeño acto requiriera esfuerzo. Dio un paso atrás. Hermione la siguió. En el umbral se detuvo. Si preguntan por mí, dijo, mirando a Dudley, puedes decirles esto. No soy tu problema, soy de ellos. Why, no voy a sentarme en una jaula por ellos. Dudley asintió brevemente. Bien, dijo. Harry y Hermione salieron a la fresca noche. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic. Vesper apareció desde las sombras cerca del seto. Sus ojos estaban fijos en el coche. Ambos observadores están en sus radios, dijo. Una es decirle a alguien que estás aquí. Quizás tengamos un minuto antes de que decidan ser valientes. Entonces nos vamos, dijo Harry. Vesper volvió a cobrar la mano. Hermione tomó el otro sin que se lo dijeran. Ron se unió a ellos en la puerta, con el rostro pálido. ¿Cómo te fue? Preguntó Ron. Complicado, dijo Harry. Me estrecho la mano. Los ojos de Ron se abrieron como platos. Caramba, dijo. No hay tiempo, dijo Vesper. Cierra los ojos si te gusta tu estómago donde está. El mundo volvió a doblarse. La calle, el coche, el número 4, los viejos fantasmas. Todo desapareció. Se detuvieron en la torre de astronomía. El aire era más frío allí. Limpiador. El castillo zumbaba bajo sus pies. Ron se tambaleó hasta la barandilla y respiró hondo. Odio eso, dijo. Uno se acostumbra, dijo Vesper. Hermione se apoyó contra la pared, con la mano presionada contra su pecho. Él tiene miedo, dijo. Dudley. Tiene miedo de todo. Su padre. Los hombres con cuadernos. Usted. El mismo. Es horrible. Bienvenido a la condición mutant, dijo Vesper secamente. Un día te despiertas y te das cuenta de que el mundo no tiene un lugar donde encajar. La gente empieza a creer uno con leyes y armas. A veces descubres que les estabas ayudando a sostener el martillo. Y todavía sentía el calor del agarre de Dudley en su palma. El eco de viejos golpes y nuevas pala al lado del otro en su pecho. Era un matón, dijo. Lo disfruto. Me lastimó porque lo hacía sentir grande. Odio esa parte de él. Pero también era un niño en una casa que le enseñó el miedo como lenguaje. Lo golpearon cuando dio un paso en falso. Le mintieron. Le dijeron que yo merecía algo peor que él. Eso también deja marcas. Vesper lo observó durante un largo momento. Esa empezara que te matan si lo permites, dijo.
Tal vez, dijo, o podría ser lo único que me impide convertirme en algo que ellos ya temen. Ella resoplo. Suenas como Charles, dijo. Dice que si dejas de ver a las personas bajo las etiquetas, pierdes la guerra antes de que comience. ¿Está equivocado? Preguntó Hermione. No, dijo Vesper. Es simplemente agotador. Se acercó a Harry, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las finas líneas alrededor de sus ojos. Hoy dejaste que el ministro te pinchara, dijo. Entraste en una casa llena de viejas heridas. Escuchaste a un chico que tenía todos los motivos para odiar admitir que tenía miedo. No arrojaste a nadie contra una pared. Eso es control. Me sentí apenas, dijo. Apenas cuenta, dijo. Es la diferencia entre un crater y una conversación. Dejo escapar una breve risa. Todavía me siento como una bomba, dijo. Entonces aprendes a apuntar, dijo. Miro a Hermione y Ron. Y aseguris de que su observador y su conciencia están cerca, añadió. Ron frunció el ceño. ¿Quién soy yo? Preguntó. Ambos en un buen día, dijo. Hermione. Y dejó escapar un pequeño suspiro de diversión. Su decreto no va a desaparecer, prosiguió Vesper. March escribirá informes. Fudge los agitará frente a caras asustadas. Los vecinos de Dursley hablaran. Dirán la palabra mutante como una maldición. No puedes detener eso. Lo sé, dijo Harry. Lo que puedes hacer, dijo, es decidir con quién estás mientras lo hacen. Xavier te ofrece un lugar donde, y personas como tú no son lo que hay debajo de la cama. Te ofrezco un equipo que sabe cómo devolver el golpe sin hundir toda la calle. Esta noche estuviste en esa casa y elegiste no ser como te llamaban. Eso importa, para mí. Él la miró a los ojos. Sigues diciendo mutante como si fuera tuyo, dijo. Es mío, dijo simplemente. Lo convirtieron en un insulto. Nosotros lo convertimos en una bandera. Todavía corta, pero al menos elegimos la forma. Extendió la mano de nuevo, esta vez no para viajar, sino como lo había hecho Dudley. No es un trato, no es una prueba, una oferta sencilla. Tú y yo, dijo. El niño omega y la rata calajera. Hacemos esto juntos. Entrenamos. Planificamos. Recazamos cuando las leyes con. No como maestro y estudiante. No como general y soldado. Como personas que nadie más entiende. Porque si todos nos tienen miedo, si deciden que somos los monstruos, a quien tenemos sino a nosotros mismos. Harry miró su mano. Pensó en Dumbledore y sus verdades a medias. De Fudge y su decreto. De March con sus tranquilos informes. De Dudley en las escaleras, con una cicatriz en la boca y miedo en los ojos. Tomó la mano de Vispera. Trato hecho, dijo. Bien, dijo ella, porque el mundo se ha vuelto mucho más ruidoso y vas a necesitar a alguien que sepa cómo responder. Hermione se acercó, con la barbilla levantada. ¿Quieres decir nosotros? Dijo. Vesper asintió brevemente. Te quedaste, dijo, incluso cuando eso significó entrar en esa casa. Eso cuenta. Ron se unió a ellos, cruzandos de brazos. Bien, dijo. Pero si alguno de tus amigos mutantes intenta reclutarme para experimentos extraños. Quedó fuera. Tomado nota, dijo Vesper. Por un momento, los cuatro permanecieron juntos en la torre. Mago. Bruja. Sangre pura. Nacido muggle. Mutant. Omega. Etiquetas que la gente les había puesto. Ninguno de ellos encajaba del todo. Abajo, el castillo dormía. En las puertas, los detectores zumbaban, esperando la llegada de la mañana. En Londres y más allá, as pantallas mostraban gráficos y un cielo retorcido, cabezas parlantes lanzando palabras como aumento de energía y amenaza desconocida. En una pequeña casa en una calle ordenada, un niño que solía en timidar a su primo se sentaba en su cama y miraba fijamente su propia mano, donde todavía podía sentir una leve presión de un agarre que nunca pensó que volvería. Arriba en la torre, Harry sintió que el peso de todo se calmaba. Leyes ministeriales, miedo muggle, la sombra de Voldemort,
El nudo de poder prestado bajo sus costillas. También sintió algo más. No estaba solo. El mapa en la pared no se parecía en nada y ninguna herramienta de los merodeadores que Harry hubiera visto jamás. Era más grande que el pizarrón del salón de clases de McGonagall. Delgadas líneas de luz trazaban continentes y océanos a lo largo de su superficie. Pequeñas llamaradas parpadean en diferentes puntos, algunas constantes, otras parpadeantes. A un lado, un pergamino más familiar yacía clavado con alfileres, cu. Bierto de notas ordenadas en cursiva de Dumbledore y escritura en blocks de Hermiones. Habían convertido una de las antiguas aulas en desuso cerca del corredor de encantamientos en una sala de guerra. Los largos escritorios habían sido empujados contra la piedra. En el centro había una única mesa, cubierta de informes, archivos y una pila dispersa de pequeños dispositivos grises que zumbaban suavemente. Harry estaba de pie en la mesa, con las manos apoyadas en el board. Hermione estaba sentada a su derecha con una pluma y un cuaderno. Ron se sentó en la esquina más alejada de la mesa, balanceando una pierna. Tratando de parecer casual y falando. Ginny se sentó cerca de la ventana. La luz de la luna iluminó el rojo de su cabello. Tenía los codos apoyados en los rodiles y las manos entrelazadas. Observó el mapa como si pudiera hacer que una de las luces se apagara. Vesper se apoyó de espaldas a la pared cerca de la puerta, con los brazos cruzados. El brillo del mapa destacó las líneas nítidas de su rostro. Parecía que no había dormido en días. Dumbledore estaba frente a Harry con su varita metida en la manga. La piel de su mano derecha estaba ennegrecida y agrietada, envuelta en un a simple venda donde el ganta no la cubría del todo. Los ojos de Harry seguían deslizandos hacia esa mano. La primera vez que vio el daño, Dumbledore lo descartó como una vieja maldición. Vesper había echado un vistazo y dijo, con voz tensa por la desaprobación, que jugar en artefactos moldidos por sí solo era una forma muy estúpida de morir. Ahora la mano destrozada era parte de la habitación, como la mesa y el mapa. Un recordatorio. No se trataba de magia normal. Kingsley estaba cerca de la puerta con los brazos cruzados y la insignia de oro visible. Madame Bones se sentó en una silla en la esquina, con la espalda recta. Esta vez también se les había unido el director Marsh. Estaba sentada cerca de Ginny, con un cuaderno sobre sus rodiles y un bolígrafo destapado. En el mapa mural, una de las bengalas brilló con más intensidad. Hermione lo golpeó con su pluma. Ali, dijo, esa otra vez, Costa Sur, dijo Kingsley. Cerca de los acantilados, no es una lectura de una estación meteorológica. Dijo Marsh sin levantar la vista. Nuestros sensores no emiten picos así en las tormentas. Esa señal es la misma que hemos estado rastreando desde el cementerio. Oscuro, concentrado, enfocado. Horcrux, dijo Vesper. Ron todavía hizo una leve mueca ante la palabra. Odio ese nombre, murmuró. Suena como algo que se tos. Está destinado a hacerlo, dijo Dumbledore en voz baja. No hay nada gentil en hacer uno. Golpeó el pergamino en el tablero con su varita. Copas taladas, diademas, serpientes, anillos, todo reducido a bocitos y flechas. Hemos destruido dos, prosiguió. El diario que enfrentaste en el segundo año. El anillo que encontré en la vieja choza de los Gaunt, a costa de esta mano. Flexionó los dedos ennegrecidos y luego dejó colgar el brazo. Al menos uno permanece en Hogwarts. Dijo Hermione. La diadema. Riddle no se resna parte de sí mismo aquí. Y uno en el monasterio, añadió Kingsley. El relicario. Desapareció de la casa Black hace años. 10. Hemos razones para pensar que Dolores Umbridge lo tomó. Ella ascendió en las filas después de eso. Mantiene un estuche cerrado con llave en su oficina que nuestra gente no puede escanear. Por supuesto que sí, dijo Ron. A ella le encantaría un poco de magia extra repugnante zumbando debajo de sus tazas de té. Y ahí está Nagini, dijo Vesper. La serpiente. Las lecturas a su alrededor no parecen una simple bestia.
El eleva algo de su ancla. Será difícil alcanzarla. Harry asimiló todo eso y volvió a mirar el mapa. Entonces, dijo, diario, anillo, desaparecido. Eso deja la diadema, el relicario. La serpiente y cualquier pisa que no hayamos encontrado todavía. Cada uno que dejamos le da un lugar donde retirarse cuando su cuerpo se rompe. Cada uno que destruimos obliga a más de él a ponerse lo que leva puesto ahora. Lo que leva puesto ahora, repitió Marsh. Su cuerpo actual, dijo Hermione. Reconstruido en ese ritual del cementerio. Ya era inestable. Harry atrajo parte de él. Hacia sí mismo cuando sobrevivió a esa explosión. Cuantas más anclas quitamos, más presión se acumula dentro de lo que queda. Lo que significa que cada vez golpeará más fuerte, dijo Vesper. Y craquear más rápido. Quieres hacerlo colapsar por su propio peso, dijo Marsh. Algo así, dijo Harry. Él piensa que el mundo se basa en el miedo y los rituals. No comprende que este poder también es biológico. Si se insiste en una estructura más allá de su límite, fracasará. Encantador, dijo Ron. Volvimos a hacer pruebas de estrés andantes. Ginny se levantó y se acercó a la mesa. ¿Cuál es el orden? Preguntó. No se puede perseguirlos a todos a la vez. Hermione señaló el punto brillante en la costa sur. Este primero, dijo. El armario del ministerio necesita más planificación. El castillo tiene ojos puestos en él. Esa lectura de la costa se encuentra en un tramo de acantilados sin una cobertura obvia, pero el pico es demasiado fuerte para que esto sea un experimento simple. Encaj, con los informes de que Riddle usó esa cueva para un ritual anterior. Regulus Black mencionó una cueva, dijo Kingsley. En la última parte de sus notas. Nunca logró sacar el relicario. Lo haremos, dijo Vesper. Marsh miró a Harry. Te das cuenta, dijo, que cada vez que usas tu poder en esa escala, los sensores de nuestro lado se vuelven locos. Podemos decirle a la prensa que los falos de el cielo son solo errores durante un tiempo. No planeo darle la vuelta a los acantilados, dijo. Es por eso que los llamamos quirúrgicos. Nos quedamos en silencio. Tomamos el ancla. Salimos. Dijiste eso en el departamento de misterios. Murmuró Ron. Salió bien. Esa vez no tenía idea de lo que había en mi pecho, dijo Harry. Ahora lo hago. Eso ayuda. Dumbledore lo miró por encima de sus gafas de media luna. Entiendes que incluso un ataque quirúrgico puede provocar una reacción, dijo. Una vez que se dé cuenta de lo que significa la pérdida de cada ancla, no enviará simplemente a los mortífagos. Vendrá él mismo. Bien, dijo Harry. Preferiría ver donde está que esperarlo detrás de otra persona. Un pequeño silencio recorrió la mesa. Vesper finalmente lo rompió. Todavía eres una niña, dijo. Harry la miró. Tú también, dijo. Ella le dio una pequeña sonrisa torcida. Justo, dijo. Está bien, lo hacemos de esta manera. El sitio del acantilado primero. Luego nos preparamos para el ministerio. Cada vez que sacamos una de sus anclas del suelo, te enseñamos cómo absorber el impacto sin freír tu cerebro. Y trata de no derribar una montaña en el proceso, añadió Marsh. Un plan ambicioso, dijo Dumbledore. Pero me faltan otros mejores. Miro alrededor de la habitación, observando cada rostro. Harry, Ron, Hermione, Ginny, Vesper, Kingsley, dijo. Iris, Madame Bones, el Director Marsh y yo mantendremos la línea aquí y nos prepararemos para explicar cualquier lectura extraña que aparezca en una variedad de máquinas. Ginny abrió la boca como para protestar por estar en último lugar en la lista. Luego la cerró de nuevo cuando su mirada se encontró con la de ella. Sabes que puedo pedir, dijo. Lo sé, dijo Dumbledore. Es por eso que estás en esta lista. Pero bien sé que tienes padres que preferirían que no asaltaras un acantilado lleno de barreras oscuras. Nos conformaremos con su disgusto más tarde. Ginny se enderezó. Los escribiré cuando regresemos, dijo. Así que tienen algo que gritar. Ron hizo una mueca.
Mamá nos va a asesinar a todos, dijo. Entonces será mejor que nos aseguremos de que dark mutate no llegue ali primero, dijo Vesper. Se empujó de la pared y aplaudió una vez. Vistet, dijo. Equipo mágico, amortiguadores mutantes, cualquier riqueza que flitwick pueda acumular en la próxima hora. Saldremos al amanecer. Kingsley ascendió. Alertare al hora de guardia. Dijo. Lo hacemos bajo autorización oficial siempre que sea posible. Si alguien pregunta, estamos probando simulacros de respuesta conjunta. Poro, repetió march con un leve gesto en la boca. Bonita palabra, suena mejor que entrenar a un niño para desmantelar los anclas del alma. Nadie escucha cuando usas la versión larga, dijo Vesper. Se rompieron, har. Y sintió las luces del mapa brillando en su espalda mientras caminaba hacia el pasillo, con Ginny a su lado. El castillo parecía contener la respiración a su alrededor. Sacó el equipo de su ball en silencio. La capa de invisibilidad se dobló formando un pulcro cuadrado. El mapa de merodeadores sigue siendo poderoso incluso si sus nuevos sensores lo hicieron parecer simple. Una pequeña bolsa de veneno de basilisco que Hermione había convencido a Slughorn para que ayudara a estabilizar. Ron rebuscó en su propio ball con la concentración frenética de alguien que sabía que esta podría ser su última oportunidad de escoger calcetines. Hermione revisó y volvió a revisar los paquetes. Varitas, pociones, los pequeños dispositivos grises de la sala de guerra que Vesper había llamado amortiguadores y Marsh había llamado muy caros. Ginny se inclinó en la puerta por un momento, observando a Harry llenar su bolso hasta la mitad y luego mirarlo fijamente. Estás pensando demasiado alto, dijo. Él miró hacia arriba, pensé que estaba siendo sutil, dijo. Lo sutil no es realmente lo tuyo, dijo. Entró en la habitación y cerró la puerta con un suave clic. Ron y Hermione se quedaron al otro lado de sus camas, dándoles una especie de privacidad sin tener que salir. Ginny se detuvo a mitad de camino entre las camas y la puerta. ¿Puedo preguntar algo estúpido? Dijo. Claro, dijo. Ella respiró hondo. ¿Tienes miedo? Preguntó. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Sí, dijo. Tengo miedo. De los acantilados. De él. De lo que hay en mi pecho. De convertirme en algo de lo que no puedo retroceder. Ella asintió lentamente. Bien, dijo ella. Si no tuvieras miedo, te daría una bofetada. Él soltó una carcajada. Ella se acercó. Por si sirve de algo, dijo, no te vio como ellos. Ni el ministro, ni Marsh, ni los vecinos de mi calle que saltan cuando escuchan tu nombre en la radio. Sigues siendo el chico que robó mis pasteles de caldera en primer año y fingió que Hedwig lo había hecho. Hedwig ayudó, dijo. Entonces ella es cómplice, dijo Ginny. Su boca se torció. Vuelve, dijo. Hagas lo que hagas allí fuera, vuelve a mí. El trago. Lo intentaré, dijo. No puedo prometer nada más a de eso. Lo sé, dijo. Ella levantó la mano, tomó la parte delantera de su camisa con ambas manos y lo besó. No fue cuidadoso. No fue un beso robado en un pasillo. Fue firme y direct, tu y lleno de todas las palabras que no tuvieron tiempo de decir. Por un momento, el zumbido en su pecho se alivió. El nudo de poder prestado permaneció en silencio, escuchando. Cuando se llaman, ahora tienes que volver, dijo. Esa fue la primera vez. Tomado nota, dijo en voz baja. Ron hizo un ruido ahogado. Hermione murmuró algo sobre revisar los frascos de pociones y metió la cara en su bolso. Ginny se rió una vez. Se secó los ojos con el dorso de la mano y se alejó. Vamos a destruir un ancla maldita, dijo. Antes de que cambie de opinión y te encierre en la torre. Los acantilados se destacaban negros contra la noche. El viento frío rasgaba batas y abrigos. Las olas rompían contra la piedra muy por debajo. La espuma blanca destilaba en la estrecha luz del dispositivo de muñeca Vesper. El air sabía a sal y a magia antigua. Harry estaba parado en una cornisa estrecha con Ron a su izquierda,
Hermione a su derecha y Ginny justo detrás de él. Vesper se agachó cerca del bord, en los dados enguantados presionados contra la roca. Kingsley y otro hora que Harry no conocía Esteban en posiciones más atrás, con las varitas en mano. Estamos en el lugar correcto, dijo Vesper. El campo aquí zumba mucho más que el resto. Oscuro, apretado, retorcido. Dio unos golpecitos al pequeño dispositivo que llevaba atado al brazo. Esta cosa lo odia, añadió. Lo cual es una buena señal. Hermione ajustó el agarre de su varita. Riddle habría superpuesto esto con protecciones, dijo. Protecciones de sangre. Trampas de memoria. Le gustaba el teatro incluso cuando nadie podía verlos. Puedo sentirlo, dijo Harry. El zumbido de su pecho había cambiado en el momento en que llegaron. Respondió al campo bajo la roca, una baja vibración en sus huesos. Era como estar sobre un cable con corriente. Vesper lo miró. Reducirlo, dijo. Estás resonando como un faro. Si tiene algún sentido, lo sentirá. Lo estoy intentando, dijo Harry. Reacciona cuando nos acercamos. Obligó a respirar lentamente. Afuera. Se imaginó el poder dentro de él plegándose, apretándose, envolviéndose sobre sí mismo. El zumbido se calmó un poco. La pared del acantilado dejó de sentir que quería torcerse. Measure, dijo Vesper. Miro de nuevo la roca. La entrada debería estar aquí, dijo. Los informes antiguos mencionan una grieta que solo se abre con la sangre adecuada. A Riddle le gustó ese truco. Tienes un poco de esa sangre en ti. Potter. Úsalo. Harry presionó su palma contra la piedra. Por un segundo no pasó nada. Luego, una fina línea de luz recorrió su mano. La roca se estremeció. Una abertura estrecha se abrió hacia arriba. Lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera deslizarse por ella a la vez. El aire frío salió corriendo, trayendo consigo un olor a humedad y algo agrio. Ron hizo una mueca. Encantador, dijo. Nada como un poco de aire maligno de una cueva para alegrar el ambiente. Manténgase alerta, dijo Kingsley. Una vez que estemos dentro, el movimiento será limitado. No habrá grandes explosions a menos que quieras tener un techo sobre tu cabeza. Alentador, murmuró Ginny. Entraron en fila india. Harry primero, luego Vesper, Hermione en su hombro izquierdo, Ron detrás. Ginny cubriéndoles la espalda y los horrores detrás. El pasaje era estrecho y húmedo. El agua goteaba del techo. La luz de sus varitas pintó todo de un dorado pálido. Dos veces, el túnel intentó desaparecer bajo sus pies. Una vez, Hermione agarró a Harry de la manga y lo jaló hacia atrás desde un lugar donde la piedra brillaba mal. Queda oculta, dijo. Illusion sobre un pozo. Riddle realmente no quería visitas, dijo Ron. Al final del pasaje, el túnel desembocaba en una caverna. Agua negra llenaba la mayor parte, quieta y plena. En el centro flotaba una pequeña isla rocosa con un pedestal. Sobre el pedestal había una palangana poco profunda. Y en la palangana, liquido oscuro. La cicatriz de Harry picó. El zumbido en su pecho aumentó. Eso es todo, dijo. Vesper escaneó la caverna con su dispositivo. El campo aquí es intenso, dijo. Esa palangana está llena de algo que te odia personalmente. Veneno, dijo Hermione. Riddle te haría beberlo para llegar al ancla. Muy limpio, muy cruel, así que no bebemos, dijo Ron de inmediato. Hermione lo miró. Nadie dijo que lo haríamos. Kingsley estudió el agua. Barco, dijo en voz baja. Harry siguió su mirada y lo vio. Una forma pequeña, casi invisible junto a la orilla. Una sola nave de pasajeros, dijo Hermione. Diseñado para uno. Riddle otra vez. Debe haber asumido que nadie traería amigos. El comete ese error con frecuencia, dijo Harry. Vesper se agachó junto al bord y apoyó los dedos justo sobre el agua. Hay cosas ahí abajo, dijo. Esperando. Una especie de cadáveres animados. Inferi, susurró Hermione. Ron se puso ligeramente verde. Así que no nos metemos en el agua, dijo. De acuerdo, dijo Kingsley.
Asamus lo que tenemos. Vesper miro a Harry. Puedes tirar de su campo, dijo. No lo suficiente para despertarlos. Solo lo suficiente para ver donde corren las líneas. El ancla se ubicara en el centro. Harry cerró los ojos y extendió la mano, no hacia el agua, sino hacia el nudo debajo de sus costillas. Dejó que un fino hilo de ese poder se filtrara en el aire. Respondió la caverna. Por un momento, no lo vio con sus ojos sino con cualquier sensación que le diera la mutación. El agua brillaba débilmente, atravesada por vetas de color oscuro verdoso. Todos corrieron hacia el pedestal. La palangana latía como un corazón negro. Y bajo el agua, formas apiñadas, acurrucadas y esperando. Todas ligadas a ese mismo pulso. Abrió los ojos con un grito ahogado. Definitivamente allí, dijo. Si destruimos el ancla, las cosas en el agua pierden su correa. Y o quedarse quieto o atacar todo, dijo Vesper. ¿En qué dirección? Preguntó Ron. Depende de lo amable que se sintió Riddle cuando los hizo, dijo Hermione. Entonces nos prepararemos para lo peor, dijo Kingsley. No hablaron de lo que significaba lo peor. Les levo 20 tensos minutos llegar a la isla con una cuerda y arrastrar una pequeña plataforma de madera sin tocar el agua. Vesper se balanzaba sobre el como un artista callejero mientras Kingsley y Ginny mantenían la fila. Harry, Hermione y Ron observaron el agua en busca de alguna onda. Vesper llegó a la isla y salió con un cuidadoso giro de su cuerpo. La palangana latió frente a ella. Eso es cruel, dijo en voz baja. Se siente como un rencor concentrado. ¿Puedes extraerlo sin tocarlo? Preguntó Hermione. Tal vez, dijo Vesper. Pero me empujará hacia atrás. Y si me empuja hacia él. Tendremos un momento muy malo. Harry dio un paso adelante hasta que los dedos de sus pies estuvieran en el borde. Puedo soportarlo, dijo. Hermione cesó. Harry, en voz baja. Ginny se tensó en la línea. No todo, dijo Harry rápidamente. Lo suficiente para dejarnos ver el ancla. Si tiro de la capa superior y golpes lo que hay debajo en el momento en que se muestra. Podemos romperla antes de que se ajuste. Vesper miró de él a la palangana. Un plan interesante, dijo. Arriesgado. Imprudent. Ella sonrió levemente. Me gusta, añadió. Kingsley murmuró. Por supuesto que sí. Vesper colocó las manos sobre el lavabo, con las palmas hacia abajo. Está bien, Potter, dijo. Me cuenta. Cuando digo ahora, tira fuerte. Hermione, prepárate con lo que tengas para los objetos moldidos. Tenemos un tiro limpio. Hermione asintió, con la varita ya apuntada. Su otra mano tocó la bolsa de veneno de basilisco que llevaba en el cinturón. Listo, dijo. En respiro profundamente y colocó su varita en la superficie del agua en caso de que los infieres se elevaran. Ginny se envolvió el brazo con la cuerda y se preparó. Vesper cerró los ojos. Uno, dijo. El aire se quedó quieto. Dos, dijo. Harry sintió que se le oprimía el pecho. Ahora, dijo. Harry metió la mano dentro y tiró. Se sintió como si tiraran de una estilla hecha de luz. El líquido del recipiente se defendió. Se elevó hacia sus manos sin derramarse, como un humo espeso. Ardía sin calor. Una presión grasosa deslizándose un instante, vio destellos. Un niño en un armario. Un joven trajeto que mata a su padre. Una serpiente se enroscó alrededor de una anciana. Cada imagen llegaba acompañada de una olida de frialdad y desprecio. Apretó los dientes y tiró con más fuerza. Harry, dijo Hermione bruscamente. Vio algo más debajo del líquido. Un nudo firme y denso. Metal y hueso fusionados en una forma que no tenía sentido según las reglas ordinarias. Su mente se salió de control. Ají, judío. Golpea eso. Hermione arrojó el frasco de veneno de basilisco. Estaló contra el núcleo con un sonido agudo. Por un segundo no pasó nada. Entonces toda la cuenca se volvió verde. El nudo se partió. Un grito atravesó la cueva. No en sus oídos sino en sus cráneos. Harry cayó de rodillas.
El poder que tenía aumento. Por un momento se sintió ser hacia adentro, arrastrado hacia ese punto desgarrador. Vesper gritó algo. Una mano golpeó con fuerza su hombro. Déjalo ir, ladro. Harry, déjalo ir. Se obligó a abrir los dedos. El liquido oscuro que había arrastrado perdió su forma y cayó. Salpicó y desapareció en el aire. Quemado por el mismo veneno que se comió el núcleo. El grito se cortó. El silencio se hizo presente. Durante un instante, nada se movió. Entonces el agua se agitó. Las formas se levantaron, pálidas y hinchadas. Los ojos vacíos se volvieron hacia la isla. Hacia Harry. Inferi despierto, gritó Ron. Ginny maldijo. Kingsley apuntó su varita. Fuego, gritó Hermione. No tenían espacio para periodos amplios. Ninguna gran tormenta de llamas. Usaron coros enfocados, cortando arcos de luz, ráfagas de calor. Los inferi chillern sin hacer sonido mientras ardían. Alge, unos llegaron a la roca y arañaron el bord. Uno agarró la cuerda. Ginny lo liberó con un fuerte hechizo antes de que pudiera traerla. Harry permaneció de rodillas, con el pecho agitado. Le palpitaba la cabeza. El nudo de poder prestado se agitó, como un animal en una jaula. Vesper se movió rápido. Ella le dio una palmada en el pecho con uno de los amortiguadores grises. Zumbo y vibró. Quédate conmigo, dijo. Tomaste una línea directa desde esa cosa hasta tu sistema nervioso. Respira. No la persigas. Deja que se pudra. Lo vi, susurró Harry. Lo sé, dijo. Hablaremos de ello más tarde. Ahora mismo no nos ahogamos en cadaveras. Ron y Hermione siguieron disparando al inferi hasta que la superficie del agua volvió a quedarse quieta. La caverna se llenó del olor a cosas quemadas y piedra húmeda. Cuando la última cabeza pálida se hundió, Vesper se puso de pie y miró el cuenco agrietado. El núcleo había desaparecido. En su lugar solo hay piedra ennegrecida. Uno menos, dijo. De nuevo. Kingsley subió a la isla para comprobar el mismo los daños. Habrá una reacción violenta, dijo. Cuando ese ancla se rompió, él lo sintió. Donde quiera que esté, haga lo que haga, sabe que alguien está desmantelando su inmortalidad. Harry se puso de pie. Bien, dijo con voz ronca. Que se asust por una vez. Le temblaban las piernas mientras regresaban por el túnel. Cuando salieron a la noche, el sudor le había empapado la parte de atrás de la camisa a pesar del frío. Vesper mantuvo el amortiguador sobre su pecho hasta que estuvieran lejos del acantilado. Su campo todavía está ardiendo, dijo. Como una hoguera que alguien arrolló en una habitación de cristal. Tenemos que llevarte a algún lugar protegido antes de que intente seguir el rito. Ya lo hizo, dijo Harry. Su cicatriz ardía. No el rápido pinchazo al que se había acostumbrado, sino un dolor lento y punzante que hizo que sus pensamientos se confundieran. Por un momento, el cielo nocturno sobre los acantilados parpadeó. Las estrellas cambiaron y luego se posaron. Ginny lo agarró del brazo. Harry, dijo bruscamente. El parpadeó. Estoy bien, dijo, aunque no lo estaba. Solo un poco de gritos de dark mutate en mi cabeza. Eufemismo del año, murmuró Ron. Nos movemos, dijo Kingsley. Ahora, la siguiente huelga no se hizo esperar mucho. 2 noches después, se reunieron nuevamente en la sala de guerra. El mapa de la pared tenía peor aspecto. Un grupo de luces sobre Europa Central parpadeaba en un fio color rojo. El ministerio había hecho circular informes de terremotos menores. La gente de Marsh había medid. O picos en las lecturas electromagnéticas. Hermione señaló uno de los pulsos rojos. Hospital, dijo. Muggle. 2 pisos de pacientes se despertaron al mismo tiempo gritando sobre serpientes y luz verde. Sin magia visible, sin marcas, solo terror. Está investigando, dijo Marsh. Probando hasta donde puede empallar su mente a través de la grieta que abrista. No lo abrí, dijo Harry. Ya estaba allí. Acabó de cerrar una de sus puertas. Desde su punto de vista, eso es lo mismo, dijo Vesper.
Parecía cansada. Yo también puedo sentirlo, añadió. Cada vez que uno de esos picos sube, me duelen los dientes. Dumbledore estudió el mapa. Debemos acelerar la cosa, dijo. Cuantas más anclas queden, más puntos podrá utilizar para impulsar su voluntad en el mundo. Cuanto más destruimos, más PR. Ella se acumula dentro del recipiente que contiene lo que queda. Entre esas dos fuerzas hay un camino muy estrecho. Acabamos de ver lo que sucede cuando tomamos ese camino, dijo Harry. Intenta usar mi cabeza como puerta de entrada. Y casi lo logré, dijo Hermione en voz baja. Él encontró su mirada. Dije que lo disfruté, preguntó. Ella negó con la cabeza. No, dijo ella, pero tenemos que admitir que sucedió si queremos evitar que vuelva a suceder. Vesper golpeó la mesa. Él se está adaptando, dijo. Él siempre fue inteligente. Ahora tiene un juguete nuevo. En lugar de estar atento a los hechizos, te vigila a ti. A ese campo dentro de tus huesos. Cada vez que enciendes un cigarrillo, dispara. Entonces cambiaremos mi posición, dijo Harry. Ginny frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Preguntó. Él espera que yo esté en el centro de todo, dijo Harry. El chico de la profecía. El objetivo brillante. Si hacemos que parezca que salgo de la casa principal, puede apuntar a peones diferentes. Eso nos da espacio para mover nuestras piezas reales. Ron parpadeó. Brillante, dijo. Y también horrible. Estás hablando de usar señuelos. No personas, dijo Harry. No para el vínculo mental. Usamos lecturas falsas. Miro a Marsh. Hay máquinas que detectan campos mutantes, dijo. Amortiguadores, amplificadores, como los llames. Puedes hacer algo que se parezca a mí, para él, sin ser realmente yo. Marsh frunció el ceño, pensando. Un campo falso, dijo. ¿Quieres que construyamos un objetivo con forma de Harry en una caja? Sí, dijo. Garabedeo notas y movió los labios. En teoría, dijo lentamente. Podemos programar un generador con el patrón que tenemos archivado de sus lecturas interiores. Alimentelo con suficiente energía, empúyelo a lo largo de una banda estrecha, luego mueve la fuente. Él sentirá algo que se parece a usted, atacará, y golpeará un caparazón vacío. Y mientras él persigue al fantasma, dijo Vesper, nos movemos hacia el siguiente ancla. Esa es la idea, dijo Harry. Dumbledore lo miró con silenciosa sorpresa. Estás pensando como un estratega, dijo. ¿Esperabas que me parara en el medio y esperara el rayo? Preguntó Harry. A veces, dijo Dumbledore. Olvidé que creciste en una casa donde sobrevivir significaba aprender cuando dar un paso al costado. Harry no respondió a eso. Marsh cerró su cuaderno de golpe. Tendré algo dentro de una semana, dijo. Más pequeño que un bal promedio. Portátil. Tendremos que probarlo lejos de cualquier objeto frágil. También necesitaré más lecturas tallas. Controladas. Genial, dijo Ron. Más cajas que gritan. Los llamamos emisores, dijo Marsh. Todavía gritando cajas, dijo Ron. Vesper sonrió a su pesar. Hasta entonces, dijo Dumbledore, debemos ocuparnos de los anclas que son más vulnerables. El ministerio, dijo Co. Si él está respondiendo a cada pérdida, queremos que desaparezca antes de que piense en moverlo. Hermione se frotó los sienes. Eso significa entrar en el nido de Umbridge, dijo. Rodeo de detectors, horrors y una mujer a la que nada le encantaría más que tener a Harry en una celda. Ginny miró a Harry. Eso no me gusta, dijo. Unit al club, dijo. Vesper miró a Marsh. ¿Puede su gente seguir los sensores del ministerio durante un breve periodo de tiempo? Preguntó. Marsh lo consideró. Podemos provocar una interrupción del mantenimiento, dijo. La culpa es de la actualización de los circuitos. Eso te da 10 minutos antes de que alguien note que sus juguetes están en silencio. Muchos, dijo Vesper. Kingsley asintió. Puedo hacer que entres por la entrada de visitantes. Dijo. Multijugos para las caras. Hechizos desviadores para las cámaras muggles. Una vez que estés dentro,
te acompañaré junto a la mayoría de las patrullas. Y umbrage, pregunto Ron. Sas el truco, dijo Kingsley. Su horario es impredecible. Le gustan las inspecciones sorpresa. Vamos una noche en la que ella normalmente sale temprano. Hermione resopló. Probablemente se arropa con un montón de layers de pureza de sangre, dijo. Ginny murmuró. Y una foto enmarcada del ministro. Harry miró el mapa nuevamente. Uno de los puntos brillantes se encontraba justo sobre Londres. Huelga quirúrgica, dijo. Entrada rápida, salida rápida, sin ruido adicional. Vesper le puso una mano en el hombro. Si intenta usar tu cabeza otra vez, dijo, déjame recibir parte del golpe. No obtienes puntos por sufrir solo. Solidaridad mutant, dijo. Algo así, dijo. Ellos fijan la hora. El atrio del ministerio por la noche se sentía mal. Durante el día estaba lleno de voces, de pasos. Del chapeteo de la fuente. Ahora todo estaba casi en silencio. Solo unos pocos horrores se movían a lo largo de los bordes, sus botas resonaban sobre la piedra. Las estatuas, doradas habían sido retiradas y reemplazadas por un sencillo pilar talado que brillaba suavemente desde dentro. Harry estaba en la sombra cerca de la entrada de visitantes con la capucha de su bata prestada levantada. El multijugos hizo que su rostro se sintiera regido y mal. No se atrevió a tocarlo. A su lado, Hermione y Ron llevaban diferentes cuerpos prestados, ambos olvidables. Ginny había tomado la forma de un empleado del ministerio que la gente de Marsh había escenido en un pasillo semanas antes. Kingsley caminaba delante de ellos con postura tranquila. Llegas tarde, dijo la bruja de turno en el escritorio. Mirando hacia arriba, la culpa es del mantenimiento, dijo Kingsley sin perder el ritmo. El fallo de su sistema anuló la mitad de las alarmas del nivel 3. Estamos haciendo un barrido para que nadie culpe al error del or cuando se escriben los informes. La bruja puso los ojos en blanco. Siempre los sistemas, dijo. Bien, inicia sesión en el camino de regreso. Miró a Harry sin interés. El disfraz resistió. Por ahora, los ascensores zumbaban. Los pequeños símbolos de cada nivel se iluminaron en secuencia. Harry sintió que su estómago daba un vuelco mientras descendían. El nudo en su pecho palpitó una vez, dos veces y luego se calmó. Mantenga cerca, dijo Kingsley en voz baja. No hay charla adicional. Si vas a umbrage, pareces aburrido, no culpable. Aburrido, murmuró Ron. Puedo manejar eso. Hermione le dio un codazo. Salieron al nivel de la oficina de umbrage. Los pasillos estaban llenos de avisos enmarcados en rosa. La mayoría eran sobre el decreto. Algunos llevaban palabras como registro y cumplimiento. Ginny hizo una mueca. Parece una fábrica de paquetes de azúcar aquí, susurró. Concentrate, dijo Hermione. Vesper ya estaba dentro. Ella había rechazado multijugos, diciendo que no podía sostener otra forma de cuerpo además de su propia deformación. Marsh había presentado documentos que indicaban que era consultora externa en control y detección de campos mutantes. El guardia de la entrada exterior lo había leído dos veces y luego le indicó que pasara con una mirada de profunda confusión. Ahora esperaba al final del pasillo, apoyada contra una pared con una carpeta en la mano. Parecía, pensó Harry, como si perteneciera a cualquier edificio burocrático del mundo. Kingsley le hizo un gesto con la cabeza cuando pasaron. Consultor, dijo con voz suave. Conmigo, que suerte tengo, dijo Vesper en el mismo tono. La puerta de la oficina de umbrage estaba cerrada con llave, naturalmente. Su ridícula colección de platos br. Hilaba en las paredes del interior cuando Vesper miró por el ojo de la cerradura. Ella duerme en casa, dijo Kingsley. Lo comprobamos. La oficina estará vacía en una noche como esta. Ella no trabaja, hasta tarde a menos que tenga alguien a quien aterrorizar. Reconfortant, dijo Ron secamente. Hermione lanzó un hechizo rápido a la puerta, murmuró algo en voz baja y luego asintió. Hecho, dijo. Ella no notará la manipulación a menos que revise las runas a mano. Se deslizan dentro.
La oficina era incluso peor que el pasillo. Encaje sobre el escritorio. Rosa por todas partes. Decenas de platos con gatitos sonrientes. Ginny giro lentamente en círculos, con la expresión torcida. Odio su gusto, dijo. Todo el mundo odia su gusto, dijo Hermione. Los ojos de Harry se dirigieron a la v. Itrina en la pared detrás del escritorio. Parecía inocuo, casi aburrido. En el interior, de un solo gancho, colgaba un pesado relicario sujeto por una cadena. El zumbido en su pecho saltó. Ali, dijo. Vesper se acercó a la vitrina y apoyó la mano enguantada contra el cristal. La forma del campo coincide con el ancla de la cueva, dijo. Fuerte, retorcido, ligada directamente a algo en otra parte. Podemos abrirlo sin provocar nada. Preguntó Kingsley. Hermione estudió el marco. Encanto de alarma, dijo. Vinculado a su vida personal. Si alguien excepto ella toca ese cristal, chirría. Podemos desviar el aviso, pero no detenerlo en la fuente. Entonces, si la abrimos, ella lo sabrá, dijo Ginny. No si trabajamos más rápido que la carta, dijo Vesper. Kingsley negó con la cabeza. Quote, no se puede escapar de las alertas mágicas, dijo. Puedes, dijo Vesper, si viajas de lado. Ella le lanzó a Harry una mirada. Listo, preguntó. El trago. Definir listo, dijo. De pie, respirando, dispuesta a arriesgar tu mente nuevamente, dijo. Entonces sí, dijo. Hermione abrió la boca para protestar, luego la cerró. En lugar de eso, apretó más su varita. Vesper sacó un pequeño dispositivo. O humectant de su bolsillo y lo colocó en la parte inferior de la vitrina. Esto desdibujará el campo durante unos segundos, dijo. No lo suficiente como para ocultar el ancla, pero sí lo suficiente como para confundir a las protecciones cuando se despiertan. Hermione, tan pronto como diga redirige la alarma. Enviala a algún lugar inofensivo. Baños, cuarto de almacenamiento, cualquier lugar que retrasa umbrage de venir aquí. Hermione asintió. Ginny se colocó junto a la puerta, con la varita lista. Ron tomó posición cerca del escritorio, con la vista fija en el pasillo. Kingsley estaba justo detrás de Harry, sólido y firme. Ve, dijo Vesper. Ella tocó el caso. El cristal hizo clic y se levantó. El relicario respiró. La palabra era incorrecta, pero Harry no tenía otra measure. Una ráfaga de aire frío se derramó. Espesa y aceitosa. Su cicatriz ardía. El zumbido en su pecho aumentó. Metió la mano dentro antes de que pudiera surgir en la otra dirección. Esta vez no tiró con fuerza. Acercó un hilo de poder hacia la cadena, envolviéndola, conteniéndola. El relicario luchó. Por un instante, su visión se volvió borrosa. Hermione murmuró una quizá. En algún lugar del pasillo, una lejana campana de alarma empezó a sonar. Aquí no, entendido, dijo con los dientes apretados. Redirigido, Ginny Cecilio. Alguien se está moviendo afuera, desde su puesto. Rápido, dijo Kingsley. Oye de su manga y la deslizó entre el relicario y el gancho. Hermione, dijo. Hermione arrojó otro frasco de veneno de basilisco. Vesper lo atrapó con su mano libre y lo estrelló contra el relicario con un movimiento suave. El metal chisporroteó. Salió humo negro, envuelto en el poder que Harry tenía. Corrió hacia su rostro, mostrando los colmillos en alguna imagen robada de sus miedos. Obligó al campo dentro de su pecho a brillar. No hacia afuera, sino alrededor de la oscuridad. Se lo imaginó como una red, apretada y inflexible. El humo lo golpeó y retrocedió. Lo empujó, empujándolo hacia el interior del relicario el tiempo suficiente para que el veneno hiciera su trabajo. Un segundo grito le atravesó el cráneo. Este fue más agudo, más centrado. Vio, durante un instante, un largo corredor bordado de piedras y calaveras. Una figura pálida en el otro extremo se volvió hacia él con los ojos rojos y la boca torcida de rabia. Entonces la imagen se quebró. Por un momento aterrador, Harry se sintió arrastrado hacia ese corredor.
Sus pais permanecieran sobre la alfombra del ministerio, pero su mente se deslizó, como si el espacio entre sus pensamientos se hubiera convertido en una pendiente. Oye, espeto vesper justo al lado de su oreja. Que date aquí, esa es una orden. Su mano golpeó contra el amortiguador de su pecho. El dispositivo brilló intensamente y canto. La pendiente desapareció. El retrocedió tambaleandos, jadeando. El relicario cayó ruidosamente sobre el escritorio partido en dos mitades humanas. Listo, dijo Hermione, con la voz temblorosa. Alguien viene, dijo Ginny. Dos series de escalones, pasadas, es hora de irse, dijo Kingsley. Harry intentó mantenerse erguido. La habitación se inclinó. Por un segundo, su visión se redujo a un túnel. Vesper lo tomó del brazo. No estás caminando así por el vestíbulo, dijo. Ella miró a los demás. Manos, dijo. Ahora. Ginny lo agarró del otro brazo. Ron tomó a Ginny. Hermione atrapó a Ron. Kingsley vaciló y, luego apoyó la mano en el hombro de Vespers. No nos pueden llevar a todos, dijo. Mirame, dijo. La manía de la puerta vibró. El mundo se doblegó. Por segunda vez en tantos días, Harry sintió que el espacio se doblaba hacia un lado. La oficina, los platos rosas, el olor a metal quemado. Todo estalló. Se golpeó los rediles contra la fría piedra. El air olía a cera y pergamino. El castillo, la sala de guerra, permaneció sobre manos y rediles, con los pulmones aspirando air como si hubiera corrido una milla. El zumbido en su pecho volvió a aumentar y luego disminuyó. Por un instante, su visión se volvió blanca. Cuando todo se aclaró, estaba boca arriba, mirando al techo. Las voces se superpusieron en algún lugar por encima de él. Pulso irregular, lecturas de campo en todo el gráfico. Tiraste demasiado fuerte, es mejor eso que dejarlo en la oficina de Umbridge. Intentó sentarse, unas manos lo presionaron suavemente hacia abajo. Quedate quieto, Potter, dijo Madame Pomfrey con firmeza. No iras a ninguna parte. Volvió la cabeza, la sala de guerra se enfocó. Dumbledore estaba cerca del mapa, con el rostro demacrado. Marsh se encontraba junto a una pila de dispositivos, comprobando las lecturas. Vesper se rodeó a su lado, con una mano todavía en el amortiguador. Hermione y Ron estaban cerca, palitos. Ginny se sentó en el suelo cerca de sus pies, con los rediles levantadas y los ojos fijos en su rostro. ¿Qué pasó? Preguntó con voz áspera. Casi te sees encima de él, dijo Vesper. Su voz ya no tenía humor. Cuando el relicario se rompió, agarró el otro extremo de la línea, continuó. Trate de sacarte a través. Si el amortiguador no hubiera aguantado, podrías haber entrado directamente en su cráneo. Suena lleno de gente allí, dijo Harry débilmente. No bromes, dijo Hermione. Le temblaron las manos. Miró a Dumbledore. ¿Cuántos quedan? Preguntó. Diadema, dijo Dumbledore. Nagini. Cualquier pieza oculta que aún no hayamos encontrado. Y el cuerpo principal. Se siente como más, murmuró Harry. Marsh hoyeo sus lecturas. Su campo alcanzó niveles más altos que en los acantilados, dijo. Luego cayó. Luego volvió a dispararse. Durante unos segundos, parecían dos señales superpuestas, una tuya y otra suya. Interferencia psiónica, dijo Vesper. Ahora no solo está presionando tu mente. Está tratando de ocuparla. Posesión, dijo Ron en voz baja. Algo peor, dijo Hermione. Superposición. Dos conjuntos de impulsos en un cerebro. Eso es un colapso esperando a suceder. Harry volvió a mirar al techo. Estoy cansado de ser su tablero de juego favorito, dijo. Ginny se acercó y tomó su mano. No eres una junta, dijo. Tú eres el jugador que sigue rompiendo sus piezas. Él le apretó los dedos. ¿Cómo se ve? Preguntó. De tu lado. Vesper lo pensó. Frágil, dijo. Enojado. Cada vez que rompemos un ancla, el patrón alrededor de su campo primario se fractura un poco más. Se mantiene unido por pura voluntad. Cuanto más lo golpes, más tendrá que funcionar esa voluntad.
En algún momento, falera. Ycl mio falla primero, pregunto Harry. Vesper lo miro a los ojos. Entonces nos aseguramos de que haya alguien allí para atrapar, dijo. Dumbledore se acercó. Harry, dijo lentamente, estamos superando el punto en el que se aplican las elecciones ordinarias. El próximo encuentro puede no ser en una cueva o en una oficina. Ahora sabe que puedes alcanzar sus anclas. No esperará a que vengas. Te traerá la lucha. Harry se incorporó sobre sus codos. Madame Pomfrey hizo un sonido de desaprobación pero lo dejó. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Días, dijo Dumbledore. Semanas como máximo. Cuanto más inestable se vuelva, menos paciente será. La rabia y el miedo lo impulsaron. Eso lo es peligroso y predecible al mismo tiempo. ¿Predecible como? Preguntó Ginny. Él vendrá aquí, dijo Dumbledore. A Hogwarts. Al lugar que sigue desafiándolo. Al niño que no morirá. Por supuesto que lo hará, murmuró Ron. ¿Por qué romper un hábito ahora? Marsh miró el mapa, el grupo de luces sobre Gran Bretaña. Si esto se intensifica dentro del castillo, dijo, no podrás ocultarlo. No de mi lado. No de ningún lado. La última B. Atala será una transmisión incluso si nadie apunta con una cámara. El mundo ya lo sabe, dijo Harry suavemente. El decreto. Los detectors. Los gráficos de gritos. Esto les dará una imagen clara. Vesper asintió. Luego nos aseguramos de que cuando lo ven la verdad, dijo. No es un monstruo salido de una leyenda. No es un fenómeno sacado de una historia. Dos personas con genes peligrosos y una opción. Uno de los cuales es un asesino en masa, dijo Ron. Eso ayuda, dijo Vesper. Madame Pomfrey se ocupó del amortiguador. Necesitas descansar, dijo. Un descanso adecuado. No esa tu. Enteria en la que te sees y lo llamas siesta. Harry dejó caer su cabeza sobre la almohada que él había metido debajo. Descansaré cuando termine, dijo. Hermione frunció el ceño. Dijiste que no convertirías esto en un martirio. Le recordó. No estoy planeando hacerlo, dijo. Estoy planeando sobrevivir. Eso implica colapsar de vez en cuando. Ginny volvió a apretar la mano. Se le permite tener miedo, dijo. Creo que cubrimos eso, dijo. Vesper se levantó. Hemos hecho lo que hemos pedido por hoy, dijo. Dos anclas se fueron en rápida sucesión. Él se está tambaleando. Tú también. Usamo. Es esta pausa para construir los emisores, para planificar el diseño final. Cuando él viene, no actuamos sorprendidos. Le preparamos el tablero. Harry cerró los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados. Todavía podía ver destellos de los anclas. La cueva, el relicario, los pasillos de gritos en la mente de Voldemort. Pero ahora también vio a Dudley en las escaleras, a Ginny en el dormitorio, la mano de Vespers en su hombro. Hermione con su pluma, Ron con sus chistes malos. No estuvo solo pensamiento lo retuvo hasta que el sueño finalmente lo arrastró hacia abajo. A lo lejos, en alguna guar. Ida oculta llena de tecnología y huesos robados, una figura pálida se tambaleaba. Voldemort agarró el borde de una consola de metal hasta que se abaló bajo sus dedos. Las pantallas a su alrededor parpadearon. En uno de ellos brillaba la imagen de Hogwarts. En otro, los gráficos subían y bajaban. Su propio reflejo le devolvió la mirada desde un panel oscuro, con el rostro estrado y los ojos demasiado brillantes. ¿Crees que puedes doblegarme? Susurró con voz áspera. Pequeño fregadero, pequeño ladrón, le palpitaba la cabeza. Por un segundo salvaje se vio a sí mismo desde afuera, acostado en una cama de escuela. Rodeado de niños y traidores. Una chica pelirroja sosteniendo su mano. Un mutante se agachó a su lado. Entonces la imagen se hizo añicos. Atacó con su mente. Las máquinas chisparon. Metal doblado. El era su alrededor se retorció. El poder que alguna vez había parecido una victoria sin fin ahora presionaba contra las paredes de su cráneo como una tormenta en un frasco. Cola. Paseo Shinako no era una frase que él conociera. Solo sabía que,
por primera vez desde que había conquistado la inmortalidad, se sentía a punto de quebrarse. Y en algún lugar de un castillo que nunca había obedecido su voluntad. Harry Potter dormía con amortiguadores zumbando contra su pecho, aliados alrededor de su cama y la próxima batalla esperando más allá de sus sueños. La primera alarma fue el propio castillo. Stone se estremeció. No es un temblor normal, ni una tormenta pasajera. El suelo bajo los pies de Harry se sacudió una vez como un ser vivo tratando de alejarse de algo afuera. Su pie. Echo respondió un segundo después con una sacudida dura y dolorosa que le dejó sin aliento. Golpeó la pared del pasillo con una mano y con la otra se agarró a la barandilla. Acosar. Hermione estaba, a medio camino de las escaleras detrás de él, con el cabello revuelto y la varita en la mano. Ron estaba pisando los talones. Ambos también lo sintieron. Se podía ver en la forma en que sus hombros se tensaban. En la forma en que miraban al techo como si fuera a romperse. Él viene, dijo Harry. No tuvo que explicar quién. La siguiente alarma fue humana. Todo el personal a la sala de guerra, a voz de McGonagall resonó por los pasillos, aguda y controlada. Estudiantes a sus dormitorios, prefectos, implementan el plan de defensa 3. Su voz resonó en la piedra, perseguida por el distante golpe de pies. Harry se alejó de la pared y comenzó a correr. Hermione lo alcanzó a su lado. Ron igualó su ritmo en el lado opuesto. Su respiración se hizo entrecortada. El zumbido en su pecho aumentaba con cada paso. Plan 3. Resopló Ron. Ese es el caso en el que no pretendemos que esto esté bien, ¿verdad? Aquí es donde admitimos que estamos bajo ataque, dijo Hermione. Sin taladros, sin cubiertas. Harry no respondió. Podía sentir a Voldemort ahora, no como un dolor distante, sino como una presión en los bordes de su mente. Como si alguien presionara su frente contra el cristal del otro lado. Vesper ya estaba en la sala de guerra cuando irrumpieron. Estaba parada junto al gran mapa de la pared, con la chaqueta tirada sobre una silla y los amortiguadores y cables esparcidos sobre la mesa central. Marsh también estaba allí, con las mangas arremangadas, el pelo recogido y unos auriculares colgando del cuello en lugar de en las orejas. Dumbledore miró hacia la pared, con la varita en alto y los ojos fijos en los puntos brillantes que marcaban las lecturas en todo el mundo. La mitad de las luces parpadearon más rápido que antes. Uno, sobre escocia, brillaba como un pequeño sol. Recogemos el pico hace 2 minutos. Dijo Marsh sin apartar la vista de las pantallas que tenía delante. Forma de energía idéntica a su último contacto y en aumento. Surgió de la nada justo más allá de las barreras de la escuela. Luego, todos los sensores de campo de nuestro lado se volvieron blancos. Ha hecho todo lo posible, dijo Vesper. Todos los anclas que rompimos, todos los fragmentos, todos los trucos que le quedan. Los está usando ahora mismo. Harry tragó. Su pecho palpitaba al ritmo de la luz resplandeciente del mapa. ¿Cuántas anclas quedan todavía por ahí? Preguntó. La diadema y la serpiente desaparecieron. Dijo Vesper. Estabas dormido cuando regresamos del ministerio y no tenía muchas ganas de despertarte solo para arrastrar a través de más habitaciones malditas. Hermione le lanzó a Harry una rápida mirada y asintió. Sala de los menesters, dijo. Finfire por todas partes. Les daremos la versión larga más tarde. Versión corta. Neville blandió la espada de Gryffindor como un campeón. Casi me caigo en un armario en llamas y la diadema es polvo. Ron hizo una mueca. Y Nagini, preguntó. Kingsley le llevó a una incursión de horrores, dijo Vesper. Estabas inconsciente. Ella se abalanzó sobre él. El uso esa loca maldición cortante que amudi la encanta y luego arrojamos venenos sobre lo que quedó. El campo retrocedió con tanta fuerza que me sangró. La nariz desde 3 habitaciones de distancia. Harry parpadeó. Intentó imaginarse Neville en un mar de fuego maldito, con Kingsley frente a la serpiente. Lamento haber perdido la fiesta, dijo.
Estabas ocupado evitando que te apoderaran, dijo Vesper. Dumbledore se alejo del mapa. La luz que emanaba hizo que las líneas de su rostro fueran más profundas. Su mano maldita estaba desnuda y negra, con los dedos curvados. Todas las anclas menos una han desaparecido, dijo. Lo que queda de él se encuentra en el cuerpo que construyó y en el vínculo que atraviesa tu cicatriz. Harry extendió la mano sin pensar y tocó su frente. La piel ali estaba caliente. Así que la última pieza soy yo, dijo. Sí, dijo Dumbledore. Why no? El vertió parte de sí mismo en ti por accidente. Tu mutación high. Zo que eso se adhiriera de una manera que él no entendía. Para realmente terminar esto, debes decidir qué hacer con lo que llevas. Number podemos simplemente eliminarlo, dijo Ron. Metafóricamente, o literalmente, lo que sí que funciona. Si fuera así de simple, lo habríamos hecho hace años, dijo Hermione. Marsh finalmente levantó la vista de sus lecturas. Lo que sí que tengas en la cabeza no son solo sus recuerdos, dijo. Es un patrón, una forma en que le gusta organizar su energía. Piensa en ello como un parásito. Si matas el cuerpo allí fuera, el patrón aquí on puede intentar volver a crecer. Harry miró fijamente el punto humito en el mapa. Así que tengo que matar eso también, dijo. Vesper se acercó a él. No se puede matar la energía, dijo. Solo puedes moverlo, cambiarlo. O extenderlo tan fino que deje de ser peligroso. Eso es lo que queremos decir con anular. Ella colocó dos dedos contra su pecho, justo encima del amortiguador. Usted es el único aquí que puede hacer eso en este tipo de campo, continuó. Aceptas magia dispersa como si fuera air. Lo has estado haciendo por accidente durante años. Simplemente nunca alguien te explicó que era una habilidad. Y si lo juzgo mal, preguntó. Entonces te quemas, dijo. O aprovecha la olida y te usa como un abrigo. Ron hizo un pequeño sonido ahogado. Brillante, dijo débilmente. Así que no hay presión. El castillo volvió a temblar. Con más fuerza, un débil sonido retumbante llegó hasta ellos a través de la piedra. Él está en las salas, dijo McGonagall desde la puerta. Harry ni siquiera la había oído llegar. Ahora ella estaba ali vestida con una túnica de batalla completa, tartan y armadura, con los labios finos. Hagrid apareció detrás de ella, con la ballesta colgada a la espalda. Detrás de ellos, Ginny, Neville y un grupo de estudiantes mayores esperaban con las varitas listas. Madame Bones pasó junto a ellos, sus ojos ya escaneando el mapa. Los informes de la puerta dicen que los protegió. Nes exteriores dispararon dos veces y luego se quedaron sigue atravesó sin tocar las runas. Mutación otra vez, dijo Vesper. Ya no es un hechizo. Es un fenómeno en movimiento. Marsh cogió una caja de la mesa y la abrió. En el interior, había cuatro pequeñas cajas de metal apoyadas en espuma. Cada uno tenía un brillo tenue. Emisores, dijo. Construido a partir de tus lecturas interiores. Transum, tengo una copia de tu campo cuando los encendemos. No es perfecto, pero es lo suficientemente bueno como para confundir algo que ya es inestable. Tenemos dos en las torres, una junto a los invernaderos y otra al otro lado del lago. Le entrego uno a Vesper. Este se queda cerca de él, dijo, asintiendo hacia Harry. Si la conexión entre tú y el dark mutate aumenta, esto podría sangrar parte de la carga. O hacerme el doble de brillante, dijo Harry. Marsh esbozó una breve sonrisa sin humor. Eso es lo que pasa con los experimentos, dijo. A veces solo consigues una carrera. Ginny entró completamente en la habitación. Su rostro estaba pálido pero firme. ¿Dónde nos quieres? Preguntó. Dumbledore los miró a todos. Maestros, horrors, estudiantes, mutant, científico muggle, esta escuela ha superado muchos peligros, dijo. Esto resistirá. No podemos mover a los niños antes de que él llegue. Eso significa que lo retendremos aquí. Señaló el mapa con su mano ennegrecida. El estado mayo, ryl orden defenderán los terrenos y los muros, dijo.
Director Marsh, usted y su equipo monitoraron desde aquí y nos alimentaron con lo que vine. Vesper, usted y Harry son nuestra lanza. Lo encontraron donde se abra paso. Yo les prestaré la fuerza que les queda a estos viejos huesos. El resto de ustedes forman un escudo. Protecciones, piedra, carne, lo que sea necesario. McGonagall asintió una vez. Lo escucharon. Dijo a los estudiantes en la puerta. Esta noche no sois héroes. Sois guardias. Mantenéis los pasillos. Mantenéis alejados of vuestros compañeros de clase. Golpes a cualquier cosa que lleve una máscara de calavera y no perseguís. Neville trago y se enderezó. Sí, profesor, dijo. Ginny cruzó al lado de Harry. Por un momento el ruido de la habitación se atenuó. No estás haciendo esto solo, dijo en voz baja. Él la miró. Sus ojos eran oscuros y brillantes. Lo sé, dijo. Ella extendió la mano, agarró la parte delantera de su bata y lo besó. Esta fue rápida y feroz, como una promesa que no tuvo tiempo de formular. Sus dedos temblaron contra su pecho. Vuelve, dijo ella contra su boca. Tengo la intención de hacerlo, dijo. Siempre dices eso, dijo. Esforzad más esta vez. Intento sonreír. Sí, capitán, dijo. Ron hizo un sonido de arcadas desde la mesa. Hermione le dio una palmada en el brazo. Más tarde, Cecilio, tenemos un verdadero loco en la puerta. El castillo volvió a temblar. El polvo flotaba desde el techo. Vesper colgó la correa de la miser sobre el pecho de Harry, colocando el dispositivo al lado del amortiguador. Listo, dijo. Respiró una vez más y asintió. Terminemos con esto, dijo. Afuera la noche no era buena. Harry había visto cielos tormentosos sobre Hogwarts antes. Había caminado por bosques oscuros y atravesado campos de batalla. Esto fue diferente. El aire sobre el terreno hervía sin viento. En él no habían colores, no relámpagos normales, sino fiz bandas verde y violetas que hacían que le dolieran los ojos. El patrón Uru, anado del alma de Voldemort iluminó el cielo como cicatrices de calor. El jardín delantero estaba lleno de cadáveres. Miembros de la orden, horrors, maestros, estudiantes con armaduras demasiado grandes, elfos domésticos. Incluso las estatuas de armaduras que generalmente solo chirriaban cuando pasabas. Estaban en fila, con las varitas en alto. Las grandes puertas de entrada se alzaban detrás de ellos, iluminadas desde dentro. Más allá de la hora débil brillo donde habían estado las barreras, se movían formas. Figuras encapuchadas, gigantes al borde de la vista. Algo que podría haber sido un dementor y podría haber sido algo nuevo. Harry, Vesper, Dumbledore, Ron, Hermione y Ginny estaban al frente de la línea defensiva. Kingsley y Madame Bones los flanqueaban. McGonagall ya estaba más abajo, colocando líneas de escudo con Flitwick. Hagrid estaba de pie como un muro junto a la puerta, con la ballesta cargada. Lo bueno es que ya nadie finge que este es un día escolar, murmuró Ron. Lo bu. Y no es que sabemos donde está el enemigo, dijo Hermione. Harry flexionó los dedos. El poder se arrastraba bajo su piel como hormigas calientes. El miser en su pecho zumbó, tratando de copiar el patrón en sus huesos. El amortiguador emitió un zumbido bajo. Recuerda, dijo Vesper en voz baja. El agarrará la luz más grande. Ese eres tú. Déjalo. Pero cuando intenta avanzar, no luchas contra la energía de frente. La tomas y la esparces hasta que deja de ser una lanza y se convierte en niebla. La niebla que solía ser un asesino en masa, murmuró Ron. On es mejor que la lanza, dijo Vesper. Un instant después, la primera maldición cayó al suelo. Un rayo de color verde brillante se estrelló contra la hierba justo fuera de la línea de protección rota y explotó en una lluvia de tierra. Los mortífagos avanzaron detrás de él, con sus túnicas negras chasquindo. Los gigantes rugieron y cargaron. Algo que alguna vez fue un dementor flotaba sobre ellos, goteando una enfermiza niebla plateada. Ahora, dijo Dumbledore en voz baja.
Dio un paso adelante y levanto su verita. Una solita ola de luz blanca azulada surgió de la punta y rodó por el césped como una marea. Se enfrentó a la primera ola de maldiciones y los hizo añicos en chispas inofensivas. Los gigantes tropezaron cuando chocó contra sus espinillas. El retorcido de mentor chilo silenciosamente y retrocedió. Escudos, ladro McGonagall. Filas de estudiantes levantaron sus varitas. Gritaron decenas de voces. Una cúpula transparente se alzó sobre las primeras filas. Los hechizos lo golpearon un momento después, haciendo sonar los dientes de Harry incluso a través de la protección. Vesper se movió. Ella no usó una varita. Ella nunca lo había hecho. En lugar de eso, levantó las manos y tiró trozos de piedra rota de la línea de protección en ruinas se liberaron del suelo y se estrellaron contra el frente de los mortífagos. Los cráneos se partieron. Volaron las máscaras. Dos figuras cayeron enredadas. Uno cayó de rodillas y levantó la varita. Vesper chasqueó dos dedos. La varita se dobló por la mitad y se rompió. Permanezcan detrás de la línea. Espeto Madame Bones a los estudiantes más jóvenes. Solo aterradores hasta que te digan lo contrario. La luz del Hakiza convirtió la noche en un día tartamudo. Rojo, azul, morado, verde enfermizo. El olor a ozano y hierba quemada llenó la nariz de Harry. Su pecho zumbaba bajo los dispositivos gemelos. Luego el mundo se quedó en silencio de un modo que nada tenía que ver con los oídos. Lo sintió antes de verlo. Cada velo de sus brazos se erizó. El nudo bajo sus costillas se tensó. Por un segundo, la luz de cada varita parpadeó. El suelo bajo sus botas pareció adelgazarse. El miró hacia arriba. Voldemort caminó a través del último rastro de las barreras como si fueran niebla. Se veía peor que la última vez que Harry lo había visto en persona. La piel de su rostro estaba tensa, casi transparente, con las venas oscuras bajo la superficie. Sus ojos eran más brillantes, demasiado brillantes. Rojos con un extraño brillo eléctrico. El aire a su alrededor se dobló, desviando la luz y la gravedad. No caminaba en círculo como el señor oscuro de un cuento. Se movía con pasos rápidos y precisos, casi con un tirón en cada miembro, como si cada movimiento le costara más control que el anterior. Detrás de él, los mortífagos se contuvieron, repentinamente cautelosos. Incluso los gigantes dudaron. Lo que sí que saliera de él los ponía nerviosos. Se detuvo 10 pasos más allá de la línea destrozada de la barrera y sonrió. Has estado ocupado, dijo. Su voz pertenece al aire. Zumbo en los dientes de Harry. Tus anclas, continuó Voldemort. Mis salvaguardias, rotas, robadas, disueltas. Pequeño ladrón travieso. Harry dio un paso adelante hasta que estuvo fuera de la primera línea de escudo. Hola Tom, dijo. Varios mortífagos gruñeron ante el nombre. La sonrisa de Voldemort vaciló, luego se estiró. ¿Crees que has ganado algo? Dijo Voldemort. ¿Crees que destruir mis baratias te es inteligente? Todo lo que has hecho es verter más de mí en este recipiente. Extendió las manos. La energía se arrastró por su piel. No luz de varita, algo más denso, el cielo sobre el castillo latía al mismo tiempo. Lo sientes, dijo. Number es así, sientes cuanto de mi gente. Que parecidos somos, diferentes genes, dijo Harry. Diferentes opciones. Voldemort se rió. Sonó mal. No hay opciones, dijo. Solo existe el poder y aquellos que son demasiado débiles para ejercerlo. Te nombraron una amenaza. Te llamaron mutant. Tiemblan ante el nombre de la misma manera que temblaron ante el mío. Deberías haberte unido a mí. Juntos podríamos haber transformado estas viejas cosas y leas en algo limpio. Harry pensó en Dudley en las escaleras, en los gráficos de Marsh. En la sala de entrenamiento de Vesper. De Ginny besándolo, con manos temblorosas pero firmes. Preferiría quedarme con la gente temblanda, dijo. Al menos todavía recuerdan cómo ser humanos. El zumbido dentro de el estalo. Los ojos de Voldemort se entrecerraron. Hoy rompiste dos anclas, dijo. Me dolió.
Lo admito. Mi hizo sangrar de una manera que un haquiza nunca podría hacerlo. Así que ahora le devolveré el gesto. Levanto las manos. El alrededor de Harry se espeso. No solo algo se acercó a él, delgado y afilado como agujas. Lo sintió deslizarse por el hierro de su sangre, tirar del agua de sus células. Raspar los nervios de su calame. Su corazón tartamudeo. Se tambaleó. Harry, gritó Ginny detrás de él. Asuko que alguien se movía. Vispera. Dumbledore. Ambos, tal vez. Un escudo brilló a su alrededor. A la presión no le importó. Presionó, no como un haquiza, sino como la gravedad. Vesper maldijo. Está tratando de apoderarse de tu cuerpo desde adentro, gritó. Él no apunta a la magia. Su objetivo es la biología. Harry contuvo el aliento entre dientes. Podía verlo ahora, no con los ojos, con ese otro sentido. Líneas de fuerza aferrándose a él, dentro de él. Tratando de arrastrar sus moléculas a un patrón que coincidiera con el de Voldemort. Por un momento, el pánico estalló. Si luchara contra esto de la misma manera que luchaba contra los hechizos, perdería. La voz de Vísperas atravesó la bruma. No lo empuyas, gritó. Absórbelo. Cerró los ojos. Cada instinto le gritaba que retrocediera, que liberara la presión. Él hizo todo lo contrario. Abrió. El nudo bajo sus costillas se aflojó como si hubiera cortado una banda. El poder entró rápidamente. Las líneas de Voldemort cavern más profundamente, pensando que habían encontrado terreno blando. Se derramaron por su pecho. Sus cicatrices, sus huesos. El dolor era algo sólido. No agudo, pesado, como si alguien lo hubiera vertido hierro fundido en las venas. Se inclinó hacia adelante con un gemido. El mundo se redujo a la luz roja y el sabor del metal. Las voces se volvieron borrosas. Alguien lo agarró del brazo. Ginny tal vez, no podía decirlo, en el interior, donde funcionaba esa extraña sensación, lo vio. El campo de Voldemort no era solo poder puro. Tenía estructura. Quería torcer todo lo que tocaba en una espiral de miedo y control. Viejos recuerdos cabalgaban sobre él. Asesinatos, rituals, horcruxes, sintió que pasaban por su mente y trató de no mirar. El tiro de todos modos. Atrajo la energía, no porque la quisiera, sino porque tirar era la única manera de evitar que destrozara a las personas detrás de él. El amiser en su pecho gritó. El amortiguador brilló. Suficiente, gritó Voldemort, con la voz quebrada. Harry se dio cuenta de algo. El dolor era intenso, pero no infinito. Tenía una forma, un extremo superior. Omega, había dicho Vesper durante su entrenamiento. No se detectó ningún límite superior. Eso lo había aterrorizado. Ahora vio la otra cara. Si su campo no tenía un techo medido. Y Voldemort si lo tenía, entonces había un punto en el que podía superarlo simplemente manteniéndose abierto. Cavó más profundamente. Voldemort gruñó. A su alrededor, la batalla se había ralentizado. Los mortífagos dudaron, mirando a su maestro. Los gigantes retrocedieron. La retorcida cosa de mentor se encogió dentro de su propia capucha, como si estuviera asustada. La voz de Dumbledore llegó a Harry a través de la neblina. Ahora, gritó el anciano. Todos ustedes, cada haquiza, cada encanto, inmovilízalo. La luz de la varita se encendió. Cadenas de pura magia se rompieron alrededor de las extremidades de Voldemort. No una cadena, muchas. Hechizos impresionantes, maldiciones vinculantes, escudos al revés. No los sujetaron del todo, pero ralentizaron el movimiento de sus brazos y de su cabeza. Vesper extendió las manos. El suelo debajo de Voldemort se resistió. La piedra se enroscó alrededor de sus pies como garras. El metal de la armadura rota voló y se fusionó formando una jala. Harry, gritó. Lo tienes abierto. Termina el tirón. Harry contuvo otro suspiro entrecortado. Imaginó la línea entre ellos como una tubería y la energía dentro de Voldemort como agua. No es magia, no alma, solo un flujo. Amplió su costado y tiró. Gritó Voldemort. No fue un grito de haquiza.
Era un rito crudo y humano arrancado de una garganta que había olvidado como sonar humana. Harry sintió el patrón oscuro atravesarlo. Golpeó contra su mente, tratando de asentarse, de engancharse en viejas cicatrices. Los recuerdos destelan. Un armario debajo de las escaleras. Un cementerio. Cedric cayendo. Sirio cayendo. Dumbledore en una torre. Eres mía. Cecil un pensamiento que no era suyo. Siempre has sido mía. Aprieto los dientes. No cumplió con el patrón en un duelo. Hizo algo peor. Lo dejó hablar. Dejó que todas sus imágenes pasaran a través de él. No discutió. Él no aceptó. Simplemente observó hasta que el patrón mostró cada truco que tenía y cada bucle que le gustaba ejecutar. Luego hizo lo que había aprendido con campos más pequeños en la sala de entrenamiento. Rompió la forma. No con otro patrón. Sin ninguno. Tomó toda esa fuerza remolinada y de gritos y dejó que se extendiera. No al campo de batalla. Hacia dentro, pero más amplio. Dejó que se acumulara por un segundo en el nudo bajo sus costillas, luego lo empujó a través de cada célula de su cuerpo a la vez. No como una lanza, sino como una niebla, delgado, dissolvent. Cuanto más lo extendía, menos dolía. Cuanto más se desvanecía, no desapareció. La energía nunca lo es. Simplemente se convirtió en algo más. Calor en sus músculos. Un leve zumbido entre sus dientes. Estético. En algún lugar de esa prisa, el sentido de sí mismo de Voldemort trató de apoderarse de él. Una pequeña cosa dura dentro del arroyo que susurraba mi voluntad. Harry tomó una decisión. No aplastó ese fragmento como si fuera un insecto. No lo invitó a entrar. Lo dejó flotar frente a él en ese espacio interior. Una forma diminuta. Lo miró de la misma manera que Dudley lo había mirado a él en las escaleras. No soy tú, dijo por dentro, no con palabras, sino con un pensamiento claro. No puedes vivir en mí. No puedes vivir en absoluto. Luego abrió la mano y dejó que la última motadura se disolviera en la misma nada delgada que el resto. Ningún estallido de luz, sin eco, solo ausencia. El mundo retrocedió. Cayó al suelo de rodillas. Sus pulmones aspiraron aire como nunca antes habían funcionado. El sudor le corrió a los ojos. Le temblaban las manos con tanta fuerza que no podía cerrar el puño. Durante un latido del corazón, no hubo ningún sonido. Entonces algo pesado cayó, levantó la vista y parpadeó para sacarse el sudor. El cuerpo de Voldemort yacía sobre la hierba arrancada. Era solo eso ahora. Un cuerpo. La piel había perdido su brillo estirado. Los ojos, todavía rojos pero apagados, miraban fijamente a la nada. Él era su alrededor estaba en silencio. Sin campo, sin presión, muerto. No es una desaparición, no es un espectro, no es una maldición para el viento. Solo un cadáver. El cielo sobre el castillo parpadeó. Las fez bandas verde y violetas desaparecieron, dejando la noche normal. Harry se hundió con un alivio tan agudo que lo mareó. Entonces la luz volvió a cambiar. No es magia, una luz blanca, brillante y artificial inundaba el terreno desde arriba. Él entrecerró los ojos. Un avión flotaba en lo alto del cielo, demasiado lejos para dar detalles, pero lo suficientemente cerca como para que sus luces brillaran a través de las nubes cada vez más escasas. Más lejos, otros puntos se movieron, helicópteros, drones, lo que fuera que la gente de Marsh hubiera puesto para vigilar. En la pared detrás de ellos, los detectores brillaban con tanta fuerza que las carcasas vibraban. Dijo Ron suavemente. Creo que el estatuto acaba de sufrir un infarto. Harry asuco un crujido. La voz de Marsh llegó a través de un pequeño altavoz situado al lado del emiser más cercano. Metálica pero clara. Todos los canales están en vivo, dijo. Repito, todos los canales están en vivo. Cada sensor gubernamental que puede ver tu ubicación lo está viendo. Cada satélite, cada señal de emergencia. También tenemos ojos civiles en esto. Teléfonos, cámaras, todo.
Vesper dejo escapar un lento suspiro. Demasiado secreto, dijo. Dumbledore dio un paso adelante. Con sus viejos ojos fijos en el cielo. La era de la clandestinidad siempre iba a terminar, dijo en voz baja. Simplemente hemos elegido el momento. Madame Bones escaneo el campo. Los mortífagos yacen inconscientes o aturdidos. Los gigantes habían quedado de rodillas o habían huido. La cosa retorcida del dementor se había disuelto cuando Voldemort murió, dejando solo frío. Se acabó, dijo. Las palabras sonaron como si las estuviera probando. Se ha ido. Harry intentó ponerse de pie. Sus piernas no querían trabajar. Ginny apareció de repente allí, deslizando bajo su brazo, soportando parte de su peso. Ron tomó el otro lado. Te tengo a ti, dijo Ginny. Me siento como si me hubiera tragado una tormenta, murmuró. Parece como si alguien te hubiera dejado salir una biblioteca, dijo Ron. Hermione se secó los ojos con el dorso de la mano. Estaba temblando. Lo hiciste, dijo. Harry miró a Vesper. Ella lo miró, con el rostro ilegible, los ojos brillantes en el polvo y la luz de la vereda. ¿Qué mal? Preguntó. Tienes rastros, dijo. Cada vez que juegas al pasarías lo harás. Pero el patrón ha desaparecido. Él no está sentado en tu cabeza. No de la manera que él quería. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Bien, dijo. La gente se estaba moviendo ahora. Horrores que atan a los mortífagos. Gigantes siendo guiados por Hagrid y algunos estudiantes valientes. Profesores revisando a los heridos. Elfos domésticos entrando y saliendo con vendas y pociones. Por encima de todo, los antinaturales luces blancas permanecieron fijas. Director, dijo Dumbledore, elevando la voz lo suficiente para que el micrófono emiser la captara. Que ve tu lado, hubo una pausa y luego Marsh respondió. Vene un niño parado frente a una línea arruinada. Brillando como una falla en el cielo, dijo. Ven una figura que han etiquetado como mutado oscuro que yacía muerta a sus pies. Ven un castillo lleno de niños sosteniendo varitas y un sí. Elo que simplemente dejó de desgarrarse. Hizo una nueva pausa. Cuando habló a continuación, había algo casi gentil en su tono. También ven que el niño no corrió, dijo. Eso importa. Vesper miró al avión que flotaba y luego a Harry. Esto es todo, dijo. No más ocultar lo que eres. No de tu ministerio. No del de ella. Harry tragó. Le dolía la garganta. Estoy cansado de esconderme, dijo. Ginny apretó su costado. Bien, dijo ella. ¿Por qué eres terrible en eso? Las siguientes horas se volvieron borrosas. Harry recordaba imágenes más que un flujo suave. Sentado en un banco justo dentro de el vestíbulo de entrada mientras Madame Pomfrey le iluminaba los ojos y le tomaba el pulso. Ron discutiendo con un sanador que quería darles a todos bebidas calmantes. Hermione tranquilamente negociando, o con ellos algo que no dejaría inconsciente a Harry durante 12 horas. Dumbledore parado en el gran comedor con funcionarios de dos ministerios, túnicas y trajes, teniendo la misma discusión que le gustaba tener en cada crisis. Excepto que esta vez había cámaras en trípodes al fondo del pasillo, y algunas de las personas con traje parecían haber salido de la oficina de Marsh. Hagrid carga con cu. I dado el cuerpo de Voldemort envuelto en una sabana, como cualquier víctima. Colocarlo al final del pasillo en lugar de dejarlo afuera como una advertencia. McGonagall moviéndose entre los estudiantes, revisando las caras. Dirigiendo a los prefectos, criticando a cualquiera que intentara tratar esto como un chisme. En algún momento, alguien puso una taza de té en las manos de Harry. Se sacudió contra el plátano. No lo bebió. Él simplemente mantuvo el calor. Vesper se apoyó en el pilar cercano a él. Su chaqueta estaba rota. Había un rasguño a lo largo de su mandíbula. Ella sabía que él estaba mirando porque sonrió. Te ves terrible, dijo. Te ves peor, dijo. Adulación, dijo. Cuidado. Podría pensar que te gusta tenerme cerca. Sí,
dijo antes de que su cerebro pudiera detener su boca. Su sonrisa se desvaneció en algo más suave. Bien, dijo ella, porque cuando todo se calme, necesitarás a alguien que pueda hablar tanto con variedades mágicas como con personas que piensan en gráficos. Ella asintió hacia el otro extremo del pasillo. Marcia estaba allí, flanqueado por dos personas con aspecto oficial y trajetas. Uno parecía exhausto, el otro ya hablaba de marcos y sistemas de registro. Se notaba por los movimientos de las manos. Escucha, dijo Vesper, ya oís eso. Presionaron por control, por listas, por colores, siempre lo hacen cuando tienen miedo. Harry agarró la taza con más fuerza. No entraré en una jaula, dijo en voz baja. Lo sé, dijo Vesper. Yo tampoco. Ni los niños de la mansión ni ningún otro mutant que vio ese cielo abrirse en las noticias y pensó, oh, ese soy yo. Se lo imaginó. Niños en casas pequeñas, en ciudades, en campos vacíos. Ver como el cielo de Hogwarts se vuelve extraño en las pantallas. Sintiendo que algo dentro de ellos responde. ¿Qué les pasa? Preguntó. Eso depende, dijo Vesper. Sobre lo que personas como tú, como yo, Charles, Marsh y Dumbledore deciden por lo que vale la pena luchar. Sobre si dejamos que el miedo escriba él. As leas o entramos en las habitaciones donde los escriben y decimos que no. Harry observó a Dumbledore hablar con Marsh y Madame Bones. No se podían escuchar las palabras desde aquí, pero se podía escuchar el tono. Calma, firme, inflexible. ¿Realmente crees que nos escucharan? Preguntó Harry. Algunos de ellos, dijo Vesper. Suficiente. Tal vez. Ella le empujó el hombro con el suyo, con cuidado de sus moratones. De cualquier manera, dijo, ya no eres un arma secreta. Ahora eres pública, hizo una mueca. Eso suena horrible, dijo. Lo es, dijo. Pero también significa que puedes elegir cómo usan tu nombre. Te pintaron como una amenaza. En su lugar, muestrales como es un protector. Pensó en la carta de Dudley. De su primo nesa ordenada y horrible cosa, atrapado entre el miedo a él. Y el miedo a las personas que pensaban que eran sus dueños. Puedo intentarlo, dijo. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer, dijo Vesper. Era casi el amanecer cuando finalmente regresó a la torre. El cielo fuera de las ventanas era de uno de pequeños incendios todavía flotaba sobre el terreno, pero lo peor ya había pasado. La sala común se veía mal y no se hablaba. Algunos estudiantes todavía estaban sentados cerca del fuego, con las mantas sobre los hombros y los ojos enrojecidos. Un chico de primer año estaba acurrucado en un sillón, con el pulgar en la boca, profundamente dormido. Un prefecto estaba sentado a su lado. Despierto y alerta, Harry subió las últimas escaleras hacia su dormitorio y se detuvo en la puerta. Ron yacía boca abajo en su cama vestido con ropa completa, roncando. Hermione tomó la silla debajo de la ventana y se quedó dormida con un libro abierto sobre su pecho. Ginny no estaba aquí, su habitación estaba abajo, pero sabía que ella lo encontraría más tarde. Pasó junto a Ron y se sentó en su propia cama. Durante un largo momento permaneció sentado allí, con los codos sobre las rodillas y las manos sueltas. El zumbido en su pecho ahora era diferente, más tranquilo. Todavía estaba allí, todavía el mismo campo extraño que había hecho gritar a los detectives. Pero la ventaja que había sido Voldemort había desaparecido. Cerró los ojos y asuco. Ningún silbido, ningún susurro extranjero, solo sus propios pensamientos cansados. Alguien llamó suavemente al marco de la puerta. Él miró hacia arriba. Ginny estaba allí con un jersey viejo y calcetines. El pelo recogido y la varita metida detrás de una oreja. Pensé que podrías venir aquí para fingir que estabas bien, dijo. Consideré la biblioteca, dijo. Pero me dijeron que tienes que estar colada ahí dentro. Entró y cerró la puerta detrás de ella. ¿Puedo sentarme? Preguntó. Siempre, dijo. Ella se acercó y se sentó a su lado.
Sus hombros se tocaron. Durante un rato no dijeron nada. El silencio no parecía pesado. Se sintió ganado. Como se siente? Preguntó finalmente. Dentro de ti. Busco las palabras adecuadas. Más ligero, dijo. Como si hubiera estado cargando en peso en mi pecho durante años sin saberlo. Ahora alguien me ha quitado la mayor parte. Sigo siendo yo. Todavía puedo sentir el poder. Pero él no está allí. Su patrón se ha ido. Ginny asintió lentamente. Bien, dijo ella. Él la miró. No me tienes miedo, dijo. Me tienes miedo, dijo, y luego le golpeó el hombro antes de que pudiera estremecerse. Te vi beber suficiente poder como para hacer que el cielo se moviera. Sería un idiota si no tuviera miedo. Pero también tengo miedo de que cruces el patio sin mirar hacia donde vas. El miedo no es el punto. Lo que hacemos con él si lo es. Él sonrió un poco ante eso. Me alegro de que estuvieras allí, dijo. Si no hubieras estado, no sé si habría mantenido los pies. Tienes la costumbre de caer en momentos dramáticos, dijo. Alguien tiene que estar listo para atrapar. Él tomó su mano. Ella le dejó tomarlo. March dice que todos lo vieron, dijo en voz baja. El mundo entero, o lo suficiente como para importar. Este lugar, no se puede volver a cerrar esa cortina. Ginny le apretó los dedos. Entonces construimos algo mejor sin él, dijo. Miró por la ventana. El cielo sobre el lago se estaba iluminando. El reflejo del saz, tilo en el agua tembló donde la superficie se ondulaba, pero se mantuvo. No sé cómo, dijo. De la misma manera que siempre lo has hecho, dijo. Un paso obstinado a la vez. Hablas con la gente. Te interpones en el camino cuando alguien intenta empujar a otros a un armario. Te aseguras de que las leyes que escriben con tu nombre no se convierten en jalas. Penso en el decreto de la palabra mut, anti-estampada en el papel a modo de aviso. Quizás podamos cambiar la forma, dijo. Transformar el control en protección. Reglas que impiden que las personas sean casadas en lugar de reglas que facilitan la casa. Ginny sonrió. Escuchate, dijo. Hablando como Hermione. Alguien tiene que hacerlo, dijo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Sabes que esto no ha terminado, dijo. Voldemort se ha ido. Esa es una guerra. Ahora habrá personas en las salas que piensan que pueden usar lo que teams para obtener más poder. Guerra diferente, la misma vieja historia. Lo sé, dijo. Pero ya no estás solo, dijo. Nos tienes a nosotros. Tienes a Vesper. Tienes a ese profesor calvo que Vesper sigue mencionando. Tienes niños que acaban de darse cuenta de que son como tú. No puedes dejar que el resto de nosotros limpimos. Mandan, dijo en voz baja. Alguien tiene que serlo, respondió ella. Él giró la cabeza y la besó. No estaba tan desesperado como antes de la batalla. Fue lento y constante. Un silencioso agradecimiento y una promesa, todo al mismo tiempo. Cuando se separaron, ella sonrió. Mejor, dijo. Apoyó su frente contra la de ella por un momento. Sin punzadas en las cicatrices. Ninguna mente extraña presionó. Solo su aliento y el de él. Afuera, el castillo crujió y se asentó. Las voces se elevaron cuando la gente comenzó a moverse nuevamente. En algún lugar de la cocina. Un elfo doméstico empezó a desayunar temprano. Sobre una mesa del gran comedor, bajo una sabana lisa, se enfriaba un cuerpo. En las pantallas de marcha, los datos se desplazaban. Gráficos de campo de la batalla. Imágenes de una vereda luminosa y un niño al frente de una fila. Un mundo que ahora sabía que la magia era real y que existían mutantes y que los dos no eran lo mismo. En una habitación tranquila y lejana, el profesor Xavier miró una repetición del cielo sobre Hogwarts y sintió el débil eco de un campo omega que no era el suyo. El sonrió, cansado y esperanzado. Vesper le contaría a Harry sobre esa llamada más tarde. Por ahora, en el pequeño espacio entre batallas,
Harry se sento en su cama con Ginny presionada calidamente contra su costado, ron rincando en un lado de la habitación. Hermione murmurando en sueños en el otro, y el conocimiento de que por primera vez desde que podía recordar, la sombra en su cabeza había desaparecido. Todavía era peligroso, él todavía era diferente, él también estaba todavía vivo. Se permitió respirar y eso. Nueva era, dijo Ginny en voz baja. Sí, dijo, intentamos no estropearlo. El sol se asomó por el horizonte. La luz se derramaba sobre el lago, el césped. La línea rota de la sala donde la hierba volvería a crecer. El niño que vivió, el omega que vivió, cerró los ojos por un momento y descansó, rodeado de personas que habían elegido estar con él en un mundo que finalmente tenía que verlos a todos tal como eran. Sus dedos se clavaron en el colchón hasta que le dolieron.